will begin with the prayer. Om Dhyayamo Dhavalavakundanavadim Tejomayim Naishtikim Snigdhapangavilokinim Bhagavatim Mandasmita Shrimukhim Vatsalyamrita Varshinim Sumadhuram Sankirtanalapinim Shamangim Madhusikta Suktim Amritanandatmikam Ishwari Om Amriteshwari Namaha Om Amriteshwari Namaha Om Amriteshwari Namaha. With the sacred prayers in our heart, let us now express our reverence to the land that has nurtured us and the nation that unites us. We begin by paying respects to our Tamil Thai, the mother spirit of Tamil Nadu, and to our beloved Mother India, whose unity lies in the beautiful diversity of her people. May I request everyone to proceed for Tamil Thai Vald, followed by Vande Mataram. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழலங்கே தமிழலங்கே உன் சீரிலமை திரள் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Vande Mataram Vande Mataram Sujalam Subhalam Malayaj Sheetalam Sasya Shamalam Mataram Vande Mataram Shubhajyotsnam pulakitayaminim Phullakusumita drumadhala shobhinim Suhasinim sumadhura bhashinim Sukhadam varadam mataram Vande Mataram Koti Koti Kantha Kala Kala Ninada Karale Koti Koti Bhujai Drada Kara Karavale Abala Kenuma Hitabule Bahu Bhala Dharinim Namami Tarinim Ripudhalavarini Mataram Vande Mataram Tumhi Vidya Tumhi Dharma Tumhi Hridi Tumhi Marma Tvam hi Prana Sharire Bahuti Tumhi Ma Shakti Hriday Tumhi Ma Bhakti Tumhari Pradima Gadi Mandire Mandire Vande Mataram Tvam hi Durga Dasha Praharana
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Thank you. Ladies and gentlemen, a meaningful journey becomes beautiful when we undertake it together. Today, we are deeply honored by the presence of distinguished academicians, institutional leaders, thinkers, and visionaries who have come together for one shared purpose: the future of education and the future of our young generation. With the heart filled with gratitude, it is now my privilege to invite Dr. Bipin Nair, Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to deliver the welcome address and honor our esteemed guest. Om Amriteshwari Namaha. Namah Shivaya. Namaskaram. Good morning. Welcome everyone. Respected dignitaries, distinguished academicians, industry leaders, professionals, delegates, faculty members, esteemed guests, especially Sri D.T. Sudarshan Rao, President, Shiksha Sanskriti Uttanyas, Tamil Nadu. Dr. C.A. Vasuki, President, Association of Management Private Colleges, Tamil Nadu. Swami Tapasyamritandapuri, Pratham Adhikari, Mata Amritandamayi Math, Coimbatore. Professor Dr. R. Chandrasekharan, Director, Central Institute of Classical Tamil, Ministry of Education, Government of India. Dr. Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti Uttanyas, New Delhi. Professor Anil Variath, Dean, International School of Law, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Professor Shashangan Ramanathan, Dean, Academics, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Dr. N.C. Induchuran. And all other invited dignitaries, vice chancellors, and national coordinators. It is my privilege, on behalf of Amrita Vishwa Vidyapeetham, to extend a very warm welcome to all of you to Gyan Sabha 2026, this two-day national level conclave on education for Viksit Tamil Nadu. I extend a special welcome to the representatives of Shiksha Sanskriti Uttanyas and to the distinguished representatives from academic institutions, industry, and professional organizations who have joined us for these deliberations. It gives us great pleasure to host this important meeting at Amrita Vishwa Vidyapeetham at our Coimbatore campus. So the theme of this conclave assumes particular significance as our nation moves towards that vision of Viksit Bharat 2047, because education will undoubtedly be one of the strongest foundations upon which this transformation must be built. Today, universities are expanding, student enrollment is increasing,
Research is advancing rapidly, and technology is transforming almost every aspect of human life. These are important signs of progress, yet education must also prepare a person to understand oneself, relate to others, face the challenges of life, and contribute responsibly to society. Our Chancellor, Mata Amritandamayi Devi, Amma, beautifully distinguishes between two dimensions of education: education for livelihood and education for life. Education for livelihood equips a student to become an engineer, a doctor, a scientist, a lawyer, an entrepreneur, or professional. It provides knowledge, competence, and the ability to build a career. But education for life has an equally important purpose. It develops discernment, emotional maturity, self-control, compassion, responsibility, and the ability to face life's challenges with balance. For our educational institutions, therefore, the challenge is not to choose between these two dimensions, but to bring them together. Our Chancellor Rama has always maintained that knowledge, when guided by compassion, becomes wisdom, and wisdom, when expressed through selfless service, becomes the foundation for lasting progress. So it is this timeless philosophy that has inspired our university, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to build an ecosystem where excellence in academics goes hand in hand with ethics, research with responsibility, innovation with inclusiveness, and technological advancement with humanitarian values. It is this kind of an approach that has enabled us as a university to be ranked consistently among the top 10 universities in NIRF rankings in the country, and more importantly, being ranked among the top 50 universities in the world, 37th rank to be precise, in the Times Higher Education London-based SDG Impact Rankings declared earlier last month. As Amma says, knowledge and discernment must go hand in hand. Knowledge without that wisdom is to use it responsibly cannot by itself guarantee progress. This thought is especially relevant today. Artificial intelligence and emerging technologies are changing the nature of education, research, employment, and even human interaction. Our students will enter a world where access to information will no longer be their greatest advantage. Their advantage will increasingly depend upon their ability to think critically, innovate responsibly, exercise sound judgment, work collaboratively, and remain sensitive to the needs of society. So it is in this context that the themes identified for Gyan Sabha 2026 here are particularly relevant: industry-academia synergy, student-centric education, technology integration and faculty empowerment, traditional and indigenous knowledge integration, and internationalization of education, research, and innovation. These should not be seen as independent areas. Together, they represent the different dimensions of an education system capable of preparing India for the future. Industry-academia collaboration must help us keep education relevant to emerging societal and professional needs. Technology must empower our teachers and students while remaining guided by human judgment and ethical responsibility. Our traditional and indigenous knowledge systems
must be studied with academic rigor and connected meaningfully with contemporary knowledge. And our universities must become increasingly international while remaining firmly conscious of the society, culture, and the nation they serve. It is for us to remember that education should awaken in an individual an awareness of our deep connection with the nation, the world, fellow human beings, nature, and all living creatures. We have to be cognizant of the fact that a developed nation cannot be measured only through economic indicators, infrastructure, technological advancement, or global rankings. Its true development must ultimately be reflected in the quality, capability, character, and social responsibility of its people. So in this regard, Tamil Nadu has a strong and diverse ecosystem of higher education, research, industry, technology, and entrepreneurship. The state, therefore, has both an opportunity and a responsibility to make a significant contribution towards India's journey to Viksit Bharat 2047 or even Santusht Bharat 2047. And as our nation advances towards this vision of Viksit Bharat 2047, a Santusht Bharat 2047, it calls upon our youth to become the architects of an inclusive, innovative, sustainable, and knowledge-driven future. It requires meaningful collaboration among universities, industry, government, researchers, professionals, and society, and forums such as this Gyan Sabha provide an opportunity to bring these perspectives together, exchange experiences, identify good practices, and develop possibilities for future collaboration. This also provides us with a wonderful opportunity to reaffirm our shared commitment to excellence, integrity, sustainability, inclusiveness, and service to humanity. In doing so, may we be able to harness knowledge that brings wisdom, success that brings humility, and achievements that contribute to the progress of our nation and the welfare of humanity. On behalf of Amrita Vishwa Vidyapeetham, I once again extend a cordial welcome to all our distinguished dignitaries, delegates, academicians, industry representatives, professionals, and participants. May our deliberation contribute towards an education system that combines knowledge with discernment, competence with character, technology with humanity, and education for livelihood with education for life. So with the grace and blessings of our beloved Chancellor Amma, I wish Gyan Sabha 2026 every success. Namah Shivaya. Thank you. Thank you so much, sir. We will proceed with the honoring of our guest. I request Dr. Bipin Nair, our registrar, to kindly honor Dr. R. Chandrasekharan, Director, Central Institute of Classical Tamil, Ministry of Education, Government of India. Please give a big round of applause. Dr. Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti Uttan Nyas, New Delhi.
Thank you so much, sir. We'll proceed. Every great transformation begins with the question, what kind of future do we wish to create? Gyan Sabha is born from this very reflection, a journey to rediscover the strength of knowledge, values, and purposeful education in shaping Viksit Tamil Nadu. To share the vision, thought, and deeper philosophy behind this meaningful initiative, I respectfully invite Shri D.T. Sudarshan Rao, President Shiksha Sanskriti Uttanyas, Tamil Nadu South, to address the gathering. Sangachadvam samvadatvam samva manamsi janatam devabhagam yatapurve sanjananam upasate samanam mantra samitihi samani samanam manaha sahachittamesham. In the Rig Vedatin Porul, may you move in harmony, speak in one voice, let your minds comprehend alike, may your purpose be the same, may we all be of one mind. May our intentions and aspirations be alike, so that a common objective unifies us all. இந்த மந்திரத்தை ஒட்டி ஔவையார் தனது மூதுரையிலே சொல்லுவார், நல்லாரை காண்பதும் நன்றே, நலம் மிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே, நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே, அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே. My humble pranams to all intellectually oriented, nationalistic, noble souls assembled here. This Gyan Sabha is a transformative endeavor to unite Tamil Nadu's senior academic leaders, policy makers, stalwarts from industry and professionals from various fields with a noble objective to build a Viksit Tamil Nadu and Viksit Bharat. Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan தன்னுடைய present crisis of faith என்கின்ற கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறார். The greatest malaise that we are facing today is our uprootedness. We are detached from our cultural roots, which gives us poisoned balance. The great inventions of science and technology has liberated us from servitude, but we suffer from a neurosis, the neurosis of cultural disintegration. If we have to survive today as a civilized nation, we need moral and spiritual reconstruction and rejuvenation. இதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர், it is culture that withstand the shocks, not mass of knowledge. Knowledge is skin deep. A simple scratch will bring the savage outside என்று எழுதுகிறார். Bharatam from time immemorial has been a knowledge society. This reference has been given plenty in our scriptures, in our ancient scriptures. When in Bhagavad Gita chapter number 4, Bhagavan says, Gyana tapasa puta, that is, purified by the fire of knowledge and austerity. பாரதியார் தன்னுடைய பாரத மாதா நவரத்னம் மாலை என்கின்ற ஒரு கவிதையில் எழுதுவார், அன்னையே அந்நாளில் அவனிக்கெல்லாம் ஆணி முத்து போன்ற மணிமொழிகளாலே பன்னினி வேதங்கள் உபநிடதங்கள் பரவுபுகழ் புராணங்கள் இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம் என்னென்று புகழ்ந்துரைப்பேன் அதனை இந்நாள். விதுர நீதியில் இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு வருகிறது. ஏத் பலானாம் பலம் சிரேஷ்டம் தத் பிரக்யாபலம் உச்சதே. Knowledge is the superior of all the strength that human beings possess. In Chandogya Upanishad, you will have Yedeva Vidyaya Karoti, Shraddhaya Upanishada, Tadeva Viryavatram Bhavati. எந்த ஒரு காரியத்தை பொருளினை உணர்ந்து அறிவோடும் நம்பிக்கையோடும் மற்றும் பக்தியுடனும் உள்ளார்ந்த தியானத்துடனும் நாம் செய்கிறோமோ அது வல்லமை மற்றும் ஆற்றல் மிக்கதாக இருக்கும். We are in Amrita campus today. In the words of Paramapuja Amma, there are two types of education. Education for a livelihood and education for life. Education for a livelihood helps us make a living, but education for life teaches us how to live with joy, peace, spiritual upliftment, and inner strength. This inner strength gets strengthened when we realize our potential. So Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Uddharet atmanatmanam atmanam avasadayet. Atmaiva hayatmano bandhuratmaiva ripuratmana. உனக்கு நீயே நண்பன், உனக்கு நீயே எதிரி.
தன்னைத்தான் வென்றவனுக்கு தானே உறவினன், தன்னை வெல்லாத ஆத்மா தனக்கே பகைவன் போலும். பாரதியாரின் ஆத்ம ஜெயம் என்கின்ற கவிதையில் சொல்வார், என்ன வரங்கள் பெருமைகள் எத்தனை மேன்மைகளோ, தன்னை வென்றால் இவையாவும் பெறுவது சாத்தியமாகும் என்று முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைப்பொருள் முற்றும் உணர்ந்த பின்னும் தன்னை வென்றாலும் திறமை பெறாதிங்கு தாழ்வுற்பு நிற்போமோ. பாரதிய கல்வி முறையில் இந்திய பாரம்பரிய கல்வி வழியாக புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் டெல்லியில் சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தன்யாஸ் 2007ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 24ஆம் தேதி மானனீய தீனாநாத் பாத்ராஜி மற்றும் மானனீய அதுல் கோத்தாரிஜி அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது. இந்திய பண்பாட்டு மரபுடன் ஒருங்கிணைந்த பாரம்பரிய மரபுகள், இந்திய தாய்மொழிகள் மற்றும் உயரிய வாழ்வியல் அறவிழுமியங்களை சமூகத்தில் வளர்த்து அவற்றின் அடிப்படையிலான கல்வி முறையை ஊக்குவிப்பதுதான் இதனுடைய முக்கியமான பணி. அதைத் தொடர்ந்து இந்திய கல்வி முறை நம் நாட்டின் கலாச்சாரம், இயற்கையான பாரம்பரிய வாழ்வியல் முறையோடு பாரம்பரிய சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் பாரதிய கல்வி முறையினை விரிவாக்கம் செய்வது, மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் இடையே நல் ஒழுக்கங்களை வளர்த்தல் போன்ற ஆரம்ப பணிகளை செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து ஒழுக்க நெறிகள் உருவாக்கம், வேதகணிதம், சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கல்வியில் தன்னாட்சி, மேலாண்மை கல்வி, வரலாற்று கல்வி குறித்த இந்திய பார்வை, தொழில்நுட்ப கல்வி, ஆசிரியர் கல்வி, திட்டமிடல் மற்றும் போட்டித் தேர்வு, ஆய்வு திட்டப்பணிகள் போன்ற துறைகளில் மகத்தான பங்களிப்பை நல்கியுள்ளது. தாய்மொழி என்பது நமது அடையாளம். பாரதியாரை போல எவரும் தாய்மொழிக்காக பாடவில்லை. தன்னுடைய யாமறிந்த மொழிகளிலே என்ற கவிதையில் பாரதியார் சொல்வார், பிற நாட்டு சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும், மறவாத புகழுடைய பெருநூல்கள் தமிழ் மொழியில் ஏற்றல் வேண்டும், மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசி பயனில்லை, திறமான கல்வியனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் என்று சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தன்யாஸ், பாரதிய பாஷா மஞ்ச் மற்றும் பாரதிய பாஷா அபியான் இந்த 2 துறைகளின் மூலம் இந்திய மொழிகளின் பாதுகாப்பு பிரசாரம், இந்திய மொழிகளில் உயர்கல்வியை ஊக்குவித்தல், இந்திய மொழி இலக்கியங்களை பாதுகாத்தல், தாய்மொழி கல்வியை வலுப்படுத்துதல், மொழியியல் அறிஞர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இந்திய மொழிகளில் நீதித்துறையின் செயல்பாடுகளை கொண்டு வர வலியுறுத்தல், சட்டக்கல்வியில் தாய்மொழி, மக்களுக்கு தங்களது உள்ளூர் மொழிகளிலே நீதித்துறை அணுகுமுறையில் வாய்ப்பை உருவாக்க முற்படுதல். பாரதியை நாம் இன்று மறக்க முடியாது. பெண் உரிமையை பற்றி எத்தனையோ பாடியிருக்கிறார். பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன், மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் அந்த மாதர் அறிவை கெடுத்தார், கண்கள் இரண்டில் ஒன்றை குத்தி காட்சி கெடுத்திடலாமோ, பெண்கள் அடிமையுற்றால் வையகம் பேதமை விட்டிடும் காணீர், பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், எட்டும் அறிவினில் யாருக்கும் நாம் நிகரில்லை என்பதை கும்மியடின்னு சொல்லுவார் அவர். அதை சிக்ஷா சன்ஸ்கிருதி உத்தன்யாஸ், மகிழா கல்வி மேம்பாடு, அதற்கீழ் பெண்களின் கல்வியை ஊக்குவித்தல், பெண்களின் தலைமை பண்புகளை வளர்த்தல், முடிவெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல், கல்வி மற்றும் சமூக வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்களிப்பை வலுப்படுத்துதல் போன்ற பல வேறான காரியங்களை செய்து வருகிறது. இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த ஞானசபா 2026 நிகழ்வின் நோக்கம் மற்றும் இலக்கானது தமிழ்நாட்டின் அறிவு, பண்பாடு, மொழித்திறன், தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் மனிதநேய விழுமியங்களை ஒன்றிணைத்து எதிர்கால தலைமுறையை ஆற்றலுடைய, நற்பண்பு மிக்க, திறனுடைய, சமூக பொறுப்புணர்வுள்ள குடிமக்களாக மாணவர்களை உருவாக்குவதற்கான கல்வி பாதையை உருவாக்குவது. பாரதிய ஞான பரம்பரை கல்வியின் மூலம் அறிவார்ந்த, திறன்மிகு, நற்பண்புடைய, புதுமை சிந்தனையும் தொழில் முனைவு திறனும் சமூக பொறுப்புணர்வுள்ள மனித வளத்தை உருவாக்கி வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாட்டை கட்டியெழுப்பதிலே இதன் தலையாய குறிக்கோளாகும். பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள், ஆய்வு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறையை இணைத்து புதுமை, சமூக பயன்பாடு என்ற சூழலை உருவாக்க வேண்டும். வலிமையான தமிழ்நாட்டை கட்டமைப்பதே நமது நோக்கம். நாம் அதற்காக தோள் கொடுப்போம். சுவாமி விவேகானந்தருடைய கனவான we want that education by which character is built, strength of mind is increased, intellect is expanded, by which one can stand on one's own legs. சுவாமி விவேகானந்தர் தன்னுடைய பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 1897 சென்னையில் இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்ற உரை ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றினார். அதிலிருந்து ஒரு சிறிய மொழிபெயர்ப்பை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இங்கு சமர்ப்பித்து என்னுடைய உரையை முடிக்க விரும்புகிறேன்.
அது ஆங்கிலத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் a land from which the tidal waves have swept the world, deluged the world அப்படின்னு. இந்த நாட்டிலிருந்து தான் ஆன்மீகமும் தத்துவமும் அலை போல மீண்டும் மீண்டும் பாய்ந்து சென்று உலகை ஆக்கிரமித்தது. நலிந்து கொண்டிருக்கிற மனித குலத்திற்கு உயிரையும் உத்வேகத்தையும் ஊட்டுவதற்கு இந்த பூமியிலிருந்து தான் மறுபடியும் அலைகள் புறப்பட்டு சென்றாக வேண்டும். நூற்றுக்கணக்கான அந்நியர்களின் படையெடுப்பும் நூற்றுக்கணக்கான பழக்க வழக்க மாற்றங்களும் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சிகளை தாங்கிக் கொண்டு நிலை குலையாமல் நிற்பதும் அதே இந்தியாதான். என்றும் குன்றாத சக்தியுடன் அழியாத வாழ்வுடன் உலகின் எந்த பாறையை விடவும் உறுதியாக இருப்பதும் அதே இந்தியாதான். ஆன்மாவைப் போல் நமது நாடும் தோற்றம் முடிவு இல்லாததாக நித்தியமானதாக உள்ளது. இத்தகைய நாட்டின் அருமை குழந்தைகள் நாம். ரிக்வேதத்திலிருந்து தொடங்கிய எனது உரையை பிருகதாரண்ய உபனிஷத்திலிருந்து முடிக்க நான் உங்களிடம் பணிவன்புடன் கேட்கின்றேன். ச யதா காமோ பவதி தத் யத் கிரதுர்பவதி, யத் கிரதுர்பவதி தத் கர்ம குருத்தே, யத் கர்ம குருத்தே தத் அபிசம்பத்யதே. We are what our driving desire is. As is our desire, so will be our will. As will be our will, so will be our action. As is our action, so is our destiny. The destiny of country lies in the character of the people. So Siksha Sanskriti Uttanyasanuடைய முக்கியமான குறிக்கோள் character building. So God bless all of you. Let us hope that this conclave will bring out beautiful things which will build a stronger India. Jai Hind. With the philosophy and vision of Gyan Sabha now clearly before us, we move forward to acknowledge and express our deep appreciation and reverence for the distinguished personalities who are guiding this meaningful initiative. I request Professor Dr. Anil G. Varyat, Dean, International School of Law, to honor Sampujya Swami Tapasya Amritanand Puri ji. Dr. C.A. Vasuki, Secretary and Director, Kongu Arts and Science College, Coimbatore, President, Association of Management Private Colleges, Tamil Nadu, and Syndicate Member of Bharatiyar University. Dr. Bipin Nair, Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham. I request Dr. N.C. Induchudan Sir, Kshetra President, Tamil Nadu, Kerala, to please come on the stage. On the stage. Dr. N.C. Induchudan Sir. Shri D.T. Sudarshan Rao, President, Shiksha Sanskriti Uttanyas, Tamil Nadu, South. I now request our dear students to please honor our leader of Amrita International School of Law, Professor Dr. Anil G. Varyat. I request Dr. C.A. Vasuki, President, Association of Management Private Colleges, Tamil Nadu, to deliver the felicitation address.
Namaskar and good morning to all of you. I feel it's a great privilege for me. I think it's blessings of Amma for me to stand here and give this felicitation address among the great stalwarts who are sitting here and on the dais and in front of me. So thank you to SSUN and Sudarshan ji for having trust in me and have brought me here to give my few opinion and to felicitate. Respected dignitaries, distinguished educationists, Professor Chandrasekharan, Director of our Tamil Classical Studies Director, as well as our Registrar who gave a very beautiful introductory note about this program, this two-day program which is going to happen. And Atul Kotari ji, our beloved Swamiji who is here, and also various vice chancellors of various universities, beloved teachers, as well as enthusiasts of SSUN, Mr. Indrachudan, and also students who are going to carry this today's program and who are going to be our Viksit, our dream of 2047, that is the Vikasit Bharat. So my pranams and namaskaram to all of you. It is a great privilege to be part of this occasion of SSUN's Gyan Sabha, which is this two-day program, where it has brought about people, educationists from all over the country. And also, it is a stage where we are going to share the experience, how and what are the various practices that has been happening in various institutions, how are we going to implement in our own way, and how in Tamil Nadu especially it will be a big message to people of Tamil Nadu. Over the years, I know SSUN has contributed in the conversation of educational transformation in India, especially in value-based education, and also implementing National Education Policy 2020. Its role was really big, and today, a lot of programs, collaborations have brought together the educators and also various institutions to deliberate how this education can become an important instrument to transform the nation. So today, I have thought, in my own words, like, in a very simple way, about how we can transform, and have brought about some framework in my way. I thought about 3 A's, 5 A's, 5 B's, and 5 C's, which I think can bring about change. And I'm sure all this comes under NEP 2020. And the 5 A's, I feel, is the foundation of education. And the first one being the access. As we all know, today education must reach every child, every village, and every section of the society. Because what we think in our great country, education should not be a privilege only to a certain community or to a certain society or people with money. It should reach everybody. So that accessibility is the first A. And the second A is the affordability. And you know, quality education we see should not become only for the privileged society. It should be affordable. And I have seen very vividly this past after NEP, directly or indirectly, it has been implemented in Tamil Nadu. And we have seen the ODL program, for example, distance education program, how it has the accessibility, it has improved the accessibility and affordability to various sectors of people. So that is my second A. And the third one is the academic excellence. When we think about education, we should first change from our normal rote learning to develop understanding, creativity, critical thinking, problem solving, and research capability. Our registrar of Amrita University has clearly spoken about it. So my fourth one is alignment. I feel the fourth A is very important,
because we have to align, copying from the West. I know a lot of people, we try to copy the MBA programs, or we think the MBA is the business administration in the West. That completely, that ethos, their thought thinking is completely different from our Bharatiya thinking. So definitely our curriculum should be aligned with the individual, with the society, and with the industry, and with our Bharatiya nation. That is absolutely important. And the fifth one is Atmanirbhar Bharat. So when we do all these A's correctly, 4 A's, of course, the fifth one automatically will fall in place, and that is the ultimate object of our education should make our nation self-sufficient, not creating job seekers. We should be job creators and innovators and researchers and entrepreneurs and responsible citizens. So I feel this is the 5 A's which I have thought about it. And the fifth and the 5 B's, what I have thought is very important for building the Indian learner. The first one is Bharatiya, because the rootedness of India. As we all say, we should not forget our cultural identity and the rootedness of this nation. As education, as people who are educated, our students should be well aware about our history, our Indian civilization, our languages, literature, and maths, which, like, medicine, we have Ayurveda. Our Ayurvedic AVP person, Devadas ji, is here. And definitely, we have our philosophy, which has teaching the world. So that Bharatiya rootedness should be accessible to all our young students. And this means, I feel like, it doesn't mean we are going to reject the global knowledge. We have to be rooted at the same time. We have to be very globally aware and globally relevant. And the second B, I feel, is the brain power. India's greatest asset, I feel, is our human mind. And this brain power is really important to all of us. We must develop the analytical thinking, the scientific temper, the computational thinking, which we have now proved to the world. I think our boys and girls have proved that our programmers, our computational people are the best in the world. So it has been a proved one. So our brain power is one of the best in the world, I would say. And all this, the third B, what I feel, is the behavior. Education must develop character. That is absolutely important, because we cannot have a highly qualified person without integrity. So we cannot handle such people, and it should become, integrity should be a big asset to the society. A highly qualified person, like education, who we call as an educated person, should have empathy, should have discipline, should have responsibility, cooperation, and respect. So the fourth one is the breadth. That is, the future does not belong to very isolated pockets. We cannot be just learning one language and sitting in one corner of India. You know, our land is vast. We cannot definitely have this isolated attitude within us. Yes, everybody loves our mother tongue, no doubt about it. And I feel mother tongue education, what NEP tells from the beginning, from for a primary school education, is absolutely important, because that's where we understand the concepts very clearly. But it doesn't mean we have to make ourselves isolated. So that's absolutely important. And also the interdisciplinary approach is very important. What I would say, an engineer must understand this society. Only then he can do things to this society. A biologist must understand the entrepreneurship, as well as the management student should understand technology, how it works. So that is my fourth B, where we have to cut off from the narrowness and have to have the broad view. So the fifth one is Bharat building capability. That is, every student, today a lot of students have come, I think it is from law school, and you should also always think, eventually ask, what can I do for my country with the education, what I have got from here?
So can I improve the agriculture? Can I come out with new legal laws which can change the society? Because the society is changing, it's evolving. We cannot sit with our laws which have been framed 70, 80 years back. Yes, you can change certain things. Change is inevitable and change should come. And so how are we going to create more employment? Can I protect the environment? Can I use AI for good purpose of the society? And can I preserve the traditional knowledge through modern science? So these are all the 5 Bs which I have thought about. And the 5 Cs, I will quickly finish because I've been given 5 minutes. The 5 Cs which I think is critical thinking. I'm sure I need not explain about it. The creativity. The second one is as our classrooms are the best place where creativity can be encouraged, and definitely communication. Today we saw Sudarshanji, how he was communicating in 3 to 4 languages. I was really awestruck. I was wondering, like, like I know only 2 languages, which I feel terrible. But when you have 3 to 4 languages where you can communicate, how nice it is to know about our Vedas, our Tamil, beautiful Tamil ancient language, and definitely the global English language is important. So I really today was carried away today, Ji, with the way you came out, like with various languages. So I feel communication is very, very important, and collaboration. Definitely collaborative work is going to change the world. You cannot be singled out, as I say, especially mainly for climate change, agriculture, public health. We need to work together as in a collaborative way. So competence, and to finally, education must translate knowledge into capability. A student should not just graduate merely with a certificate, but to think, create, and communicate, innovate, and solve problems. So with all these 3, the 5 points which I have thought about in A, B, and C, ultimate one is the D, the one and only D, which I like to say is Desh Seva. So the final purpose of education should be to service to the nation and to the humanity. And definitely we have to sensitize. Dear friends, if we want India to become a truly knowledge superpower, education should definitely contribute to every dimension of national development. But the true meaning of 360, that is the true meaning of 360-degree education. And I'm sure SSUN particularly is very significant. I feel you have a big role, because making policy alone is not enough. And this policy only succeeds when it becomes, the document should go to the classroom. From conferences, whatever is happening, it should be implemented in institutions, and from institutions to society. And also, as a person representing, feel like from Tamil Nadu, I feel there's a lot of misconception regarding misconception and myths, and also false propaganda regarding our NEP. And that should be completely wiped out. And I feel SSUN has a big major role, because you have accessibility. First, you should start with institutions, as well as you have to go to universities. Sir, there is this Madan Malaviya program, which is running in all state universities. And through this Madan Malaviya program, we can sensitize the teachers of the universities, state universities especially. See, I'm not talking about central universities. Standing in Amrita, there is no problem of NEP. That's why today you are there in one of the top-notch universities in the country, or in the world also you are coming. But state universities are suffering. Why should state universities suffer, sir? So I feel SSUN should definitely have a roadmap. And Sudarshanji, please, you should definitely take it to all our state universities through our Madan Malaviya program, which is being done regularly to all teachers throughout all the affiliated colleges. So that is a very nice forum to reach everybody.
And because once the teachers are sensitized, they are the ones who are going to sit in the board of studies. They are the ones who are going to do various changes. They are the ones who are going to bring changes in state universities. And they are the ones who are going to wipe out the myth. Yes, by learning Indian knowledge system, how we are going to benefit, learning implementing NEP is very important. So now we need, what I would like to say is SSUN, how you're going to implement, you need a lot of imagination to it. So definitely this program and this 2-day program, you're going to have a lot of discussion today afternoon as well. And I'm sure this is going to take you in a great way. The government's own articulation of NEP 2020, it recognizes that implementation really requires a collective effort from the government as well as from institutions, regulators, higher education institutions, and stakeholders. And today, we have all this wide range of people who are sitting here. I'm sure such conferences should be done in all various universities, state universities, every districts could be done. So that only then we can really think about the dream of education becoming a powerful instrument to change India to a Vikasit Bharat. So with this, I would like to end my felicitation and thank you for giving me this opportunity. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. In a gathering devoted to education and knowledge, we also need to remember that mind alone cannot guide humanity. Knowledge needs wisdom. Amma has always shown us that true education is the harmonious development of the head, heart, and the hand. With profound reverence, I invite Sambhujya Swami Tapasya Amritanand Puri Ji, Pradham Adhikari, Mata Amritanandmai Mat, to offer the words of blessing. यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुल्पत्यते स्वयं त्वयैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्री गुरवे नमः. My humble prostrations to our most beloved Amma, the source of our inspiration and the guiding light, the Chancellor of Amrita University. Dr. R. Chandrasekharan, Director, Central Institute of Classical Tamil, Government of India. Dr. Adul Kothari, National Secretary, Shishya Samskritanyas. Dr. N.C. Induchudan, Adhyakshan, SSUN, Dakshina Kshetram. Dr. D.T. Sudarshan Rao, President, SSUN, Tamil Nadu. Dr. Bibin Nair, Registrar, Amrita University. Dr. C.A. Vasugi, President, Association of Management Private Colleges, Tamil Nadu. Dr. M.N. Tanuja, State Coordinator, SSUN. And Anil Varyatji, the Dean, Amrita School of Law, and many Vice Chancellors, Registrars, and Deans, and Academicians, and Industrialists are all present here. So, and Sri Vinodji, National Coordinator, also sitting in the audience. So we express our profound gratitude this August gathering, which truly represents the higher education institutions all over Tamil Nadu. My humble pranams to each and every one of you, and my love and regards to all my dear students. A warm welcome to all of you to Jnana Sabha 2026 at Amrita Coimbatore campus. Yes, we are all aware today's world is transformed by artificial intelligence, technological innovation, climate change, global interconnectedness, and complex social and economic challenges. In this context, recalling Amma's vision of knowledge becomes all the more relevant. Amma's vision reminds us that the true value of knowledge lies in its practical application for the welfare of the world. It's a great feeling to imagine that we are all into a divine mission, striving forth for a great cause, a cause greater than every other aspect that drove us into academic work over all these years. That cause is Vikasit Bharat by 2047, envisioned by our beloved Prime Minister Modi ji.
It is our oneness as citizens of a great nation that Bharat is, to strive to be instrumental to the actualization of that noble cause, which is very much the need of the hour. India has the largest population of youth. 65% of the population is below 35 years of age. It comes almost 1.4 billion. But sadly, 1 out of 10 is said to be unemployed. Why? They find it impossible to land a job that matches with their expectations and qualifications. A very, very, very negligible percentage of this youth happens to be controlled by anti-national lobbies from abroad. These youngsters, so-called demagi extremists, who come to be the strong influencers of our new generation. It is they who have been segregating youngsters as Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, etc., and creating chaos in our society. They also make them think and work against the national interest across the social media platforms. The recent incidents that happened in the name of question paper leakage, it is a gentle but significant reminder that time has come when our education system should be not only prepare the young minds for successful careers, but also groom them into responsible citizens capable of rendering sincere service to nation. Our new generation is unaware of our own culture and tradition. That is the main reason for the deterioration of values. They don't have the proper political sense in the sense of national interest, because they haven't studied the history of our nation from the proper perspectives. Another reason might be there is not much difference from the West when it comes to our knowledge sharing. All our children study the same textbooks, share the same internet. It is a virtual cyber warfare, virtual war. The destruction of our culture happening now is much more intense than what had been done physically by the past invaders. But our existing education system is not sufficient enough to create an interest in our own culture and tradition among the youngsters. The reason? Britishers introduced an education system in India to groom Indians into servants to do their clerical jobs. That intellectual slavery need not continue in our education system. Until recently, most of your youngsters were not physically present in India. What I noticed, I have 11,000 here. Mentally, they were very much like already settled in the West. But now the trend has changed. They started exploring inside the country, thanks to Donald Trump. What we studied as Indian history was originally written by Britishers. His story, the West story of the East, became our history. Later it came to be retold by leftist intellectuals. We were taught only about our failures, defeat and surrender, nothing about our victories, glories and achievements. That will not make our youngsters proud of our own culture and tradition. Western historians glorified invaders. 300 years of Mughal rule was a marvelous period for them. Ahom dynasty, they defeated these Mughals 16 times, but it doesn't appear in any of our history books. King Lalitaditya ruled from Kashmir all over India up to Afghanistan. We never heard his name anywhere in our textbooks. Tipu Sultan was glorified as a freedom fighter, forgetting all the destruction he has done to Indian tradition. For our leftist historians, the Ayodhya Rama temple was a mosque built on the ruins of a Jain temple. Whoever studies Indian history, it will create an impression that we are an inferior society, faced only defeat in life. But written history, we cannot change all of a sudden. Because most of our senior historians did their studies based on the reference from colonial literature. Also, as long as Article 30 continues as main feature of Indian Constitution, we have that limitations. So we have to focus on art and culture in the curriculum. What I have to suggest to you, there should be a culture education department
functioning in all our professional colleges. This syllabus we should prepare area-wise, focusing on the traditional aspects of our history. For example, we can focus on art, culture, and traditional history of Tamil Nadu in our syllabus. Also, students should be familiarized with the stories of heroes and saints who made us who we are now. Now, that is not happening in the school classes. We have a culture education department on all our Amrita campuses, functioning in the name of Amrita Darshan. The students may not be quite interested because social media has more attractive features to entertain them. So definitely there should be exams based on cultural studies. For the sake of writing an exam, at least students will have to go through these pages of these textbooks. Same department should also expose the students to rural India, to work among the unprivileged communities. If we engage them in service activities in villages, they will most probably become more responsible to society. For instance, if they are made to participate in a cleanup drive in public places, their civic sense bound to increase. As per Amma's direction, we have a living lab program in which we send students to ashram adopted villages all over India. If they get an opportunity to serve, no need to serve, just to visit with some oranges, some fruits, visit an old age home, a destitute home, a Braille school, or a cancer ward, they will get a clear understanding of realities of life. After the visit, students should present what they had seen there, why it happened, how to improve the situation, and we have to develop them. So much about the need of a culture education department in all our institutions. First 2 years in any professional colleges, students will be relaxed. Definitely we can find time for it. Syllabus, activities, and exam, etc. are all coming up in our presentation. Next is our law education. Traditional practice of law in India has a history dating back to Vedic period. There the concept of dharma was the foundation of Indian jurisprudence. The law school here would be, what I'm thinking, the only institution of the nation teaching Indian jurisprudence. We prepared the syllabus taking law points from Ramayana, Mahabharata, Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, Chanakya Nidhi, etc., etc. A book also has been published. All aspects will be covered in the upcoming presentation. Then the agriculture. Agriculture students should learn culture part of agriculture. Our farmers had folk songs for plowing, planting the seedlings, and the harvesting. They used to conduct the ritualistic worship before engaging in any of these activities. Anyway, they maintained an awareness of interdependence or interconnectedness of man and nature in their inherent oneness. That is what we have lost in the rush of modern approach to nature and our culture by technologically advanced agriculture. Tamil Nadu has a traditional calendar of 60-year cycle. Each year has a name. In olden days, it used to be taught in the schools. From the name of the year itself, you can make out what type of year is coming ahead, especially with regard to rainfall. They could make out from the name of the year whether it would be moderate or excessive rainfall or drought in the coming year. So our students should learn the treasures of our traditional knowledge. Again, Tamil is the world's oldest living classical language, with a continuous literary tradition of several millennia. 13 countries now to the eastern side of India were once ruled by Rajaraja. The archaeological evidence coming from Kiradi traces a timeline back to 2005 years when there were highly advanced urban settlements. For a long time, India had been projected as a land of Taj Mahal. It took many years for the world to recognize that India is not all about just the Taj Mahal. So we have so many marvelous temple monuments. Our students should be made to feel proud about the magnificent temple architecture
with its towering gopurams in Tamil Nadu. They stand a phenomenal testimony to an incredible combination of art, science, and culture. A World Trade Center can well be reconstructed. But is it possible to recreate even one of these monumental temples with modern technology? Again, exquisite Chola bronze sculptures like iconic Nadaraja are among the world-renowned artists' achievements. Now our students may be more into cinematic dance, but shouldn't they know something about highly sophisticated classical art forms like Bharatanatyam and Carnatic music? Our students should be alive to such enduring treasures of our traditional knowledge system and come out of the baser New Age cockroach sentiment. In engineering and management studies, we need professionals who are not only technically competent, but also capable of critical thinking, interdisciplinary collaboration, and ethical decision-making with compassionate leadership. So we must have our own unique signature in all our academic activities. May our Amma bless us all to enable us to think differently, to achieve something unique, and become innovative for the great mission of our nation, to achieve the reality, Vigasit Tamil Nadu for Vigasit Bharat. Thank you. Namaskar. There are some messages that we listen to with our ears, and there are some messages that we receive with our hearts. There are some words that inform us, inspire us, and guide us. But there are some messages that touch the deepest part of our being, messages that remind us of who we are, why we are here, and how we can make our lives meaningful through love, compassion, and selfless service. We are now approaching one truly blessed and sacred moment in this inaugural ceremony. The entire Amrita family draws its inspiration from the boundless love, compassion, and selfless service of our beloved Amma, Shri Mata Amritanandmayi Devi. Amma has taught the world not merely through words, but through the beautiful example of her own life that true education must go beyond the acquisition of knowledge. Education must awaken the heart. It must teach us to love, to care, to serve, to understand the pain of others, and to use our knowledge for the welfare of humanity. Amma reminds us that the greatest strength of human being lies in compassion. She has shown us that even one act of kindness can bring hope, that even one selfless action can transform a life, and that when love becomes the foundation of our thoughts and actions, we become instruments of positive change in the world. It is this vision that forms the very soul of Amrita. Let us now turn our hearts and minds towards our beloved Amma and receive her divine. ബ്രഹ്മസ്വരൂപനും ആത്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാസിൽ രമിക്കുന്ന ഏതോ അതാണ് ഭാരതം. അതായത് ജ്ഞാനത്തിൽ രമിക്കുന്നതാണ് ഭാരതം. പുരാതന ഭാരതത്തിൽ വളർന്നു വികസിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന വിദ്യകളുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആഴവും പരപ്പും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭാരതമെന്ന ഈ നാമം നമ്മുടെ നാടിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാർ മാത്രമല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും അറിവിൽ രമിച്ചവരാണ്. അറിവാകുന്ന പാലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വെണ്ണയാണ് ഉത്തമ സംസ്കാരം. സംസ്കാരം എന്ന സഹജീവികളുള്ള സഹാനുഭൂതിയാണ്. സമസ്ത പ്രകൃതികളുള്ള ഏകത്വ ഭാവമാണ്. ആ ഭാവത്തിൽ അപരമിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ. ആ ഭാവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടവരായിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും. അങ്ങനെയുള്ള ഭാരതത്തിന് അറിവും സംസ്കാരവും വീണ്ടെടുക്കാനും കാലോചിതമായി പോഷിപ്പിക്കാനും സമർപ്പിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ് ശിക്ഷ സംസ്കൃതി ഉത്ഥാനാസ്. ഭാരതീയ വിദ്യയ്ക്കും അറിവിനും വേണ്ടി
മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അവരുടെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തെയും നമ്മൾ നമിക്കുന്നു. ഋഷിമാരുടെ നാടാണ് ഭാരതം. ലോകത്തിന് മുഴുവനും നന്മയും ശ്രേയസ്സും നൽകുന്ന സനാതന ധർമ്മതത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് അവരാണ്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സത്യദർശനവും സകല ജീവരാശികൾക്കും വഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുന്ന കാരുണ്യവും ആ സംസ്കൃതിയുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഇക്കാണായ സർവ്വതും ഒരേ ഈശ്വര ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. ആ സമദർശനത്തിൽ നിന്നും സകല ജീവരാശികളോടുള്ള കാരുണ്യം ഉദിച്ചു. എല്ലാം ഒരേ സത്യത്തിന്റെ ഭിന്നഭങ്ങളാകയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവൻ പോലും ആദരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സംസ്കാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇടത് കൈ വീഴ്ച വലത് കൈ തലോടുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ദുഃഖം തന്നെ കണ്ടും അവരുടെ സന്തോഷം തന്നെ കണ്ടും ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് ഉണരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. വിദ്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണം 100 കുടത്തിൽ വെള്ളമരിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ പ്രതിബിംബം കാണാം. 100 കുടത്തിലും കാണാം. സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ളു. ഇവൻ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരേ ആത്മാവാണ് എന്നാണ് സനാതനത്വം പറയുന്നത്. പിന്നെ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവൻ രണ്ടല്ല. സ്വർണ്ണത്തിലും കമ്മലന്മാരുണ്ട്, കമ്മലന്മാരിലെ സ്വർണ്ണമുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടചൈതന്യത്തെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കുക, സേവിക്കുക, അവരുടെ ആദരം പഠിപ്പിക്കുക എന്ന തത്വമാണ് നമുക്ക് ഋഷീശ്വരന്മാർ കാണിച്ചു തന്നു. ഇതൊന്നും നിസ്സാരമല്ല. ഒരു പ്ലെയിൻ എഞ്ചിൻ കടാൻ മറക്കില്ല, സ്കൂളിലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ദശമറിഞ്ഞ് കിട്ടി. അവിടെയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിലോകത്ത് കലാലയങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരും. ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ പുതിയ അറിവുകൾ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് വരുത്താൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം സമൂഹവും പുരോഗമിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ്. ഒരു വശത്ത് ഇത്ര നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, മറുവശത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും വിഷാദരോഗവും കൂടുന്നു. സംഘർഷവും ശാന്തിയും സമൂഹത്തിൽ വളരുന്നു. ഭാവം മോചനങ്ങൾ ധാരാളം കൂടി വരികയാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെയും രണ്ട് പരസ്പരം സ്നേഹത്തിൽ ഒരുക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കിട്ട് തനിക്കെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ധാരണകളില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുടുംബം ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മയുടെ കൂടെ അമ്മയുടെ മുറി താമസിക്കുമ്പോൾ മലയാളിയല്ല, ഹോളണ്ടായിരുമ്പോഴാണ്. അമ്മയുടെ തലയിൽ ബോംബിടണ്ടേ? അമ്മയുടെ തലയിൽ ബോംബിടണോ? അമ്മയുടെ തലയിൽ ബോംബിടണോ? ഇതിനോട് എൻ്റെ തല എന്തിനാ ബോംബിടുന്നത്? ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ തലയിൽ ബോംബിടുന്നത്? എന്താ നീ പറയുന്നത്? സത്യത്തിൽ തലവനിക്ക് ബാമിടുന്നതാണ്. അതിനും ഭാഷ അറിയില്ല. ഇതുപോലെ പരസ്പരം ഹൃദയങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? ആ ധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് എവിടെയോ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. പൂവും മണവും പോലെ, വാക്വാർത്ഥവും പോലെ, വിളക്കും വെളിച്ചവും പോലെ വിവേകവും വിജ്ഞാനവും ഒരുമിച്ച് പോകണം. ഇന്ന് വിജ്ഞാനം വളരണം, സൂര്യൻ ഉദിച്ച്, പക്ഷെ ഇരുട്ട് മാറില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്തെപ്പോലെ നീന്താനും പഠിച്ച് മനുഷ്യപ്പോലെ നടക്കാൻ ഇരിക്കാനും മറന്നുപോയി. ഒരു കുഴിയേരി എണ്ണ ചേരുന്ന കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കും മരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുഴിയേരെ മരിച്ചാൽ പിന്നെയും മണ്ണിന് വെള്ളമാകും. നമ്മളെ മരിച്ചാലോ കെമിക്കൽ ഒഴിക്കും അടക്കം, അല്ലെങ്കിൽ പറവ് വെച്ച് പോയി അന്തരീക്ഷം വെള്ളമാകും. ജീവിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചും പോകും. രാമ ഇഴഞ്ഞു പോയാൽ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. എല്ലാത്തും നന്ദിയുള്ളവരായി ചേരണം. നമ്മൾ ആ ഒരു നന്ദിയാണ് സനാതനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഋഷീശ്വരന്മാർ. അതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് 2 രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ആഹാരവും ഭക്ഷണവും കടപ്പാടമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് സ്നേഹവും കാരുണ്യം ലഭിക്കാതെ ദാരിദ്ര്യമാണ്. 2 രീതിയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം. നമ്മൾ സ്നേഹവും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഹാരവും കടപ്പാടും വസ്തുവില്ല കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് സനാതനം നമ്മൾ പറയുന്ന മൂല്യം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അവർ ആദർശിപ്പിച്ചാണ് കൊള്ളു തുടങ്ങി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂല്യമില്ല, എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അവരെ കൊണ്ട് വിത്തുകൾ നടുകയും ഈ ഗ്രാമം 2500 ഗ്രാമം ദത്തെടുത്തു. ആ സാധുക്കളെ കൊണ്ട് അടുത്ത് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഇവർ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവരും അവിടെ പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ 100 കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു 5 കുട്ടികൾ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ
അത്രയും ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ വന്നില്ലേ? ഒരു ജീവന് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തന്നെയാണ്. വ്യക്തിയും സമൂഹത്തെയും ജീവിതത്തെയും പ്രകൃതിയെയും തമ്മിൽ ഇണക്കി ചേർക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുരാതന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മീയമെന്നും ഭൗതികമെന്നും വേർതിരിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അറിവും മൂല്യബോധവും എള്ളും എണ്ണയും പോലെ അവിടെ ഒന്നായിരുന്നു. മനസ്സിന്റെ വിദ്യയാണ് ആധ്യാത്മികത. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ നേരിടാൻ രണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികത. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ഒന്ന് ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, രണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. പഠിക്കണം, എഞ്ചിനീയറാണ്, ഡോക്ടറാണ്, മറ്റു പല പല ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അത് വയറ്റുപഴുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെയും ലോകവസ്തുവിൻ്റെയും സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ വികാരങ്ങളും അതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അത് തലത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിൽ പോവാണ്. കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ആനയുണ്ടാകും, പുലിയുണ്ടാകും, എല്ലാം ഉണ്ടാകും, ശാന്ത ജീവികളുണ്ടാകും. നമ്മൾ മാറുന്നതാണ് നോക്കി കാണാൻ. പുലിക്കുട്ടി കൈവിട്ട് പുലിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകും. അപ്പം അതുപോലെ മാറുമെന്ന് കാണാൻ, എൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. മനസ്സിൽ മാറ്റിയ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. സ്വർണ്ണക്കൊട്ടാരം കെട്ടിയാലും അവർക്ക് വിളി കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറെ ആശ്രയിച്ചില്ല. മനസ്സിനെ കണ്ടീഷനാക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിൽ മാറ്റിയ പരിസ്ഥിതി മാറ്റിയെടുക്കാം. അതാണ് മൂല്യം. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കും വായനും മാത്രം വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കൂടി. അതാണ് മൂല്യം. അതാണ് സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിലനിർത്തി സ്വന്തം രാജ്യത്തോടും ലോകത്തോടും സകല ജീവരാശികളോടും പ്രകൃതിയോടും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും ഈശ്വരനോടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഭേദ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണർന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം. സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും പാഠം, പരസ്പര സഹായത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും പാഠം, കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ പാഠം, അനുസരണയുടെ പാഠം, അച്ചടക്കത്തിന്റെ പാഠം, വിനയത്തിന്റെ പാഠം, ക്ഷമയുടെ പാഠം. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര നല്ല പാഠങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം, സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സകല ജീവരാശികളുള്ള പ്രേമത്തിലും ഐക്യത്തിലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടൊപ്പം ജീവിതത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണം. അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് സത്യം, മറ്റേത് അസത്യം എന്ന് മുദ്രവത്ത് വന്നതിനെ തള്ളിക്കളയരുത്. മുൻവിധി വെടിഞ്ഞ് അറിവിനെ നേടണം. അറിവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. കാലം പറയുന്ന ഈശ്വരകർ 3 മണി ചേർന്നാലാണ് ഇത് കർമ്മം മധുരമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് നാളെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ലേലം പിടിക്കാൻ പോകണം. ഇന്ന് സമയത്തിന് ഇറങ്ങി വഴിവെച്ച് വണ്ടി കയറി, വഴിവെച്ച് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും. പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാതെ പ്ലേസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കട്ടെ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല, അല്ല എഞ്ചിൻ കേടാന്ന് പറഞ്ഞു. സമയത്തിന് പ്ലെയിൻ പോയില്ല. അപ്പം ലേലം പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ കാലവും പറയുന്നതുകൊണ്ടായിട്ടും ആ കൃപയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം മധുരമാക്കാൻ പറ്റുക. കൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ വേണം. ആ നല്ല കർമ്മം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നന്ദിയാണ്. മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തിനും പരിധിയുണ്ട്, മനുഷ്യശക്തിക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ എവിടെ പ്രയത്നിക്കാൻ വെമ്പുന്ന കരങ്ങളുണ്ട്, എവിടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അവിടെയെല്ലാം പ്രപഞ്ച ശക്തി നമുക്ക് തുണയായി ഓടിയെത്തും. പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അസാധ്യമായൊന്നും തന്നെയില്ല. അത്തരം പ്രയത്നം നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകട്ടെ. ആ വിശ്വശക്തിയുടെ കൃപ നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. We are deeply honored to have with us Professor Dr. R. Chandrasekharan sir, Director, Central Institute of Classical Tamil, Ministry of Education, Government of India. Sir, your distinguished presence is particularly significant for this gathering as we come together to reflect upon the vision of Viksit Tamil Nadu, your experience and leadership in the field of classical Tamil education and preservation and advancement of our rich intellectual and cultural heritage brings immense value and meaning to this occasion. Tamil Nadu stands as a land with extraordinary civilizational legacy, a land of language, literature, philosophy, knowledge, art and culture that has contributed immensely to the intellectual heritage of Bharat. As we look towards the future and aspire to build
a developed Tamil Nadu, it is equally important that we remain deeply connected to the wisdom and strength of our roots. With great respect and immense pleasure, I now invite Professor Dr. R. Chandrasekharan sir to kindly deliver the inaugural and presidential address. ஓம் நம சிவாய. நாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இந்த அவையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய சிறந்த நல் உள்ளங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாட்டிற்கான கல்வி என்ற பொருண்மையில் இன்றைய ஞான சபா 2026 தேசிய அளவிலான இந்த மாநாடு, இந்த கூட்டத்திற்கு ஆன்மீக ஒளியாக விளங்கி நமக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வழங்கிய அம்மா அவர்களுடைய திருப்பாதத்தை நான் வணங்குகிறேன். இந்த மாட்சிமை நல்கிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதன்மை அதிகாரியாக விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுவாமிஜி அவர்களுடைய திருப்பாதத்தை வணங்குகிறேன். வரவேற்பு உரை நல்கிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் அவர்களே, மேலாண்மையியல் பள்ளியின் துறையின் முதன்மையர் பேராசிரியர் அனில்ஜி அவர்களே, இந்த ஞான சபையினுடைய நோக்கத்தை மிக அற்புதமாக எடுத்துரைத்த SSUN அமைப்பின் தெற்கு தமிழ்நாட்டினுடைய தலைவர் ஸ்ரீமான் சுதர்சன் ராவ் அவர்களே, டாக்டர் இந்திரசூடன் அவர்களே, மிக சிறந்த வாழ்த்துறை நல்கிய கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய செயலர் முனைவர் வாசுகி அம்மா அவர்களே, அதேபோல் இன்றைக்கு சிறப்புரை வழங்குவதற்காக வருகை தந்து நம்முடைய வீட்டிலிருக்கக்கூடிய சிக்ஷா சம்ஸ்கிருதி உதானியாசினுடைய தேசிய செயலாளர் ஐயா அதுல் கோதாரி அவர்களே, நன்றியுரை நல்க இருக்கக்கூடிய முனைவர் தனுஜா அவர்களே, திருவாளர் வினோத்ஜி உள்ளிட்ட இந்த அவையில் கூடியிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி அமைப்பை, சித்தாந்தத்தை மேன்மிதங்கிய வகையில் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுடைய தலைவர்களே, இந்நாள் துணைவேந்தர்களே, முன்னாள் துணைவேந்தர்களே, பேராசிரிய பெருமக்களே, கல்வியாளர்களே, மாணவ மாணவிகளே, உங்களை அத்தனை பேரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டிற்கான கல்வி முறை என்ற இந்த பொருண்மையில் பார்க்கும் பொழுது, இதுவரை தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி முறையில் வளர்ச்சியடையாத ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி முறையாக இருந்ததா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது. உண்மையாகவே சுவாமிஜி அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த பேச்சிலிருந்த ஒரு சாராம்சத்தை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். எல்லா வகையிலும் மேன்மையுற்று இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி முறை எல்லாம் சிறந்து விளங்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது. உலக அளவில் இன்றைக்கு பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் தமிழகத்தில் பயின்ற கல்விமான்கள் அலங்கரித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் ஒரு சில செய்தியை மட்டும் குறிப்பிட்டு சென்றால் சரியாக இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருக்கும் பொழுது ஒரு பாடத்திட்டத்திற்காக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பள்ளி
பாடத்திட்டத்தை தமிழக அரசினுடைய அரசு பள்ளிகளில் அல்லது அரசு பாடத்திட்டங்களை பின்பற்றக்கூடிய பள்ளிகளில் தமிழ் பாடத்திட்டத்தை வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினராக அழைத்திருந்தார்கள். அப்போ எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பு, தமிழ்நாட்டுடைய உயர்ந்த பதவியில் இருந்த ஒருவர் வந்து உரையாற்றுகிறார். எல்லாம் சரி, தமிழ்நாட்டு அரசாங்கனுடைய கொள்கை உங்களுக்கு தெரியும், அதில் கடவுள் வாழ்த்து, இறைமாட்சி இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். கல்லுண்ணாமை, மது உண்ணாமை தவிர்க்க வேண்டும். அப்படியான செய்திகளையெல்லாம் பாடத்திட்டங்களில் இடம்பெறாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். நீதி, நேர்மை, நியாயம், தர்மம் என்ற பொறுமையில் அவர் சொல்லக்கூடிய செய்திகளை நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்னுடைய வார்த்தைகளில். இதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு நீங்கள் மற்றவற்றையெல்லாம் நீங்கள் தொகுத்தளிக்க வேண்டும் பாடத்திட்டங்கள் என்று அவர்கள் மேடையில், நாங்கள் இப்படியான ஆசிரியர்கள், என்னை போன்ற ஆசிரியர்கள் ஏறத்தவர 75 ஆசிரியர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அதில் அப்படி உரையாற்றுகிறார். அதுதான் அந்த கல்வியில் ஆன்மா என்பதே சென்று விட்டது. ஆன்மா இல்லாத கல்வியை நாம் அளித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் என்பது இல்லை. இன்றைய வரைக்கும் அப்படித்தான். அதனால் நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்லூரி தலைவர்கள், அட்டானமஸ், குறிப்பாக அட்டானமஸ் கல்லூரியுடைய தலைவர்கள், பல்கலைக்கழகங்களுடைய துணைவேந்தர்கள், பாடத்திட்டங்களை வடிவமைக்கக்கூடிய கல்விமான்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழியல் சார்ந்த, வரலாற்றியல் சார்ந்த, சமூகவியல் சார்ந்த கல்விகளை வடிவமைக்கக்கூடிய அந்த குழுவினை நீங்கள் நிச்சயமாக கண்காணிக்க வேண்டும். மாணவர்களுடைய மனதில் விஷத்தை பரப்பக்கூடிய கல்வியைத்தான் இன்றைக்கு நான் கடந்த 6 ஆண்டுகள் 7 ஆண்டுகளாக தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளை மிக உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறேன். அதில் முக்கியமாக தர்மா என்பதே இல்லை. தர்மம் இல்லாத ஒரு கல்வியை வழங்கக்கூடிய எந்த கல்வியும் வெறும் ஏட்டளவான ஒரு கல்விதான். நம்முடைய பெயருக்கு பின்னால் பட்டங்களை வேணுமால் வைத்து கொள்ளலாம். இப்படியான கல்வி முறையை பார்க்கிறேன். அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது, நான் ஹர்ஷருடைய ஒரு புத்தகத்தை, ஹர்ஷர் காலத்தில் வந்த யுவான் சுவாங்குடைய ஒரு புத்தகத்தை, சியூக்கி என்ற நூலை குறிப்பிட்டு பேச வேண்டும். அவன் எங்கிருந்து வந்தாலும், சீனாவிலிருந்து வந்தாலும், அன்றைய தமிழ்நாட்டுடைய கல்வி முறையை, இந்திய கல்வி முறையை மிக மேன்மையாக எழுதியிருக்கிறார். ஆன்மாவோடு வழங்கக்கூடிய ஒரு கல்வி முறை, சமஸ்கிருதமும் தமிழும் சேர்ந்துதான் இந்தியா முழுவதும் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவனுடைய செய்தி அது. அவன் இந்திய கல்வி முறையையும் இந்தியாவில் வழங்கக்கூடிய மருத்துவ முறைகளையும், இங்கே குறிப்பாக பட்டு வணிகத்திற்காக செய்யக்கூடிய அந்த வணிக முறையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக இங்கு வந்தான். புத்த தத்துவத்தை, தம்மபதத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக வந்தது ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும், அவர் வந்தது இந்த நோக்கம் அதுதான். அவர் வந்து கிபி 6ஆம் நூற்றாண்டில், பொதுஆண்டு 6ஆம் நூற்றாண்டில் வந்த அவர் நேராக தானேஸ்வரம் சென்றதுக்கு பிறகு அங்கிருந்து இங்கே காஞ்சிபுரம் வருகிறார். ஏனென்றால் நாலந்தாவில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களாக விளங்கக்கூடியவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் காஞ்சிபுரத்தில் தான் வைத்து அவர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளை எல்லாம் அளித்தார்கள். இது அவருடைய கூற்று, உண்மையும் கூட. அவர் நேராக அப்போ அந்நிய தேசத்திலிருந்து வந்தவர்களுக்கு எல்லோரும் நாலந்தாவில் தெற்கு நோக்கி வந்தால் தமிழ் படிக்க வேண்டும், எங்கு சென்றாலும் பார்த்தால் தென்னிந்தியா முழுவதும் அன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கூடிய கல்வி சாலைகள், பின்னாடி தரம்பால் பல்வேறு இடங்களில் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார். அழகிய நதி, அழகிய மரம், இந்த மாதிரியான நூல்களிலெல்லாம் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார். ஆங்கிலேயருடைய வருகைக்கு பிறகு இந்திய கல்விகளில் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள். சுவாமிஜி குறிப்பிட்டது போல அடிமை கல்வியை கொண்டு வந்தார்கள். சிந்திக்கக்கூடிய திறனையெல்லாம் படிப்படியாக வெட்டி பிரித்தாளக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சியை அவர்கள் கையாண்டதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்படியான வரலாற்றையெல்லாம் மறைத்து நமது
வரலாற்று புத்தகங்களில் ஏடுகளில் ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே காட்டிவிட்டு இன்றைய வரைக்கும் பாடத்திட்டத்தை மாற்றி வைத்து சென்று இருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரியான காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்த அவர் நமது தொடக்க காலத்தில் வணிகம் எப்படி மேலோங்கி இருந்தது என்பதையெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இங்கிருந்து பட்டு வணிகம் சீனாவிற்கு பிறகு தான் சில்கி அந்த ரோடு வே பார்க்குறோம். அவர் வந்ததுக்கு பிறகு இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு பட்டுப்புழுவை மிக லாவகமாக எடுத்து சென்று அங்கு சென்று வளர்த்து அதன் மூலமாக பட்டு வணிகத்தை அங்கு தொடங்குகிறார்கள், பட்டுப்பூச்சியை வளர்க்கிறார்கள். இதையெல்லாம் அவருடைய குறிப்புகளிலிருந்து பார்க்கிறோம். இப்படியான மேன்மைதங்கிய வளமான ஒரு நாடாக நமது சங்ககால பாரத தேசம், தமிழ்நாடு, தமிழகம் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைய கட்டடக்கலையோ சிற்பக்கலையோ அல்லது ஓவியக்கலையோ பயிலக்கூடியவர்கள் மேற்குலகில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் புத்தகங்களை மட்டுமே நாம் பார்க்கிறோம். மேற்குலகிலிருந்து சொல்லிவிட்டால் 100% உண்மை என்ற கருத்து தான் நமக்கு நிலவி இருக்கிறது. அன்றைய பொது புத்தியில், நமது புத்தியில் அந்த ஆங்கிலேயர்களால் திணிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்தியல் தான் நான் பார்க்கிறோம். ஒரு கட்டடக்கலை பயிலக்கூடிய ஒரு மாணவனோ, ஒரு சிற்பக்கலை பயிலக்கூடிய ஒரு என்ஜினியர் மாணவனோ சோழர் காலத்து கட்டடக்கலையோ, சோழர் காலத்து அல்லது பல்லவர் காலத்து கட்டடக்கலைகளையோ படிப்பது இல்லை. இன்றைக்கு நூற்றுக்கணக்கான கோவில்கள், ஏறத்தாழ என்னுடைய நினைவு சரியாக, வரலாற்று சரியாக இருந்தால் 4ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கட்டப்பட்ட கோவில்கள், வடிக்கப்பட்ட சிற்பங்கள், வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் இன்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது. காரணம் அவருடைய அந்த டெக்னாலஜி பார்க்கிறோம். இதையெல்லாம் பாடப்புத்தகத்தில் இல்லை, கவனமாக அது தவிர்க்கப்பட்டு விட்டது. செம்பியன் மாதேவி பற்றி சாமிஜி அவர்களிடம் தெரிவித்து கொண்டிருந்தேன். செம்பியன் மாதேவி ராஜராஜ சோழனுடைய பாட்டியார். ஏறத்தாழ 92 ஆண்டுகள் இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்தவர். அவர் இன்றைக்கு அவர்கள் குறிப்பிட்ட சாமிஜி குறிப்பிட்ட உத்தரமேரூர் தொட்டு திருமறைக்காடு வேதாரண்யம் வரைக்கும் 100க்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள் தன்னுடைய 90 ஆண்டு காலகட்டத்தில் ஏறத்தாழ 75 ஆண்டு 100க்கும் மேற்பட்ட கோவில்கள் தான் தனியாக நின்று கட்டுமானம் செய்து நிர்ணயித்த அந்த கோவில்கள் இன்றைக்கும் சாட்சியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் செம்பியன் மாதேவி பற்றிய ஒரு செய்தியை அறிந்ததுக்கு பிறகு அவர்களை பற்றி ஒரு பெரும் குறிப்பு வேண்டும் என்று அங்கிருந்து கேட்கப்பட்டது. அவர்களை பற்றி உடனடியாக அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இருந்த செய்திகளை எல்லாம் தொகுத்து அவர்களுக்கு நாம் அளித்தோம். செம்பியன் மாதேவி மாதிரியான ஒரு மாபெரும் பெண் ஆளுமை உலக வரலாற்றில் இல்லை. அவர்களுடைய ஆட்சி காலகட்டத்தில் தான் முதல்ல ஒரு மருத்துவ சாலை, மாண்புமிகு நமது நிதியமைச்சர்கள் அம்மா அவர்கள், நிர்மலா சீதாராமன் அம்மா அவர்களும் இந்த செய்தியை கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு பேசும்பொழுது குறிப்பிட்டிருப்பார். ஆதலூர் சாலை, ஏராளமான மருத்துவ சாலைகளை எல்லாம் அமைத்த ஒரு பெருமை சோழர்களை சாரும். செவிலியர்களுக்கு பயிற்சி அளித்திருக்கிறார்கள். மருத்துவமனைகளை எல்லாம் நாடெங்கும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இப்படியான செய்திகள் எல்லாம் கவனமாக மறைக்கப்பட்டு விட்டது. இது இப்படியான ஒரு சேவை மனப்பான்மை இப்படி இருந்த ஒரு நிலை இன்றைய கல்வி நிலைகளில் முழுவதும் ஐரோப்பியர்கள் வடிவமைத்து கொடுத்த கல்வி நிலைகளையே நாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். நீதி நூல்களும் தர்மசாஸ்திரங்களும் இதெல்லாம் இல்லாமல் நாம் வகுத்து கொண்டிருக்கிறோம். நாமெல்லாம் பள்ளிக்கூடங்களில் நான் படித்த காலங்கள்லேயும் வகுப்பில் நீதி போதனை வகுப்பு என்ற ஒரு வகுப்பு இருக்கும். இன்றைக்கி அந்த வகுப்பே இல்லை. வாரத்திற்கு 5 நாள் வேலை நாளில் ஒரு நாள் கட்டாய நீதி போதனை வகுப்பு இருக்கும். மாரல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிளாஸ் இருக்கும். அது நல்வாய்ப்பாக இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எப்பொழுதோ இருந்து பின்பற்றுகிறார் என்ற செய்தி எனக்கு தெரியும். அந்த நீதி போதனை வகுப்பின் மூலமாக அந்த கால தர்ம சிந்தனை கதைகள், ஏராளமான ஔவையார் போன்ற ஆத்திசூடி ஒரு தொடக்கத்தில் அவர் சொன்னார் ஐயா அவர்கள்,
ஏராளமான செய்திகள் எல்லாம் குட்டி குவிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வளமான மொழி நமது தமிழ் மொழி. இதையெல்லாம் சொல்லி சொல்லி அந்த ஆசிரியர் அந்த மாணவர்களுடைய மனதில் தர்ம சிந்தனையை வளர்த்தார்கள். இதெல்லாம் இன்றைக்கி தர்மம் என்பது இல்லாமல் போன ஒரு காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது காரணம் அந்த பாடத்திட்டங்கள் தான். ஆகவே நமக்கு மிக தொன்மையான இந்த மொழியில் இல்லாத செய்திகள் இல்லை. அவற்றையெல்லாம் முடிந்தவரை எதிர்காலத்தில் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் கட்டாயமாக வலியுறுத்த வேண்டும். இந்த NEP 2020 தாய்மொழி கல்வி பற்றி மிக சிறப்பாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம். இது உணர்வுபூர்வமாக நாங்கள் உணர்கிறோம். என்னுடைய மனைவி தொடக்கப்பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியர், அரசு பள்ளியில், ஈரோடு மாநகரில். அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களில் 40 மாணவர்கள் வகுப்பில் 42 மாணவர்களை ஏறத்தாழ 17 மாணவர்கள் வட இந்தியாவிலிருந்து வந்து இங்கே பல்வேறு தொழில்களுக்காக வந்து அந்த குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடம். அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து என்னுடைய மனைவி அவர்களுக்கு பாடங்களை சொல்லும்போது தடுமாறிக்கொண்டிருந்தார். அப்புறம் பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழியை கற்றுக்கொள் என்று சொன்னதுக்கு பிறகு அவள் சாதாரணமாக இப்பொழுது இந்தியின் மூலமாக தமிழை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டார். நாங்கள் உணர்வுபூர்வமாக உணர்கிறோம். இந்த சாலையில் ஒரு தடவை கோயம்புத்தூர் வரும்பொழுது ஒரு விடுதியில் ஒரு ஹோட்டலில் உணவு சாலை நிறுத்தி, நான் அந்த ஹோட்டலில் இருந்தவங்க எல்லாருமே வட இந்திய தொழிலாளர்கள். நான் சொன்னேன் தஹி ரைஸ் அப்படின்னு. உடனே அந்த ஆள் அண்ணனுக்கு 2 தயிர் சாதம் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் இங்கிருந்து சொல்கிறார். எனக்கு வெக்கமாக விட்டது. நான் தஹி ரைஸுங்கிறேன், அவர் 2 அண்ணனுக்கு 2 தயிர் சாதம்னு சொல்கிறார். அப்போ அங்கிருந்து வந்தவர்கள் எளிமையாக தமிழ் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். நாம் அதை போல இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறது NEP 2020. அம்மா அவர்கள் கூட தொடக்கத்தில் சொன்னார், அவர் சுதர்சனன் ஜி அவர்கள் சொன்னதை போல் அவர்கள் இது 4 மொழிகளில் புலமையாக இருக்கிறார், சொல்லுகிறார், பேசுகிறார் என்று. அந்த ஒரு மனப்பான்மை நமக்கும் இருக்கிறது. அவர்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். ஆகவே மொழியால் நாம் வேறு வேறுவராக பேசி கொண்டிருந்தாலும் நாம் மனதால் ஒன்றுபட்டவர்கள். நம்ம வடக்க இமயமலை தொடங்கி தெற்க கன்னியாகுமரி வரை 145 கோடி மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த தேசத்தில் ஏறத்தாழ இந்திய அரசாங்கம் 22 மொழிகளில் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜாக சொல்லக்கூடிய அந்த மொழிகளில் 13 மொழிகளில் 94% மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மொத்தம் 116 மொழிகளில் இந்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கி எல்லா மொழிகள் 116 மொழிகளில் பாடப்புத்தகங்களை எல்லாம் கொண்டு வருவதற்கான பல்வேறு பணிகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. நமது காந்திகிராம் பேராசிரியருக்கெல்லாம் தெரியும். இப்படியான நிலையில் இன்றைக்கி அஃபீஷியல் லாங்குவேஜாக சொல்லக்கூடிய அந்த 22 மொழிகளில் 13 மொழிகளில் 94% மேற்பட்ட மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் எல்லாம் தாய்மொழி வழி கல்வியை இன்றைக்கி வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு அரசாக நாம் பார்க்கிறோம். இந்த அரசாங்கம் சொன்னதை போல ஒரு மாணவன் சிந்தனை செயல் எல்லாம் தாய்மொழியின் வழியாகத்தான் மேன்மையாக அவனுக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதை பல்வேறு நிலைகள் நாம் அறிகிறோம். ஆகவே இந்த சேரநாட்டில், அன்றைய சேரநாடு இது, இன்றைக்கு கேரள பகுதி கேரளம், அன்றைக்கு சேரநாடு. சேரநாடு தான் அன்றைக்கி உலகத்தில் மிகவும் செழிப்பான ஒரு நாடாக இருந்ததை வரலாறு சொல்லுகிறது. சேரநாட்டிலிருந்து வணிகம் ஏற்றுமதி, ரோமாபுரி, கிரேக்கம், சுமேரியன் இப்படியான நாடுகளுக்கெல்லாம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இங்கிருந்து பொருள்கள், மிளகாகட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய சந்தனமாகட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருள்களையும் ஏற்றுமதி செய்த குறிப்புகள் எல்லாம் பார்க்குறோம். அங்கிருந்து இறக்குமதி ஆனதை பார்க்குறோம். கப்பல் செல்லுகிறது என்றால் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி முழுவதும் தங்கங்களாக இறங்கியது. இன்றைக்கி அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. சாலமனுடைய ஆட்சி காலகட்டத்தில், நான் சொல்கிறது பொதாண்டிற்கு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இன்றைக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சாலமனுடைய ஆட்சி காலகட்டத்தில் அந்த நாட்டிலிருந்து வந்த வருடத்திற்கு 80,000 பொன் அப்படிங்கிறான். அது எவ்வளோ அளவோ தெரியல. இவ்வளோ பொன் சேர நாட்டுக்கு இறக்குமதி ஆவதை எதிர்த்து அந்த நாடு முழுவதும் வேலை நிறுத்தம் செய்கிறார்கள். அந்த நாடு முழுவதும் மன்னருக்கு எதிராக கோஷம் எடுக்கிறார்கள், எல்லா தங்கமும் அங்கு செல்கிறது என்று.
அப்போ உலகத்தினுடைய பல்வேறு நாடுகளுக்கு வணிகம் எப்படியெல்லாம் இருந்தது இந்த நாட்டில், சேர நாட்டில் இருந்தது என்பதையெல்லாம் பார்க்கிறோம். ஒரு வணிகம் படிக்கக்கூடிய, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டு காமர்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு இப்படியான செய்திகளை எல்லாம் உள்ளடக்கக்கூடிய பாடத்தில் ஏராளமான இப்படியான வரலாற்று செய்திகளை பொதிந்திருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்க்குறோம். இப்படியான நிலையில் இந்த தேசம் முழுவதும் பறந்து விரிந்த தேசத்தில் அகத்தியர் என்ற ஒரு மாமுனி 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அகத்தியர் 12,000 என்ற நூல் சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நாம் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய செய்திகளெல்லாம் பார்க்குறோம். மருத்துவ முறைகள், இன்றைக்கி அந்த மருத்துவ வணிகம் என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறது. அன்னைக்கும் இருந்ததை பார்க்கிறோம். உலக நாடுகளுக்கு இந்த பக்கம் சீனாவிலிருந்து மேற்காசிய நாடுகளிலிருந்து நிறைய மக்கள் இங்கே வந்து மருத்துவம் செய்து கொண்ட செய்தியெல்லாம் பார்க்குறோம். அந்த அகத்தியர் 12,000 இன்றைக்கி நம்ம நிறுவனத்தில் அதை பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்திகளெல்லாம் பார்க்க அன்றைய தேசத்தை இணைத்த ஒரு மகான்னா அவர் அகத்தியர். இந்தியா முழுவதும் கால்நடையாக சென்று அன்றைக்கு அவர் புத்தகத்தில் எங்கெல்லாம் பீடபூமிகளையும் மலைகளையும் சொல்லியிருக்கிறாரோ அந்த செய்திகளெல்லாம் அப்படி மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறது. பூகோள செய்திகளாகட்டும் மற்ற செய்திகளாகட்டும். அப்படியான அந்த சித்த மருத்துவம் வளர்ந்த செய்தி, ஒரு எந்த விதமான ஒவ்வாமையும் இல்லாமல், சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் மருத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய இன்டகிரேட்டட் மெடிசன் என்ற நிலையை அன்றைக்கும் வழங்கியிருக்கிறார். ஆயுர்வேதமும் சித்தமும் சேர்ந்து தான் இந்த மருத்துவத்தை எல்லாம் வளர்த்த ஒரு நாடாக இருப்பதை பார்க்குறோம். இதையெல்லாம் இந்த பாடத்திட்டங்களில் மாணவர்கள் மத்தியில் சேர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும். இந்த தொன்மையான இந்த தமிழ் மொழியில் ஏராளமான இலக்கியங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் பல்வேறு நிலைகள் நம்ம எதை சொன்னாலும் கிரேக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் பேசிக்கொண்டிருப்போம். கிரேக்கம் தான் மிக தொன்மையான பாரம்பரியமிக்க மொழியையும் வரலாற்றையும் கொண்ட ஒரு நாடு என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டிருப்போம். அதை காட்டிலும் மிக தொன்மையான மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் இங்கே இருந்திருக்குது. அறிவு கூட்டம். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆகட்டும், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆக, அஸ்ட்ராலஜி, அஸ்ட்ரானமி, இசை, இது எல்லாம் சேர்ந்திருந்த செய்தி தான் நம் பண்டைய பாரதத்தில் பார்க்கலாம். இப்படியான வந்தது தான் பிறகு ஐரோப்பியரோட வருகைக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான பாரம்பரியமான ட்ரெடிஷ்னலான செய்திகளெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் மனதிலிருந்து அப்படியே விலக்கி வைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய கல்வி புகுத்தப்பட்ட செய்தியை வரலாறு நமக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது. இந்த ஆண்மை நேயமிக்க ஒரு பாரதத்தை, ஆண்மை நேயமிக்க ஒரு தமிழகத்தை உருவாக்குவதே இந்த விக்சித் பாரத், விக்சித் தமிழ்நாடு என்ற அந்த கொள்கை முழக்கமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா வளமும் இருக்கிறது, எல்லா கல்வியும் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்மை நேயம் இல்லாத ஒரு கல்வியைத்தான் நாம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய ஒரு காது மட்டுமே வளர்ந்து சென்றால் அது வளர்ச்சி அல்ல, அது நோய். மனிதனுடைய உறுப்பில் அத்தனை பாகம் வளர வேண்டும், மனமும் வளர வேண்டும். இந்த கல்வி வளரக்கூடியதான் NEP 2020. ஆகவே இந்த கல்வியை நாம் வளர்க்க வேண்டும். நல்வாய்ப்பாக அத்தனை கல்வி நிறுவனங்களுடைய முக்கியமான பெரும் நிறுவனங்களுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள். குறைந்தபட்சம் நீங்களுடைய அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் இப்படியான பாரம்பரிய கல்வி முறையையும் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் சொல்லி இந்த அற்புதமான நிலையில் இந்த மாநாட்டை இன்றைக்கு நடத்த தொடங்கியிருக்கூடிய அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கும் SSN யூனிட்டுக்கும் நாம் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லா வகையிலும் எங்களுடைய சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் தமிழும் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்று தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்து நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Knowledge finds its true purpose when it moves beyond books and becomes a guiding force for society. We are privileged to have with us Dr. Atul Kothari, whose thoughts and work reflect a deep commitment to Bharatiya vision of education, national values, and intellectual awakening. It is now my honor to invite Dr. Atul Kothari, National Secretary, Siksha Sanskriti Uttanyas, New Delhi, our esteemed guest of honor, to share his thoughts and wisdom with the gathering.
और मोनोटोनस हो जाएगा। माइक है, माइक क्या? विकसित तमिलनाडु हेतु ज्ञान सभा 2026 के इनॉग्रेशन सेशन में मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी, जिनका अभी अभी हमने स्पीच सुना, से डॉक्टर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर इंदुचूड़न जी, डॉक्टर राव साहब, डॉक्टर CA वासुकी जी, अमृता यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बिपिन भाई, प्रोफेसर अनिल जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय आचार्य बहनें, बंधुए, प्रिय छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस ज्ञान सभा के आयोजन के लिए अमृता विश्वविद्यालय के चांसलर पूज्य अम्मा जी और विश्वविद्यालय परिवार के आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत या विकसित तमिलनाडु हेतु शिक्षा, कंट्री में बहुत वर्षों से विकसित भारत या विकसित स्टेट के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इनके कन्वेंशन सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन एजुकेशन का सम्मेलन कभी नहीं हुआ। 2025 जुलाई से हमने ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने तमिलनाडु केरल में आयोजित किया था लास्ट जुलाई में, विकसित भारत हेतु शिक्षा। इस सम्मेलन में वहाँ डिस्कशन हुआ थ्रू आउट कंट्री से 325 एजुकेशनिस्ट, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, इस प्रकार के सभी लोग आए थे। वहाँ डिसाइड हुआ कि इसको लोअर लेवल पर ले जाना चाहिए। तो सेकंड स्टेज में स्टेट लेवल के कन्वेंशन स्टार्ट हुए। विकसित गुजरात हेतु एजुकेशन, विकसित MP हेतु एजुकेशन, विकसित तमिलनाडु एजुकेशन। जिस स्टेट में स्टेट लेवल कन्वेंशन हो गए, ज्ञान सभाएं संपन्न हो गई, वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। राजस्थान में 4 यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञान सभा का ऑर्गेनाइज किया गया। तो इस प्रकार विकसित भारत या विकसित तमिलनाडु, फर्स्ट तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमको। कोयम्बटूर का डेवलपमेंट हो गया या तमिलनाडु का डेवलपमेंट हो गया है, यानी क्या, कुछ इंडस्ट्रीज आ गई, कुछ रोड बन गए, कुछ ओवरब्रिज बन गए, यानी डेवलपमेंट हो गया। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन क्या एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? वैल्यूज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कैरेक्टर की क्राइसिस कम हो रही है या बढ़ रही है? महिलाओं का उत्पीड़न कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये भी डेवलपमेंट है क्या? हमारे उपनिषद में चतुर्थ पुरुषार्थ की जो संकल्पना दी गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम और अर्थ टोटलिटी भौतिक है, मटेरियलिज्म है, लेकिन काम और अर्थ का यूज
का बेस धर्म होना चाहिए, तभी मुक्ति के मोक्ष के मार्ग पर मनुष्य अग्रसर हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अदरवाइज आज चाहे भारत में हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो, सिर्फ मटेरियलिज्म डेवलपमेंट होता है तो वहाँ प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ते हैं। भारत का एक सर्वे का रिपोर्ट है कि लास्ट 70 ईयर में कानून व्यवस्था की पोजीशन क्या है। उसके 2 पार्ट किए हैं, 60 ईयर और 10 ईयर। तो 60 ईयर में जितने इंसिडेंट्स हुए कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, उससे ज़्यादा इंसिडेंट्स 10 ईयर में हुए हैं। यानी ये इनका परिचय है कि जब सिर्फ भौतिक विकास होता है तो प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है भारत का कि जब विश्वगुरु भारत था तब भौतिक संपन्नता हमारे यहाँ पर्याप्त थी। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय वर्ल्ड के बिजनेस में भारत का 27% हिस्सा था। तब हमारे यहाँ कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, वैल्यूज भी थे, संस्कार भी बहुत अच्छे थे, एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और दोनों विकास होगा संयुक्त रूप से, तभी वास्तविक विकास हो सकेगा। और भारत ने ये मॉडल पहले भारत में एस्टैब्लिश हमने करना है और फिर पूरे वर्ल्ड को इसको गाइड करना है। इसके लिए संतोष आगे। மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் மேடையின் கீழே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வியாளர்களுக்கும் மேலும் மரியாதைக்குரிய அம்மா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கியான் சபா எஜுகேஷன் ஃபார் விக்சித் தமிழ்நாடு அண்ட் விக்சித் பாரத் இந்த நிகழ்வினுடைய ஆரம்பமானது 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் எர்ணாகுளத்தில் உள்ள அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அங்கே தான் இதோடைய முதல் நிகழ்வு ஆரம்பமாச்சு. அதன் பிறகு அதை தொடர்ந்து ஒரு மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா, குஜராத், இந்த மாதிரி ராஜஸ்தான் பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த ஞான சபா ஸ்டேட் லெவலில் நடக்க ஆரம்பிச்சுது. உதாரணத்துக்கு விக்சித் மகாராஷ்டிரா, விக்சித் குஜராத், விக்சித் ராஜஸ்தான், இப்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த தலைப்பில் நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. அடுத்த நிலையில் யூனிவர்சிட்டி லெவலில் உதாரணத்துக்கு ராஜஸ்தானில் 4 பல்கலைக்கழகங்கள் தனித்தனியாக விக்சித் யூனிவர்சிட்டி, அதாவது அந்த அந்த மாவட்டத்தில் எப்படி வளர்ச்சி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பகுதியை மையமாக வச்சு இந்த கியான் சபா வந்து இப்போது நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு, கோயம்புத்தூர் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாயிருக்கு. ஆனால் இது மட்டுமே வளர்ச்சி கிடையாது. இந்த பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது வளர்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதி தான். உதாரணத்துக்கு நிறைய வந்து சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது. நம்முடைய நாட்டில் ஊழல் அதிகமாகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. பெண்களை வந்து துஷ்பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்குது. இது எல்லாமே வளர்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதியாக இல்லை, கண்டிப்பாக இல்லை. இப்போ வளர்ச்சினா என்ன? நம்முடைய பாரத பாரம்பரியத்தில் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னு நம்ம தமிழ் பண்பாட்டில் சொல்லுவோம். அதில் இந்த தர்மம் அர்த்தம் காமம் இது 3மே சரி, இந்த அர்த்த காம மோக்ஷம் இந்த 3மே தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்கணும். பொருளாதாரம் மற்றும் ஆசைகள் இதனுடைய அடிப்படை தர்மமாக இருக்கணும். தர்மம் தான் இதுக்கு அடிப்படையான ஒரு தத்துவம். இது வந்து பாரதத்துக்கு மட்டும் இல்லை, முழு உலகத்துக்கும் இதுதான் வந்து சரியாக பொருந்தும். கடந்த 70 வருஷங்களில் நடந்த குற்றங்களை விட 10 வருஷங்கள் நடந்த குற்றங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகம். அப்போது கடுமையான சட்டங்கள் வந்தும் கூட குற்றங்களும்
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குறையவே இல்லை. அப்போ இதுவும் நம்ம டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஒரு காலத்தில் பாரத நாடு விஸ்வகுருவாக இருந்துச்சு, உலகத்துக்கு நம்ம வழிகாட்டக்கூடிய தேசமாக இருந்தோம். மீண்டும் அந்த நிலையை நம்ம அடையணும். பழங்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா உலகத்தினுடைய மொத்த ஜிடிபியில் நம்ம பாரதம் தான் 27% வந்து பங்களிச்சது. நம்ம முன்னோடியாக இருந்தோம். காரணம், அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய ஒழுக்கம், நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய தர்மம், அறம் எல்லாமே சரியாக பின்பற்றப்பட்டு வந்துச்சு. அப்போ மெட்டீரியல் டெவலப்மெண்ட் மட்டும் பத்தாது, ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும். இது ரெண்டும் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி தான் நம்ம வந்து முழுமையான वलर्ची சொல்ல முடியும். जी, दूसरी बात है कि हमारे देश में एक देश का विकास करना है कि तमिलनाडु विकास करना है, ये काम किसका है? तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के रोल से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेमोक्रेसी सिस्टम में साइकिल के दो व्हील जैसे गवर्नमेंट और सोसाइटी है। वन व्हील से साइकिल नहीं चल सकती है। तो गवर्नमेंट का भी रोल है, सोसाइटी का रोल है, एवरी सिटीजन का रोल है। 140 करोड़ सिटीजन का भी स्पेसिफिक रोल है। तो ये सबका रोल आइडेंटिफाई होना चाहिए। सबका रोल डिफरेंट होगा, गवर्नमेंट का डिफरेंट होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का डिफरेंट होगा, बिजनेसमैन का डिफरेंट रोल होगा, एजुकेशनिस्ट का डिफरेंट रोल होगा। माननीय प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम करते हैं कभी कभी दिल्ली में। तो एक गर्ल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया उसमें कि हम देश के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट इज आवर रोल फॉर द डेवलप कंट्री। तो प्रधानमंत्री ने उसको रिप्लाई किया कि आपके हाउस में आप 25 यूनिट बिजली की बचत कर देते हैं, तो एक ओडिशा के विलेज में जिस फैमिली में बिजली नहीं पहुंच रही वहां बिजली पहुंच जाएगी। तो आपके लिए डेवलपमेंट का काम है देश के। इसलिए रोल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी का रोल है इम्पोर्टेंट। इसलिए इस ज्ञान सभाओं के माध्यम से संपूर्ण देश में ये एस्टैब्लिश करना है कि एवरी सिटीजन का रोल है डेवलपमेंट में, और एवरी सिटीजन को थिंकिंग करना चाहिए कि व्हाट इज माय रोल इन डेवलपमेंट तमिलनाडु, डेवलपमेंट कोयम्बटूर, डेवलपमेंट भारत। ये सेकंड बात है। பொதுவாக நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய பங்களிப்பு, நமக்கு அதில் பங்கு கிடையாதுன்னு. அப்படி கிடையாது. வெறும் அரசாங்கம் மட்டும் சேர்ந்து ஒரு தேசத்தை முன்னேற்ற முடியாது. நம்முடைய சொசைட்டிக்கும் அதில் பங்கு இருக்குது, குறிப்பாக இண்டிவிஜுவலுக்கும் அதில் பங்கு இருக்குது. ஸோ நாமும் அரசாங்கமும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய வளர்ச்சி தான் உண்மையான வளர்ச்சியாக இருக்க முடியும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் டெல்லியில் அடிக்கடி மாணவர்களுக்கான சந்திப்பை நடத்திக்கிட்டே இருக்கார். அப்போ பலமுறை மாணவர்கள் கேட்பாங்க, நம்முடைய நாட்டினுடைய உண்மையான வளர்ச்சியை எப்படி நம்ம எட்டிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பிரதமர் சொல்லியிருக்காங்க, இன்னுமே 25% கிராமங்களில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ரீச் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ எப்போ நம்ம அதை ரீச் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நம்முடைய தேசத்தை வந்து வளர்ச்சியான தேசமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும். இது அரசாங்கத்தால் மட்டும் முடியாது, நம்ம ஒருத்தருக்கும் இதில் வந்து பங்கு இருக்குது. அப்போ இந்த ஞானசபா மூலமாக நாம் ஞானசபா மூலமாக தேசம், மாநிலம், மாவட்டம், நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இதை முன்னேற்றுறதுக்காக கல்வியினுடைய பங்கு என்ன, அதை மையமாக வச்சு இந்த ஞானசபா நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. इसे डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज दोनों प्रकार से विचार करना पड़ेगा। सेंटर लेवल पर गवर्नमेंट ने कमिटी अपॉइंट किया है विकसित भारत के लिए, कुछ स्टेट ने भी अपॉइंट किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट ने। एवरी स्टेट में इस प्रकार की कमिटी अपॉइंट होनी चाहिए। इसलिए तमिलनाडु स्टेट में भी मैं इस सभा से तमिलनाडु गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ
कि तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए कमिटी अपॉइंट करनी चाहिए। इस प्रकार लोअर डिस्ट्रिक्ट विलेज स्तर तक जाना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज दोनों सिस्टम होना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसमें किसी भी देश के डेवलपमेंट में, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा सिटीजन सोसाइटी नेशन चाहिए, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जब भारत विश्वगुरु था, विकसित था, तब थ्रू आउट वर्ल्ड से किसी को नॉलेज प्राप्त करना है, किसी को एजुकेशन प्राप्त करना है, किसी को विद्या सीखना है, साइंस सीखना है, आर्ट सीखना है, बिजनेस सीखना है, वो सब भारत आते थे। तब हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज थे जब वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब तक इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक विकास का स्वप्न पूरा नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें है। इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना, जो एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक प्रकार से डेवलप कंट्री का एक प्रकार से बैकग्राउंड है। वो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन के बारे में तीन बातें कही थी महात्मा गांधी जी ने, हेड, हैंड एंड हार्ट। हार्ट यानी हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड यानी बच्चे हाथ से काम करना सीखे, इसलिए स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। हेड यानी सिर्फ रटन प्रक्रिया से 90-95% मार्क्स न लाए बच्चे, वास्तव में हमारे बच्चे ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल बने। और थर्ड यानी हार्ट, यानी हमारे बच्चे सेंसिटिव हो, सोसाइटी के बारे में, पुअर के बारे में, विलेजेस के लोगों के बारे में, ऐसे सब के बारे में सेंसिटिव हो बच्चे, यानी वैल्यू एजुकेशन, कैरेक्टर की बात। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और एजुकेशन पॉलिसी में इसका कॉम्बिनेशन किया है। विद्यानिवास मिश्र जी ने भी कहा था, ज्ञान, चारित्र और ज्ञान, कौशल और चारित्र, नॉलेज, कैरेक्टर एंड स्किल, ये त्रिवेणी संगम से ही एजुकेशन फुलफिल होता है। इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम फिर से एस्टैब्लिश अपने देश में करनी पड़ेगी, और इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में आया है। तो इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगी, तभी वास्तव में डेवलप तमिलनाडु या डेवलप कंट्री होगा। भारत को डेवलप करना, कि भारत को विश्वगुरु बनाना, यानी भारत को अमेरिका, रशिया, चाइना नहीं बनाना है। हमने देश को, दुनिया को शस्त्रों की होड़ में नहीं डालना है, दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना है। भारत विश्वगुरु या विकसित भारत बनना है, यानी जो भी गरीब है, पीड़ित है, दलित है, वंचित है, ऐसे व्यक्ति है, ऐसा समाज है, ऐसा राष्ट्र है, इन सब को हमने मदद करना, उसके उत्थान के लिए काम करना, इस प्रकार का भारत निर्माण करना, यानी विकसित भारत, विश्वगुरु भारत है। और ऐसा विकसित विश्वगुरु भारत बनाना है तो ऐसे नागरिक, ऐसे सिटीजन डेवलप होने चाहिए, और ऐसे नागरिक सिटीजन डेवलप करने का रोल एजुकेशन सिस्टम का है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम जब तक हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे भारत में, तब तक विकसित भारत, विश्वगुरु भारत का स्वप्न अधूरा रहेगा। आज भारत विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हम कई फील्ड में आगे जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ के सेक्टर, ऐसे बहुत सारे काउंट कर सकते हैं।
लेकिन पैरेलली हमारी कानून व्यवस्था की सिचुएशन, हमारी सोसाइटी की सिचुएशन ग्रेजुअली डाउन हो रही है। तो इस प्रकार का विकसित भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है जब तक कैरेक्टर बिल्डिंग वाले ऐसे बच्चे निर्माण नहीं होंगे, ऐसे नागरिक निर्माण नहीं होंगे, तब तक वास्तव में भारत विकसित या विश्वगुरु नहीं हो सकता है। इस प्रकार का विकसित और विश्वगुरु भारत बनाने के लिए इस प्रकार की थ्रू आउट कंट्री ज्ञान सभाओं का आयोजन करना, स्टेट लेवल पर करना, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की ज्ञान सभा होनी चाहिए कि उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी एरियाज के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कैसी एजुकेशन सिस्टम वहाँ की होनी चाहिए, उसका रोल क्या होना चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट्स टीचर का रोल क्या होना चाहिए। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और जब तक ये रोल हम डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक टोटली भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट का भी, एक विलेज का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भारत का डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारत में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस है, सभी विलेजेस का डेवलपमेंट होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए इसको मॉडल के रूप में ऐसे प्रकार डेवलप्ड यूनिवर्सिटी भी हमने डेवलप करने पड़ेंगे। तो कोई भी पूरे नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट की कल्पना तो कॉन्सेप्ट तो हो सकता है, लेकिन उनका डेवलपमेंट हर लेवल पर करना पड़ेगा। और इसका मॉडल हम हर यूनिवर्सिटी दे सकते हैं क्या? दे सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं, इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा मॉडल देने का प्रयास किया है। क्या स्पिरिचुअलिटी भी है और यहाँ के बच्चे अच्छे जॉब में, अच्छे व्यवसाय में, अच्छे बिजनेस में भी जा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से इस यूनिवर्सिटी के बच्चे संपन्न होते हैं। इस प्रकार का मॉडल हर यूनिवर्सिटी ने बनाना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी ने अपने स्पेसिफिक एरिया में, उस एरिया के डेवलपमेंट में अपना रोल डिसाइड करना चाहिए। इस प्रकार की एजुकेशन का रोल हम डिसाइड करेंगे, तभी वास्तव में विश्वगुरु विकसित भारत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए इस विश्वविद्यालय के सम्मानीय चांसलर, वाइस चांसलर और परिवार का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। NEP 2020 தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இந்த விஷயங்கள் தான். தேசிய கல்விக் கொள்கையானது முழுவதுமாக இந்த வளர்ச்சியடைந்த தேசத்தை உருவாக்குறதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய 3 வாக்கியங்கள் நம்ம ஞாபகப்படுத்துகிறோம். ஹெட், ஹேண்ட் அண்ட் ஹார்ட். அதாவது நம்முடைய அறிவுத்திறன், இன்டலெக்சுவல் கெப்பாசிட்டி, ஹேண்டு கைகள் மூலமாக வேலை செய்யக்கூடிய திறமை, மற்றும் ஹார்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அபவுட் தி சொசைட்டி அண்ட் த நேஷன். ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் ஒரு மாணவனுடைய இடத்துல நம்ம வளர்க்கும் போது அந்த மாணவர்களால் தேசம் விக்சித் தேசமாக மாறும். நாலேஜ், கேரக்டர் அண்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை. ஸோ இந்த 3மே மாணவர்கிட்ட நம்ம வளர்க்கணும். அதுக்காக தான் கல்வியானது தேவைப்படுது. புதிய கல்விக் கொள்கை, அதாவது NEP 2020 இதை மையமாகவே வச்சிருக்கு. ஸோ அப்போது மட்டும்தான் நம்ம தேசம் வளர்ச்சி தேசமாக மாறும். மீண்டும் பாரதம் விஸ்வகுருவாக மாறும். இதற்கு முன்பும் பாரத நாடு தான் விஸ்வகுருவாக இருந்துச்சு. மீண்டும் நம்ம தேசம் விஸ்வகுருவாக மாறும். ஸோ இப்படிப்பட்ட கல்வியை தான் நம்ம இப்போ உருவாக்க வேண்டி இருக்கு. உதாரணத்துக்கு பயோடெக்னாலஜி துறை, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, ஹெல்த் செக்டார், எல்லா துறைகளிலுமே நம்ம இப்போ முன்னேறிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் கேரக்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம கீழே போயிட்டுருக்கோம். அப்போ நம்முடைய குழந்தைகள்கிட்ட, நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட ஒழுக்கத்தை, அதாவது கேரக்டர் நம்ம உருவாக்கணும். அதுதான் இப்போ விக்சித் பாரத்துக்கு முதன்மையான தேவையாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி, ஒவ்வொரு காலேஜஸ் எல்லாமே அவங்கவுங்களுடைய பகுதிகளை முன்னேற்றத்துக்காக, அந்த பகுதியில் இருக்கிற மாணவர்களுடைய ஒழுக்க முன்னேற்றத்திற்காக இது போல் ஒரு ஞான் சபாவை நம்ம நடத்தணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு குழு அமைக்கணும், கமிட்டி அமைக்கணும், அதுக்காக நம்ம வேலை செய்யணும். ஒரு கிராமம் முன்னேறாட்டி கூட நம்ம தேசத்தை விக்சித் பாரத் நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்போ எல்லா கிராமங்களும் முன்னேறணும்.
145 கோடி மக்களும் இந்த தேசத்தில் முன்னேறணும். அப்போ தான் நம்ம விக்சித் பாரத்துங்கிற நிலையை நம்ம அடைய முடியும். உதாரணத்துக்கு அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் ஆன்மீகத்திலையும் சரி, திறமைகள்லையும் சரி, எக்கானாமிக்காகவும் சரி, எல்லா விதத்திலையும் வளர்கிறதுக்கான ஒரு கல்வி முறையை அமிர்தா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கியிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் பாரதம் முழுக்க நம்ம எல்லா கல்வி நிறுவனங்களையும் கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்காக ஞான சபா நடத்துறதுக்காக நீங்கள் கேட்கும்போது நாங்கள் உதவி செய்ய தயாராக இருக்கோம். ஸோ SSVN இஸ் ரெடி டு சப்போர்ட் ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு கண்டக்ட் சச் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்காக எல்லா உதவியும் செஞ்சு கொடுத்த பல்கலைக்கழக நிர்வாகிகள், தபஸ்யா சுவாமிஜி, எல்லாரும், மாதர்கிருபா சுவாமி, அதுபோக இந்த நிறுவனத்தினுடைய அனைத்து நிர்வாக அதிகாரிகள், குறிப்பாக நம்முடைய அம்மா எல்லாருக்கும் அதுல்ஜி நமக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. As we come to the end of the inaugural session, the fragrance of a flower spreads far beyond the place where it blooms. In the same way, the message of love and compassion touches hearts far beyond where it is spoken. As we gather in the sacred presence of Amma's ideals, we wish to share with our esteemed guests not merely a memento, but small remembrance carrying the spirit of Amma's boundless love, compassion, and selfless service. May this token serve as a gentle reminder of the beautiful moments we have shared today and of the message that continues to unite hearts beyond words and boundaries. I now request Dr. Bipin sir to felicitate Professor Dr. R. Chandrasekharan sir with memento. I request Dr. Shashangan Ramnathan sir to felicitate Dr. Atul Kothari sir. Dr. Anil Varyat sir to felicitate Indu Chudan sir. Dr. Santosh to felicitate Dr. C.A. Vasuki ma'am. Dr. Sudesh Manilal sir to felicitate Dr. Shri Sudarshan Rao sir. Thank you so much. I request Dr. M.N. Tanuja, State Coordinator, Siksha Sanskriti Uttanyas, Tamil Nadu South, to deliver vote of thanks.
அனைவருக்கும் எனது இனிய மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்னும் வான்புகழ் வள்ளுவர் வாக்குக்கு இணங்க இந்நிகழ்வின் சிறப்பிற்கு காரணமாய் அமைந்தோர்க்கு நன்றி செலுத்துதல் என்னும் பெரும் பணியினை செய்யும் வாய்ப்பினை இறைவனின் ஆணையாக ஏற்று உங்கள் முன் நிற்பது என் வாழ்வின் புண்ணியமாகும். நமக்கு தொழில் கவிதை, நாட்டிற்கு உழைத்தல், இமைப்பொழுதும் சோராதிருத்தல் என்றார் என் மானசீக குரு பாரதி. அதுபோல நாட்டிற்காக உழைக்கும் ஒரு பெருங்கூட்டத்திற்கு முன் பேருவகை கொண்டு நிற்கிறேன் நான். தமிழன்னையின் அரவணைப்பில் தலைவணங்கி நன்றி சொல்ல, அல்லது பாரத தாயின் பயிற்று மொழியாம் ஹிந்தியில் பெருமையுடன் தன்யவாது சொல்ல ஆசைதான் எனக்கும். ஆயின் முதலாவது புரிந்து கொள்வது சிலருக்கு கடினம், இரண்டாவதில் பேசுவது எனக்கு கடினம். எனவே தருணத்தில் மும்மொழியின் அவசியத்தை அவை முன்வைத்து அந்நிய ஆங்கிலத்தில் துவக்குகிறேன் என் நன்றியுரையை. Respected Sambhujya Swamiji, distinguished leaders on the dais, esteemed guests and dear delegates, a very warm and blessed afternoon to you all. On behalf of Shiksha Sanskriti Uddanyas, Tamil Nadu, and Amrita Vishwa Vidyapeetham, I stand before you with a heart full of gratitude to present the vote of thanks for this grand inaugural ceremony of the Gyan Sabha. With Amma's divine blessing shining bright and Swamiji's sacred presence casting light, this auspicious journey begins today, guiding our minds in the noble way. Our reverence and deepest gratitude to Sambhujya Swami Tabasya Amritananda Puriji and for his divine word of blessings, and to Amma for her inspiring video message that lifted the spirit of this entire gathering. For steering our culture and heritage ahead, for honoring the paths where our ancestors led, we thank the visionaries who stand as our guide, leading our nation with wisdom and pride. Our heartfelt thanks to Dr. Adul Kothari ji for his invaluable presence as guest of honor, and to Professor Dr. Chandrasekharan for his profound inaugural and presidential address highlighting the glory of classical Tamil and national education. A pillar of strength working silently behind, guiding each step with a visionary mind. Our deepest respect and heartfelt thanks to our national coordinator, Sri A. Vinod ji, whose constant guidance from behind the scenes has been the true backbone of this event. We express our sincere gratitude and heartfelt thanks to Dr. C. A. Vasugi, Secretary, Kongunadu Arts and Science College, for her distinguished presence, invaluable support, and gracious participation in honoring our esteemed guests. For precious time given and devotion so true, making this vision a reality anew. Our special appreciation goes to Dr. Santosh Kumar Muthu for selflessly dedicating his valuable time and efforts to ensure this grand event's resounding success. We extend our sincere thanks to Dr. Bibin Nair for his warm welcome and for hosting us in the splendid Amriteshwari Hall, and all the distinguished leadership, dignitaries, faculty, and staff of Amrita Vishwa Vidyapeetham for their warm hospitality and for providing us with the magnificent Amriteshwari Hall as our venue. Our thanks also to Sri Dr. D.T. Sudarshan Rao, our state president, for beautifully laying out the philosophical foundation and purpose of Gyan Sabha. Our sincere thanks to Dr. Shashankan Ramanathan, Dr. Indu Chudan, Dr. Anilji Varyat, and Dr. Sadish Manalil for honoring the dignitaries. From north to south of our cherished land, bound by selfless service, hand in hand, our most sincere, heartfelt gratitude goes out to all our dedicated Karyakartas from North and South Tamil Nadu. Your tireless devotion and tireless service are the real foundation upon which the Jnana Sabha flourishes. Thank you to all the honored guests, faculty members and volunteers of Amrita Vishwa Vidyapeetham and the participants present here.
As we conclude this inaugural session and prepare for the national anthem, we cordially invite everyone to join us for lunch immediately following. Thank you, namaskar, and may this journey of wisdom continue. We have a few announcements after the national anthem, so please be standing. Before we move to national anthem, I have a little announcement that after lunch, we all will gather here back at 2:15. Students can go and have lunch. For all the dignitaries and delegates, we have lunch in our guest house. We will move forward to our national anthem now. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. We can now proceed for lunch. Please gather back at 2:15 for our preceding sessions, session 1 and session 2.
அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். விழா நிகழ்வு இன்னும் சில மணித்துளிகளிலே துவங்க இருக்கின்றது. ஒரு சிறு அறிவிப்பு. காலையிலே விழாவிற்கு நேரடியாக கெஸ்ட் ஹவுஸிலிருந்து வந்த பேராசிரியர்கள், கல்லூரி நிறுவன செயலர்கள் தங்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் முன்னாடி பதிவு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யாமல் இருக்கின்றது. மற்றும் கல்லூரியிலிருந்து வந்த பேராசிரியர்கள் சில பேர்த்துடைய பெயர் முன்னாடி விடுபட்டிருக்குது. உங்களுடைய பெயர்களை இடைவேளை நேரங்களில் சென்றால் நமது மாணவர்கள் முன்னாடி இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட உங்கள் பெயரை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் கரெக்டாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். அகாடமிஷியன்ஸுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணும் இல்லையா? அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க்கில் போய் சரியாக உங்களுடைய பெயர்களை சேகர்னா இன்சியல் கூட மாறி இருக்கலாம், கரெக்டான இன்சியலாக கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்காங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. ஒரு முறை சர்டிஃபிகேட்டில் அது இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யாதவர்களுக்கு இந்த தகவல், மறவாமல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செஞ்சுக்குங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செஞ்சுட்டு இந்த டேகு, கையில் கட்டியிருக்கக்கூடிய டேகு, கழுத்தில் போட்டக்கூடிய ஐடி கார்டு வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் 2 நாள் நம்ம இங்கே இருக்கணும். நிறுவனத்துக்குள்ளே எல்லா பக்கம் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கையில் டேக் இருந்தால் தான் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஈஸி. இல்லைன்னா நீங்கள் யாருன்னு தெரியாது, என்ன டெலிகேட்டாக வந்திருக்கீங்களா யாருன்னு புரியாது. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த 2 நாளைக்கு இந்த டேகை வந்து அவுக்க வேண்டாம். தேங்க்யூ.
I formally request Dr. Kamala Selvaraj, Dr. P. Arunachalam, Srimati Sangeeta Warrior, Dr. Nava Subramaniam, Dr. A. Chandra Bose to kindly take their seats on the dais. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back. If education is the foundation of a developed society, then the student must remain at the heart of the foundation. Our first thematic session of Gyan Sabha 2026 is therefore dedicated to student-centric education, a theme that invites us to rethink education not merely as a transmission of knowledge, but as a process of developing capability, character, values, and a readiness to engage with the world. It's my pleasure to welcome you to session 1 of Gyan Sabha 2026, Student-Centric Education. To formally welcome the distinguished speakers and guests of this session, may I invite our session coordinator, Dr. Kamala Selvaraj, Kshetra Coordinator, Bharatiya Bhasha Manch, Shiksha Sanskriti Uttanyas, South Bharat. May I request you to kindly take the proceedings forward with the welcome address. அருமையான அமிர்தபுரியில் அன்னம் உண்டபின் அசதியோடு இருக்காமல் விழிப்போடு இருக்கும் உங்கள் அத்துணை பேருடைய பாதங்களையும் பணிந்து வணங்குகின்றேன். ஞானசபா 2026 அன்பை மட்டுமே தன்னகத்தே கொண்டு இந்த வையகத்தை கட்டி ஆளும் வல்லமை படைத்தவர் அம்மா அவர்கள். அவர்களுடைய அருளாசியோடு நடந்தேறியிருக்கும் இந்த ஞானசபா 2026 தொடக்க விழா அம்மாவினுடைய ஆசியோடும் சுவாமிஜியினுடைய அருளுரையுடையும் நம்முடைய சிக்ஷா சாம்ஸ்கிருதி உத்தான்யாசனுடைய தேசிய செயலாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகிய அத்துணை பேருடைய கருணையினாலும் சிறப்பாக நடந்தேறிவிட்டு அடுத்த நிகழ்வு இந்த தேசம் விக்சித் பாரத் கல்வியில் வளர வேண்டும், விக்சித் பாரத் தமிழ்நாடு கல்வியில் உயர வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தில் இந்த கருத்தரங்கம் மாணவர்களை மையமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்டர்டு எஜுகேஷன் நாம் இங்கே நடத்த இருக்கின்றோம். அவையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் வணங்குகிறேன், வாழ்த்துகிறேன்.
கல்வி ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மரியாதைக்குரிய அம்மா அமிர்தானந்தமயி அவர்கள் கல்வியை அறியவில்லை. கல்வியை அவர்கள் அறியவே இல்லை. கல்வி சாலை பாடசாலைகளில் அவர்கள் ஏறி இறங்கவே இல்லை. படிகளில் பாதங்களை பதித்ததே இல்லை. ஆனால் அந்த கல்வி அவர்களை அறிந்தது. அந்த கல்வி அவர்களை அறிந்தது. இதுதான் உலகத்தினுடைய மிக பெரிய மகத்துவம். அமிர்தானந்தமயி அம்மா மருத்துவத்தை அறியவில்லை. ஆனால் மருத்துவம் அமிர்தானந்தமயி அம்மாவை அறிந்து கொண்டது. இதுதான் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய மகத்துவம். அமிர்தானந்தமயி அம்மா விவசாயத்தை அறியவில்லை. ஆனால் விவசாயம் அமிர்தானந்தமயி அம்மாவை ஆட்கொண்டு விட்டது. அதுதான் இந்த அமுதபுரியில் நாம் எல்லோரும் இன்றைக்கு அமுதுண்டு மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய இடம். அற்புதமான இடம். என்னுடைய மாணவர் சமுதாயம் இதற்காக இந்த கருத்தரங்கம். மாணவர்களே, அருமை மாணவ நெஞ்சங்களே, உங்களை நோக்கி எங்களுடைய கல்வி மேம்பாட்டு கேந்திரம் வந்திருக்கிறது. இந்த அமிர்தபுரி கல்வி நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து கோவை மண்டலத்தில் நாம் இன்றைக்கு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா, களிபடைத்த தோழினாய் வா 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 என்ற வைர வார்த்தைகளால் உங்களை பார்த்து அழைத்தானே அந்த முண்டாசு கவிஞன் பாரதி. நீங்கள் ஒருபொழுதும் காலால் கசக்கி போடக்கூடிய கரப்பான் பூச்சிகளாக மாறக்கூடாது. கர்ச்சிக்கும் சிங்கங்களாக நீங்கள் உயர வேண்டும், வளர வேண்டும் என்கிற உன்னத நோக்கம் மட்டுமே இதனுடைய அடிப்படை. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அடிப்படையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் இந்த வையகத்தை ஆளக்கூடிய தன்மை உங்களுக்குள் இருக்கிறது. தன்னை உணர்ந்தவன் தரணியை உணர்ந்தான் என்பதுதான் நம்முடைய உயர்ந்த நோக்கம், நம்முடைய உயர்ந்த லட்சியம். தாய்நாடு, தாய்மொழி, தாய், முதலில் தாய், தாய்நாடு, தாய்மொழி என்கிற 3 தாரக மந்திரங்களை மையமாக வைத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த சிக்ஷா சாம்ஸ்கிருதி உத்தானியாஸ் கல்வி கலாச்சார மேம்பாட்டு கேந்திரம் இந்திய தேசம் முழுக்க உங்களை போன்ற மாணவர்கள் செல்வங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களை தேடி நாடி சென்று தெளிவான கருத்துக்களை சிந்தனைகளை ஊட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். என்ன நம்பிக்கையில் என்று கேட்டால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இன்றில்லை நாளை, நாளை இல்லை நாளை மறுநாள் நீங்கள் விருட்சங்களாக மாறுவீர்கள். நீங்கள் ஆலமரமாக மாறுவீர்கள். உங்களுடைய விழுதுகள் இந்த பாரத தேசத்தை கட்டி காக்கும். அது அறிவாக, ஞானமாக, ஒழுக்கமாக, திறனாக கட்டி காக்கும். அப்படி கட்டி காக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் வயதாகி விடுவோம். வயதாகக்கூடிய நேரத்தில் மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த கருப்பு சட்டை போட்டு இன்றைக்கு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்களே, சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி 2 நாளுக்கு முன்னால் பிரிவு உபசார விழாவில் சொல்லியிருந்தார், நாங்கள் நீதிபதிகளாக இருந்தாலும் கடவுளர்கள் அல்ல, சில நேரத்தில் தவறிவிடுவோம் என்று சொல்லியிருந்தார். பத்திரிகையை பார்த்திருந்தால், மீடியாக்களை பார்த்திருந்தால் நீங்கள் அதை உணர்ந்திருப்பீர்கள். நாங்கள் சொல்கிறோம், சிக்ஷா சாம்ஸ்கிருதி உத்தான் நியாஸ் சொல்கிறது, அம்மாவுடைய அமிர்த வார்த்தைகள் சொல்கிறது, நீதிபதியாக உங்களை நீங்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உங்களை நாங்கள் கடவுளை விட மேலாக பார்க்கிறோம். நோய்வாய்ப்பட்டு ஒரு நோயாளி ஒரு மருத்துவருடைய முன்னால் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுக்கு வேறு யாரும் கடவுளாக தெரியாது. அந்த நோயாளிக்கு கடவுளாக தெரியக்கூடியது ஒரே ஒருவர், அவர் மருத்துவராக மட்டும்தான் இருப்பதற்கு முடியும். நீதிமன்றத்தில் வந்து ஏழை எளியவர்கள் கைகட்டி நின்று உங்களை பார்த்து வணங்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களுக்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று, நீதியும் நியாயமும் தர்மமும். அந்த நிறைந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாயிலிருந்து வர வேண்டும்.
அப்பொழுது நீங்கள் கடவுளாகத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர அந்த தராசினுடைய முன்னால் இம்மி அளவிற்கும் கடுகளவிற்கும் இல்லை, அணு அளவிற்கு கூட அந்த நடுநிலைமையிலிருந்து நீங்கள் தவறக்கூடாது என்பதுதான் அதனுடைய உன்னதம். அதற்காகத்தான் உங்களுக்காக இந்த மாநாட்டை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்கே நடத்துகின்றோம். அதற்காக இன்றைக்கு மேடையிலேயே நிறைய பேர் வந்திருக்கின்றார்கள். அத்துணை அறிஞர் பெருமக்களும் சங்கீதா வாரியார் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை மட்டும் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்துவிட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் அழைக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒருங்கிணைக்கக்கூடியவர்கள் அழைப்பார்கள். മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ, തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ, ആർ യു വാണ്ട് ദി ഇംഗ്ലീഷ്? ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. മലയാളമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും. எல்லா மொழிகளும் தெரியும். நம்முடைய சுதர்சன ராவ்ஜி இங்கே வந்து பேசக்கூடிய நேரத்தில் எல்லா மொழிகளிலும் பேசின மாதிரி சொன்னாங்க. அழகாக நான் உணவருந்தக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களோடு കലந்துரைയാടக்கூடிய നേരത്തിൽ പേசக்கூடிய നേരത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമോ, തമിഴിൽ സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമോ? நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அருமை மாணவ நெஞ்சங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மொழிகளும் நம்முடைய மொழிகள், அனைத்து மொழிகளும் நம்முடைய மொழி. ஆனால் நம்முடைய தாய்மொழி நம்முடைய உயிர்மொழி. நம்முடைய தாய்மொழி நம்முடைய உயிர்மொழி. உயிருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதே அளவிற்கு நம்முடைய தாய்மொழிக்கு, மாதர் பாஷாவுக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை மட்டும் உங்களுக்கு வைத்துக்கொண்டு, வாரியார் அவர்கள் சிம்மையாமிசியனுடைய அனைத்து பள்ளிக்கூடத்தினுடைய தலைவராக இருந்து அற்புதமான ஆயிரக்கணக்கான லட்சோபம் மாணவ மாணவிகளை அறிவிலும் ஆற்றலிலும் திறனிலும் ஒழுக்கத்திலும் தராசு போல் அவர்கள் வார்த்தெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு மனிதனுக்கு அழகு, அறிவு, ஆற்றல் இந்த மூன்றும் கிடைப்பதுங்கிறது அரிது. அறிவு, அழகு, ஆற்றல் இந்த மூன்றும் கிடைப்பது என்பது அரிது. ஆனால் இந்த மூன்றையும் ஒருங்கே பெற்றிருக்கக்கூடிய சங்கீதா வாரியார் அவர்களை நான் வணங்குகிறேன். உங்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மரியாதைக்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு தொகுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை மாணவர்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் சந்திரபோஸ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அருணாச்சலம் இல்லை, நவா சுப்பிரமணியம் அவர்கள். நவா என்று சொன்னால் புதியது, புதியது என்று சொன்னால் புதிய தலைமுறை. இந்த புதிய தலைமுறைக்குள் உங்களை உருவாக்குவதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய திருமதி நவா சுப்பிரமணியம் அவர்களை வரவேற்று உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வது, அவர்களை அழைக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அறிமுகம் செய்வார்கள் என்று சொல்லி எங்களுடைய சிக்ஷா சாம்ஸ்கிருதி உதான்யாசனுடைய சார்பில் உங்கள் அத்தனை பேரையும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்று, நல்ல ஒரு தருணத்தை எனக்கு கிடைத்ததற்கு நம்முடைய சிக்ஷா சாம்ஸ்கிருதி உத்தானிகாசனுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய இருபால் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் உறுத்தாக்கி நிறைவு செய்கின்றேன். Thank you, sir, for the invigorating speech. Now it's time for us to express our love and gratitude to our distinguished guests. So now I invite Dr. K. Dhana Balakrishnan to felicitate Srimati Sangeeta Warrior. I now invite Dr. Mantramurthy to felicitate Dr. Nava Subramaniam.
I now invite Dr. Naga Balasubramaniam to felicitate Dr. Kamala Selvaraj. I now invite Dr. Mahesh Kumar to felicitate Dr. Chandra Bose. Thank you, everyone. The transformation of education cannot be discussed without engaging with the larger policy framework that seeks to shape it. I now invite Srimati Sangeeta Warrior, Director, Arya Vaidya Pharmacy Hospital and President Chinmaya Mission Coimbatore, to share her remarks on the national education policy. Ma'am, the stage is yours. Namaskaram to all. Shri Gurubhyo Namaha. Though our tradition accorded the highest importance and respect to our gurus, but the freedom and responsibility to choose the text from which a student should learn, to choose the guru from whom one wished to learn, rested with the student. Once the student had made the choice and was accepted by the guru, the initiation process followed. This was not merely an initiation into education. It was a process of making the student a complete person. Education was not intended simply to qualify a student in a profession. It was meant to bring into him and to transform him into a complete, deep, psycho-spiritual transformation. That is why our Vedas explained and described education so well, that which transforms the student into a Dvija, twice born. In such a vision, education cannot be merely reduced to a transmission of information or just an acquisition of professional competence. A student of Siddha, particularly one studying in Tamil Nadu, particularly in this rich cultural milieu of Tamil Nadu Siddha, should not only emerge as a complete Siddha professional, medical professional, but also as a Siddhar, complete in the spiritual and transformative sense of the word. Such a possibility can only happen and can be actualized through an education that is completely student-centered. Our tradition, Bharat's tradition, long-standing ancient Gurukula tradition, recognized that students differed in their intellectual capacities, in their intellectual modes of learning, in their intellectual competencies. We had various protocols in ancient Gurukula system that existed to engage and guide our students with a superior intellect, a madhyama, a moderate intellect, or even a slightly lower, avara buddhi. No one was left behind. None of the students were left behind. In our ancient tradition, we had modes for each student to be guided and supported according to the manner in which helped the student the most. Even though our ancient tradition in Bharat, we had knowledge primarily received directly from the Guru Mukha or from the Guru's sacred mouth, knowledge. This was never intended to be a blind acceptance. Learning always progressed in ancient Bharat through the students' questions, enquiries, debates, and discussions. The Charaka Samhita, one of the most important texts in Ayurveda's textual tradition,
itself is testimony to this dialogical method of learning. Knowledge was not merely transmitted, it was explored, explained, discussed, and progressively understood. Therefore, children, Bharat's traditions was not merely a guru teaching and the student receiving or learning. It was a relationship in which the guru always guided, the student always inquired, and both of them participated in the unfolding of the sacred knowledge and wisdom. Thank you, dignitaries on the stage and off the stage, for giving me a small gap to just put in a few words of the importance of our learning traditions. Let's look forward to a very enriching and transformating conclave soon. Thank you so much. Hari Om. Thank you, ma'am. We now turn to the larger developmental vision of education. May I invite Dr. P. Arunachalam, Director, Sri Narendra Modi Ji Educational Services and Research Center, Tamil Nadu, to present his thoughts on education as the engine of Amrit Kal, a roadmap for Vikasit Tamil Nadu. Good afternoon, all present here for the discussion. Respected Chair, distinguished guests, and my dear friends and students. In fact, I am a fellow in the Indian University of Advanced Studies, Shimla, and I am doing the work on the same Amrit Kal program, how to make India as an advanced country before 2047. And I have limited knowledge over Tamil Nadu education and educational development programs, but overall what we are doing with respect to Viksit Bharat, I am telling. Bharatiyar, we know very well that he is a Tamil poet and freedom fighter. Before independence, he wrote a poem. What wealth is not available, I mean, the other way. He told that India is the best country live in the world. India is the best country live in the world before independence. And another poet, Mardakasi, is a Tamil poet. He also wrote that what wealth is not available in India, why we have to go around the world for begging. This is both of them, I mean, before Modi ji coming to power, they wrote about India's glory. India is the best country to live in the world, and what wealth is not available in India. Both are, I mean, Tamil poets who wrote about the glory of Indian economy. But we have another economist from England. His name is known as Angus Maddison, a great economist from England. He wrote, he studied about growth century of the, I mean, different economies. He also studied about India from 1st century to 1950. I mean, for nearly 2000 years he studied about India. In his research work, he has stated that morning itself, I mean, some of the speakers talked about that one. India played a major role. Major role means India contributed about 27 to 33% of the world GDP up to 1700. Up to 1700, India contributed. India was the richest country. 1820 only, China became, I mean, overtook India, 1820. Then 1870, due to the industrialization and the trade activities, colonialization, the European countries overtook, I mean, India and China. Up to 1700, India was the richest country. And from these two instances, what one can understand that how much, I mean, rich India was, and what type of role played by India. Because of our richness, up to 1000 AD, most of the, I mean, known temples, I mean, particularly the traditional way of building temples by stone constructed in India. But after 1000 AD, a great misfortune happened in India. First time, Muhammad Ghazni came to India. He was coming. He came first time, 1000 AD. He came around 17 times. Within 17 times, almost, he took whatever wealth available in northern part of India, he took from India and constructed very big cities in Ghazni. That's what I mean, Muhammad Ghazni. Then after next to Ghazni coming, I mean, Muhammad Ghori. He coming in 1175.
And 1192, he defeated, Prithviraj Chauhan, and he became the, Sultan of the area. 2006, he established a slave dynasty in India, 2006. Then morning itself, they told that nearly 320 years they ruled, Sultans ruled India. 1526, again Babur coming from same Afghanistan and Uzbekistan area, and he ruled for another 331 years. Generally, in economics, we used to say that only the British, took our wealth around 64 trillion worth of money from India. Many estimates are there. Dadabhai Naoroji, Utsav Patnaik, and even Oxfam International, they all studied about India's exploitation during the British period. But actually, India's exploitation started from 1000 AD itself. That is why all our wealth, 1000 AD onwards, India was under exploitation, or India was under the foreign rule. Up to 1947, when we got independence. By the time when India got independence in 1947, and we are very poor country. Before British coming to India, India was agriculture-based economy. During the British period, India was agriculture economy. After opening our economy, after 91, India is agri-based economy. With the intention of making India as an advanced country, our industrialization, we opened our economy in 1991. Then again after 91, instead of industrialization, we suddenly entered into the third sector, service sector. Now we entered into the digitalization sector. And because still we are talking about poverty, 800 million people, waiting in front of the ration shops for getting food items under Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana program. And unemployment is quite common. Rural-urban differences are also quite common. Nearly 1% of the people in India, cornering nearly 40% of our GDP. 10% of our people cornering nearly 57% of our GDP. People at the bottom level, 50% of the total population, getting only 3% of our GDP. Our GDP is around 4.15 trillion US dollars. So to overcome all these problems, in 2019, when Nirmala Sitharaman came to power, finance minister first time, she presented her first maiden budget, July 5th, 2019. That budget only, she came with a 10-point vision program. That program is known as a vision program. Up to 2030, at that time, the Viksit Bharat Amrit program was not there. She came with a 10-point program. One is physical and social capital formation, that first. The second one is digitalization of Indian economy, digitalization of all sectors in India. The third one, clean, green river in India. The fourth one is, pollution-free India in India. The fifth one is, taking the MSME, small, medium, micro, small industries to the rural area. And the sixth one is blue economy. And the seventh one is, sky economy. Then the eighth one is, health for all. Ninth one is external sector development. And the 10th one, maximum governance and minimum government. These are the 10 vision programs just for 10 years, up to 2030. Then suddenly, Corona came. Then 2020, May 12th only, Prime Minister Modi ji coming with the Atmanirbhar Bharat program. That means whatever problems we had so far, should not be, we should not have that type of problems in 2047. We want to have an India without poverty. We want to have an India without unemployment. We want to have an India without rural-urban differences. We don't have an India with a very wide wealth inequality. We want to have world-class infrastructure development. We want to have, women on par with men in all areas like that. So these are the programs known as Atmanirbhar Bharat program. May 12th, 2020, he came with that program. That program consisting of, economic development one pillar, infrastructure one pillar, technology-driven system one pillar, vibrant demography one pillar, then demand one pillar. This is the first pillar laid for our Viksit Bharat in 2020 itself. 2021, ma'am came with another 6 pillars. Health and well-being one pillar, infrastructure, financial capital and investment one pillar, then inclusive development for aspirational India one pillar, then reinvigorating human capital one pillar, then research, innovation and development one pillar, then again maximum governance, minimum government. These are the 6 pillars. Addition to Atmanirbhar 5 pillars, she came with the 6 pillars. Then 2022, Madam came with another
7 pillars. These pillars generally we known as Gadi Shakti program. 7 pillars. That is, we want to have world-class railway development, we want to have world-class airport development, we want to have world-class port development, want to have world-class road development, mass transport system, international container transshipment facilities, world-class water transport system. Like that, she came in 2022. Then 2023 budget, she came with another 7 program. That program is known as Saptarishi programs. In that Saptarishi program, inclusive development, we are always talking about, Viksit Bharat with inclusive development. It is not only achieving $30 trillion economy, but that economy should be achieved through, inclusive development. That is why the Saptarishi, the first priority of Saptarishi program is inclusive development, infrastructure development, youth development, green development, reaching the last mile, unleashing the potential, then financial capital. These are the 7 pillars, another 7 pillars she presented in 2023 budget. Then 24 budget, this interim budget, she came with 4 important items. Just 2 minutes. Then 2023 4 budget, interim budget, she came with 4 important problems. By having many discussions with economists, different experts, you tell us only major problems we have from independence, so that these problems should be resolved. So 4 major problems were identified for resolving before 2047 Viksit Bharat. One is socio-economic development of the farmers, socio-economic and political empowerment of women, and skill development of the youngsters, then poverty. Poverty, as I already told that. Though we are telling that nearly within the last 10 years, 250 million people lifted above the poverty line, even now, 800 million people waiting in front of ration shops. So poverty is still a major problem here. And finally, before concluding my talk, I want to tell the girls, because we are always all the, morning, they focused on women development. Because in India, we have vicious circle of poverty. This vicious circle of poverty is due to lack of women education, lack of women empowerment, lack of earning from women. So to overcome this problem, women, whether rural areas or urban areas, they should get educational opportunities, employment opportunities, income opportunities, then opportunities in politics also. Because to overcome poverty, the women should be educated, employed, and income earner. That will solve the health problem, that will solve the income problem, that will solve the poverty problem. We want to come out of this vicious circle of poverty through creating a vicious circle of development. That development is possible only through women education, women employment, women income earning. That system should be created. So these major 4 problems identify the government of India. Now we are working on that one. And in addition to these 4 problems, industrialization and export opportunities. That is why government of India is giving a lot of importance to port development, airport development, highways development, because whatever we produce in India should be processed, exported to the Indian market as well as external market. And these are the system at present government of India is working on that one. I hope that 2047 we achieve Viksit Bharat, there is no doubt about that one. But this is the period, Modi always telling that this is the period of kartavya, this is the period of duty. So it is the duty of we all. It is not duty of Modi alone or ministers who are sitting in the Delhi. It is the duty of we all. Sacrifice our, most of our things for taking our India to achieve, Viksit Bharat 2047 with the per capita income of $14,500 economy. That is per capita income in 2047. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. G. Karupuswamy to felicitate Dr. Arunachalam with a token of our love and appreciation. Thank you. Education today demands more than the accumulation of information. It calls upon institutions to cultivate values, character, and practical competence alongside knowledge. To take this discussion forward, may I now invite V.S. Arichalvi, Director, Admin Vision, World Community Service Center, Coimbatore, for the presentation
modern higher education, moving beyond knowledge transmission to cultivate values, character, and practical competence. Ma'am, may I request you to kindly address the gathering? Ma'am is unavailable currently, so we'll be moving on towards the next presenter. We now invite Dr. Nava Subramaniam, Dean, School of Business, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, to speak on student-centric education, integrating business perspectives into learning. Ma'am, may I kindly request you to take the stage? If I can have the PPT, please. Om Amriteshwariye Namaha. Yellorkum Vanakkam. I'm so happy to be here, to the distinguished guests and to all the guests at Amrita University today, and to all the scholars, welcome. So I have a very short time, 10 minutes is what they've given me, but the topic that I'm supposed to be talking to is student-centric learning and business education today, and how do you infuse. So each topic na 10 mani neram pesalam, but I don't have 10 hours, I only have 10 minutes. So adanala I will try to evlo seekiram pesa mudiyumo pesirren. By the way, excuse me, நான் மலேசியால இருந்து வந்திருக்கேன். So என் தமிழ் கொஞ்சம் Malaysian accent ஓட இருக்கும். I hope it's okay with you all. All right. So this particular session is supposed to be on student-centered learning. So I thought, how shall I present a whole mass of information in such a short period? And nothing like, as they say, a good picture tells a 1,000 stories, right? Or, you know, it's worth a whole book. So what I see is, if you put the student in the center, this is our take, right? If you put the student in the center, what is the ecosystem looking like? So the ecosystem we have is, we have a lot of global and national developments that are happening, right? At the moment, no geopolitics is there. Supply chains have been affected. So in the context of business education, we cannot afford not to look at how the world beyond us is changing. And the reason why we have to give attention to the world beyond is, a lot of those are not very much in our control. And if you see India, right, in the very beginning of the recent geopolitical turmoil, there were a lot of criticisms. I have studied and worked in Australia for more than 35 years. Now, there was a lot of negative criticisms about India, saying, oh, you know, how come India is sitting in the middle of the fence?
But actually, when you come to think about it, and people later found out, and India earned global recognition, global respect, because we were very, very clear. We were very, very clear where we stood on things. We were very, very clear that India's interest comes first. But that doesn't mean you have to burn the bridges of everyone around you. Nor should you lie, nor should you. So the ethics of Dharma was already there in India's, right up in the global face, global attention. And these things, Dharma, when we talk about ethics, and when I talk to my students about ethics, morality, these are not things that are conceptual and you can say 2 + 2 is 4, E equals to mc squared. Right? These are things when you are tested, when you're put in hot water, it turns up your good character. And that's how India has turned up in the world today, to earn the respect of the other nations, may it be in any European nations, etc. If you take off all the political fuss and, haze. So global and national development is very important for us in India and in every country, really. Business is a common denominator. In fact, business goes beyond politics and political interests even. And so we need to, in India, develop very strong business education ecosystem. Okay? And then, if you look at a student, the next thing they are going to do is they have to work in a university environment. We are very, very blessed because we have Amma. Amma has been our guiding light in everything possible. She inspires us, she guides us, she tells us when we are going the wrong way, or, and telling us that always be going for excellence. Just because we are spiritually based, or, you doesn't mean that you don't have to look for excellence. Anything is okay. No, bas, it's okay. No. Excellence is very important for India to be it's already in the top 5 economy. But to be really, really true global leader, we need to nurture excellence in our education system. At Amrita, the Amrita School of Business has the AACSB, Global Business Education Accreditation. In India, we have more than 3,000 odd business schools. Let's say the medium to, fairly large, impactful schools, it's around 1,000. Can you guess how many have AACSB in India? Any idea? Would you time? So I'll tell you the answer. It is hardly 30 schools. 30, hardly 1%. And Amrita School of Business is one of them. And the reason why? Because we focused on ensuring that our curriculum is comparable to the global standards. We do believe in embedding in our curriculum Indian knowledge systems. We do believe embedding in our curriculum lots and lots about self-awareness, about building oneself up. But at the same time, we ensure that we have a strategy for excellence. Also at the school and classroom level, how do you learn about excellence? Some things you cannot teach. The student has to learn, and that is at the heart of student-centric learning. And at the heart of student-centric learning is you do and you learn. Earlier on, you were introduced to the concept of live-in labs, where Amma has
we have adopted many hundreds of villages in India. Our students go there. And one of the things that in that Live-in Labs is that we cannot give the village, the community a solution. Remember that. We cannot give them a solution. We are trained to go into the village and get the villagers themselves participate and to guide them find their own solution, which is the best type of learning anyone can get or teaching anyone can do. So like that, in our classrooms, we also do the same. Next is the fourth part. The fourth pillar is self-development. Resilience is part of the game now. In a world of AI, as you know, social media, our students are very much challenged. நம்ம பிள்ளைங்க எத்தனை மணி நேரம் ஒரு ஃபோனை வச்சு எத்தனை மணி நேரம் கிண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கீங்களோ? It is, we are like, வெள்ளக்காரன் சொல்லுவான், we are frogs in a boiling pot of water. Slowly you turn the heat. Slowly, until it's too late, the frog has got no energy to jump out. And it will die. And the Mari, we are not focusing on how AI is affecting. AI is just like what Amma says, a knife can be used for doing good and doing bad. We as humanity, we need to develop some very important rules around AI. At Amrita School of Business, we ensure we have a set of AI protocols. We get students to learn AI, using AI, but we also have many classes where we say, put your phone down, read this, write. Do you know in exams, now research is showing students are unable to write answers. Cannot. I mean, for goodness sake, where are we going with all of these? I'm so pleased that I have got today the opportunity to talk to wonderful leaders like you. We need to do, as leaders, it's our duty, our dharma to do something about this. Nevertheless, these are the challenges that we must be looking at to get to the target that we are looking for. Vikshit Bharat, Vikshit Tamil Nadu. Okay. Finally, I'll skip that. I thought I should leave you with something colorful and happy. So this is a number of student learning activities. So we believe in experiential learning, as they say. Experiential learning is when we immerse the student in the real world, immerse students with real problems, get them to think through and find the solutions. So we do lots of, for instance, case study. We do a lot of case study teaching to at least 2 of our students' last groups last year. They won case study competitions. There are other competitions also they have won, but this is national level, high profile competitions organized by IIM Indore and Great Lakes. And so they were Hackfest winners here, the Imperium Strategy Case Study Competition winners there. We also have an Amrita AI and Business Analytics Lab, whereby we have open source technologies that are being taught. We are teaching our students to actually get into their own startups. Nothing like learning about business until you have your own business. Yes? So we have students groups that we coach them, mentor them to do a startup. We also have very close connections and support from global and national professional organizations such as the Project Management Institute. In fact, Amrita School of Business Coimbatore was chosen to be the first
first student chapter of Project Management Institute, Chennai. And we, in whole of Tamil Nadu, the first student chapter, university student chapter, was here set up by our students. Then we also have colloquia where we bring in professionals and industry experts where our students closely interact with. And we have lots and lots of cultural activities. One that's coming up real shortly is Gokula Ashtami. Gokula Ashtami is a very big celebration where every school actually competes in many things, in games. They have to actually also do a play. They have to do dancing. They have to actually decorate a float, and they're given a theme. And it is right at the, I'm so sorry, I had to try to fit everything on one slide, but right at the corner there is our last year's team that came runner-up in the competition. And so we pay a lot of attention to the cultural heritage of both Tamil Nadu and the nation. So I hope we have your blessings to keep going. And thank you so very much. In Amma's name, Om Amriteshwariye Namaha, Namashivaya to everyone. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Dr. N. Robert, Principal, Rojavanam International School, Kanyakumari, Tamil Nadu, to present Towards a Future Ready School. Very good afternoon, everyone. Distinguished dignitaries and educators of Tamil Nadu and other states. I thank everyone for the opportunity given to me to present a presentation on the student-centric education with reference to NEP 2020. I am very glad to see my guide and motivator, Dr. Kamala Selvaraj sir, to chair this session. I am very glad to be present to present this presentation. As a principal of Rojavanam International School, Kanyakumari District, I am glad and thank my chairman, vice chairman, and my teaching staff, students and parents for this opportunity given to me to see all of you in this forum. So as time is very constrained to me, let me start the insights of the 21st century skills of NEP. In the morning session, I observed that Amma quoted education for livelihood and life. Here also, NEP 2020 emphasized 3 L's. Amma quoted 2 L's. Here, NEP 2020 quoted 3 L's. First one is learning skills, literacy skills, and life skills. For the students, learning skills coming under critical thinking, creativity, communication, and collaboration. These are 4 C's under first L. Second one, literacy skills. There are information literacy, there are media literacy, technology literacy.
and life skills, flexibility, leadership, initiative, productivity, and self-awareness. These are the core areas we are emphasizing in Rojavanam International School. As and when we are getting the circulars and the notification from CBSE, with the direction of NCRT, we are focusing the NCRT and CBSE based on the directions from time to time, maybe curriculum, academics, or assessments, or activities, whatever it may be. Strictly, we are following our management and myself are focusing to practice, not to preach. Practice the maximum possible among our students. Based on that, some of the initiatives taken so far, and the maximum possible to align and mix with the NEP 2020 based on the information given now by me. Based on this information only, based on three L's of NEP 2020, the PPT is prepared, and I'm going to brief in a short time, within a short time. So first one, NEP 2020, the vision of school comprises of strong learner, critical thinker, innovator, and responsive citizen, future-ready citizens. These are the 5 goals in front of us to shape the students of our Kanyakumari district in and around our school. From NEP vision to school practice, to achieve this vision and mission of NEP 2020, our school, we have set up, because the curriculum we have to take through the teachers only. We are the leaders. We will not go to the classrooms generally, and we will not meet the students often, because teachers are living with the students, so that we are focusing the faculty development programs, and we are giving more capacity building programs. We have changed the capacity building program, even competency-based program, CBP. We have changed the term, instead of capacity building program, competency building program. Based on that, we have we have established the capacity building program center also in our campus, and the experiential learning, out of classroom, out of box thinking, all the curriculum, 5+3+3+4, KG to second, 3 to 5, 6 to 8, and 9th to 12th. We have split it up another one, 9th and 11th, 10th and 12th. 9th and 11th also, 4th plus 4, last 4 is separated again. 9th and 11th separately, 10th and 12th separately, because we are focusing the board examination in a different way. So experiential learning in such a way we are practicing with more lab activities, the NCRT. Given the lab manuals for classes 1 to 12. Based on the NCRT, we are teaching the curriculum from the textbooks given. In addition to that, the activities, lab manuals given in NCRT side, class-wise, subject-wise. Based on that, we are giving the printouts and to the teachers. They are giving the training to the students. Accordingly, the experiential learning emphasized in NEP is practicing in our school. AI, technology-based education is focused in NEP also. We are taking up the lead with the robotics, and some separate organization is tied up. With them, we are giving the artificial intelligence from classes 3 to 8, as CBSE circular mentioned as computational thinking. It is mandatory for classes 3 to 8. Accordingly, we are emphasizing technology-based education also. Personalized learning and holistic development, R3 language implementation. According to the circular 29 of June 2026, we have received the different number of circulars regarding R3. So we have emphasized R3 also from pre-KG to 10th. From pre-KG to 10th, we have been implementing
R3 formula in our school. So the timed up. So based on this, the curriculum is moving on as well. When I'm talking with a friend, he asked a question that, because more slides are there, the instruction is given to complete. That's why I'm completing with this experience. I faced one experience in this campus. One colleague guided me and asked me a question, sir, how you are thinking about the education in your leadership, how you are taking up the education in your school. I clearly told that through discipline, the education will be practiced. Through the discipline only, the education will be practiced in KG to 12. Because these groups are the buds of the India. So through the discipline, through the disciplined character-based disciplined education, only the education will be purified through the disciplined activities and practice of the students. Because of that, our school is recognized with awards and accolades in the recent past, because of 3 awards we have received on seeing the innovations of our students. One student, during the past Independence Day, one student of 9th class, Gyan Savior quoted that, I will not be the future, I will not build the future India. I will not be the future Indian, but I will be the future India. Last Independence Day, he quoted this quote that, I will not be the future Indian, I will be the future India. So Rojavanam is always giving the confidence building, discipline building, character building. Through that, NEP 2020 is emphasized by our school, the maximum possible in the future also. Thank you very much for the opportunity given to me. Thank you so much. Thank you, sir. Transformation in education is not a destination, it's an ongoing journey. To share insights on this transformative journey, may I invite Dr. D. Prasanna Balaji, Principal, National College, Tiruchirappalli, to speak on the transformative journey for student-centric education. I kindly request all the presenters to make their speeches under 6 minutes, since we have already encroached upon the next session. Dr. Prasanna Balaji is currently unavailable, so we'll be moving towards the next session. So now I invite Dr. M. Shekhar, Head, School of Maritime Management, Indian Maritime University, Chennai campus, to address the gathering. Very good evening, ladies and gentlemen. Namaste, Vanakkam. So I'll be handling a session a very short time about NEP, National Education Policy, and Amrita Vision 2047, how we can able to gel together and see how I could be able to discuss this. Education has produced a vast population able to read, but unable to distinguish what is worth reading. So NEP tells us what is the education that we have to do right now, or we have to educate right now. We normally have to educate what industry is practicing tomorrow, or we have to teach what industry is practicing tomorrow. And Amrita, since I am from the Indian Maritime University, I will concentrate more on Maritime Amrita Vision 2047, how it can be gelled into NEP. MAKV 2047 is nothing but how the port can be highly competitive, or how the port can able to grow in terms of international standards. And we have 12 major ports, and Government of India has very rightly unfolded this policy called MAKV 2047. And this MAKV 2047, because of that one thing which has happened in all the 12 major ports, there are more than 187 non-major ports, which I will not dwell upon it. In all the 12 major ports, what we have done is, all the ports has different types of berth.
And because of MAKV 2047, the exclusive coastal berth has been built so that we can move the cargo from Kandla to Calcutta, K to K, for the coastal movement. And what IMU is doing is we are embedding NEP into MAKV 2047 because, as I already told you, what we teach today, industry has to practice tomorrow. So all these curriculums we have embedded into the curriculum of Indian Maritime University. And just small points which I want to discuss. So because of MAKV 27, there is a global maritime hub, which means all the international carriers and liner vessels started berthing in most of the major ports. And public-private partnership, which is a part of the container terminal, has also grown up. As a result, we are slowly getting mother vessels into our major port, which is a big success rather. And that we have put up into the curriculum, especially on the global academic mobility. That is one thing where we can able to transfer the academic credit from one organization or one college to another college. And these are all the transformative initiatives of maritime education in MAKV 2047. Center of Excellence for Maritime Skill. We already created a Center of Excellence. In Indian Maritime University, we have something called C-Primes, Center for Policy in Research in Maritime Studies, which is a very primary center which talks on policies, government policies, and we give a lot of inputs to the government policy, or the government policy is getting vetted in our center so that it suits the current maritime requirement. And so is the case of the syllabus getting amended based on that. And one such thing is this green initiative, the green sustainable growth and sustainable development. Our research and our workshops are more on sustainable growth and sustainable development. Very recently, we have kickstarted a postgraduate diploma in maritime sustainability, where it's a one-year program, full-time program. First semester, they will do it in Indian Maritime University. Second semester, they will do it in Norway. So that is how the MOU, it's more on the carbon credit, more on sustainable growth, more on sustainable development, concentrating on blue economy, such sort of stuff like. And this internship is one thing which we already had, but after this NEP and MAKV, what we did is we have extended our internship to 45 days, and we are thinking to do it for the next 6 months with most of the port industry. Since our university is under the Ministry of Port Shipping and Waterways, we get a fuller support from all the major ports and including non-major ports for training our cadets and training our students, and which they are undergoing it very, very meticulously. That is very important. Very meticulously they are undergoing it. That is one of the biggest advantage we have because of this policy got unfolded. Thanks to the Government of India for such an initiative. So research, as far as research and development is concerned, Indian Maritime University, it's one of the center of excellence for maritime sustainability, maritime engineering, maritime naval architecture, and ocean engineering. We have a huge research and development in our university. In fact, it's time up? Yeah. So that's how the university is growing, and we are able to embed with the NEP also. Okay, so what is the result we got? So 20% of the total world seafarer, 20% of the seafarer is from the government, is from the India. Philippines and Taiwan has taken a backseat. We could be able to produce more seafarer. And as far as the maritime research and development is concerned, most companies, especially the countries like SAARC and all those Asian countries, they come to IMU for doing a study. In fact, we are doing a study on autonomous vessels also. And there are some studies which is going on for an embedded fuel, alternate fuel things, and such stuffs are going on in IMU. And thanks to the initiatives of the Government of India. So this completely is aligned towards NEP. I'll finish with the quote. Waves are very beautiful, not because they rise and fall. They never fail to rise after the fall. Thank you. Thank you, sir. As we conclude this enriching session, may I invite Dr. A. Chandra Bose, Saha Sanhyojak, Shiksha Sanskriti Uttanyas, South Tamil Nadu, to deliver the concluding remarks and vote of thanks. Good afternoon, everyone present here. Due to running short of time, I just take 2 minutes to recall whatever discussed in this meeting, in this session. First, I wish to thank Dr. Kamala Selvaraj ji for a thunderous speech with all kind of quotes. So I thank Ji
for enlightening the audience. And next, I would like to thank Sangeeta Warrior-ji about what are the medical systems available and what are the practices they are doing it. And then I have to thank Dr. Arunachalam-ji from Simla. He highlighted all the government initiatives. What are the initiatives of the government which is to be followed by other people. Then Madam Navasupala Subramaniam, she talks about financial education. What are the practices they are doing in Amrita Business School. Then I wish to thank Robert from Rojavanam School. He also highlighted 3 L's. What are the things they are practicing in the international school. And finally, I wish to thank Dr. Segar from Indian Maritime University. He also insisted what are the things happening in maritime education. On the whole, this session is a very impressive, interesting, and also it's a kind of student-centric education. With this all note, then I thank all the organizers for giving me this opportunity. Thank you. We'll be moving on to session 2. Every civilization carries with it a treasury of knowledge, accumulated through generations, preserved through traditions, and continually reinterpreted in response to changing times. Our next session turns our attention to their rich intellectual heritage through the theme, Traditional and Bharatiya Knowledge Integration. To begin the session, may I invite our session coordinator, Dr. K.T.M. Tirupati, faculty, Indian Maritime University, Chennai campus, for the welcome address. Namaste, Vandanam, Vanakkam, Om Namah Shivaya, Amriteshwariyai Namaha, Bharata Mataram Namami. Okay. Good evening to one and all. It gives me immense pleasure and privilege to welcome all to session 2, Traditional and Bharatiya Knowledge Integration of Gyan Sabha 2026. This session brings together the richness of our traditional knowledge systems with contemporary academic perspectives, reminding us that knowledge is not merely inherited, it is also explored, questioned, enriched, and carried forwarded to future generations. We are honored by the presence of distinguished academicians, researchers, experts who have joined us today. At the outset, I warmly welcome our respected dignitaries and esteemed speakers. Thank you. Namaste. Thank you, sir, for the succinct welcome address. May I now invite Dr. M.G. Sethuraman, former Dean, School of Sciences, Gandhigram Rural Institute, Dindigul, Tamil Nadu, for the opening remarks. Very good evening to all of you. At the outset, let me thank the organizers for giving me an opportunity to speak to you on this important topic on indigenous knowledge system, the treasure of India. I'm not going to make a very big presentation because it's going to be only opening remarks. I just would like to
quote an incident which has happened 2 decades back. Professor M.S. Swaminathan, the famous agriculture scientist, visited Gandhigram campus years back. I was the protocol officer who was in charge of receiving him, taking care of him and giving him a send-off and all that. So I was with him all through. After he addressed the staff and the students, he just came into the hall. That was a time when Parthenium was actually creating a menace. It was a big problem. Parthenium plant was actually a big problem. Cattle and all other, it was affecting the cattle, it was affecting the human beings also. All kind of dermal diseases were there. So people were really suffering. So the press reporters really surrounded Professor M.S. Swaminathan and asked him, what is the remedy that you suggest for this Parthenium menace? He was about to tell the answer. At that time, one of the professors of Gandhigram Rural Institute, who had spent about a decade in US, he started replying saying that in America, he started. Professor M.S. Swaminathan cut him short and said, Professor, please do not look into American textbooks for solving Indian problems. He said, please do not look into American textbooks for solving Indian problems. This is exactly true. We do not have solutions. We have solutions, but we do not want to put that solution to test for solving our own problems. We try to what? Not only import problems, we also try to import solutions. Not knowing that the local wisdom is much what? Better and time tested. Friends, people have been saying that this country has a rich tradition, knowledge, customs, civilization, etc. I do not know to quote any other country which has got this kind of legacy. No other country has got this kind of tradition. We have got the oldest language, namely Tamil. They say that Keeladi civilization and Indus civilization are the oldest civilizations in the world. Similarly, the Adichanallur excavations also prove the same thing. If you look at the kind of knowledge that we have in various disciplines, it all is the same. Be it metallurgy, the kind of knowledge we have, I do not know. How many of you have visited Nachiyar Kovil? I wish you go there. Near Kumbakonam, if you look at, for thousands of years they are making puja articles out of brass and such alloys. Alloy making is not an easy process. Such of those who are familiar with chemistry will know, when you mix two metals, you need a temperature of 2000 degrees nearly. How do you get the 2000 degrees? How did they actually control the composition? They did not have EDAX facility. They did not have XPS facility. But they could really mix the metals at the right proportion so that they could get the sound of the pure metallic sound they were able to get. They were able to make puja bells. So what I'm trying to say is this is the case with metallurgy. Look at the kind of castles, the forts and other temples that we have that stand testimony to the kind of architecture. I was taking a walk in Sidambaram temple some years back, where a group of foreigners were actually looking at the Vatakal Mandapam. The whole one pillar standing as a support to the entire structure. People were astonished. How could the foundation be, they were asking. Our civil engineering professor said it is not in the syllabus at all. Okay, so we are not able to give any reply for this kind of questions. If you go to Kallanai and such other things, when other people did not really know anything about water conservation, we had water conservation structures all through India, whether it is Rajasthan or Madhya Pradesh or Tamil Nadu or Andhra Pradesh, we had water conservation structures.
when people were not knowing about the organic farming and all that, Rig Veda had verses on organic farming. So when the Britishers banned, Indians from making utensils and other, materials out of metals, we had even the knowledge of coloring the textiles. Indigo was extracted from plant. In fact, the first freedom struggle was actually a chemistry-based struggle in India, where the farmers of Orissa and Andhra Pradesh who were cultivating indigo, they were told not to extract indigo, they should only export the plant. So the plants were exported from India to UK, they processed it and they dyed the cloth with the indigo dye, and it was sold back to India. So what I'm trying to say is, we had every other knowledge. If anybody says that India is a developing nation, please do not accept it. India is a redeveloping nation. India is a redeveloping nation. We had very rich heritage. We had very rich knowledge. All that was looted by some people, and now we are regaining our pride. India is not anymore a land of snake charmers. It is not anymore a land of magicians. You have to stand with pride. And for that, you need to appreciate what our elders had. So it is our duty to see that the younger generation get to know of the achievements of our forefathers. Only then you can walk with self-esteem. Otherwise, you can't have a kind of a colonial rule is over, but colonial hangover is still continuing. Colonial rule is over, but colonial hangover is still continuing. We seem to be inheriting the practices which those people had left. Unfortunately, that is not really fully withdrawn. So we need to overcome that kind of hangover, walk with pride, and declare to the nation that we are second to none. I'm sure that an in-depth knowledge on indigenous knowledge system is required. See, please remember one thing, indigenous knowledge system is people-centric. It has emanated not just from universities. It has not come from any industries. It has not come from any research lab. All that has come from people's experience. It is all time-tested for centuries. Okay, so the kind of unique practice, it is not Eurocentric at all. It is people-centric. So that is the kind of uniqueness you have with IKS. I'm sure that educating our children with the indigenous practices will probably make them walk with pride, and will make them understand better, so that they actually do not carry away with the Western practices. I'm sure that this session, which have a good number of papers, will give some kind of orientation to us on this point. See, as academicians, we should ask, what should we do? See, now that UGC has introduced it as a compulsory course, many colleges have come with a 2-credit course on on IKS. UGC also has given about 21 courses to be adopted. For example, if you are a student of mathematics, a student of Vedic mathematics is actually, syllabus is given. So resource books, materials are made available. Similarly, if you are a physics student, Indian astronomy. So like that, not only the syllabus content, even the resource materials are there available in the website. What, as an academician, that we should do is, we should be able to collect information by conducting workshops, dissemination workshops at the local level. So by interaction with villages, we come to know of large number of practices which are actually available. You will be surprised to know the Ananda College of Arts and Science, are they here? The people are here. If you go to their college in Manjakudi, you will know they have 480 varieties of paddy. 480 nil varieties they have in their college. Okay, it's a treasure. I wish that you all go into, see the kind of this thing. Nelmani Jayaraman irukangala, avitella vaangi vechadella irukku. 480 varieties they have got. Like that, so much of treasure is there. So dissemination workshops need to be conducted. We need to really, get a lot of details from the villagers. Participatory rural appraisal is there, so that we can actually get to know from the villagers first on the various practices.
Now this is the age of digitization. So we need to digitize everything. So we need to digitize the kind of knowledge that we have already. That is one thing. Podcasting is there. Video graphics need to be done. Simulation experiences, immersion experiences can be probably generated. So there are also two things now. இங்கே பார்த்தாலும் நாக்கு முக்கா தான் ஒன்று நாக்கு இன்னொன்று மூக்கு. ஸோ MOOC, massive open online courses are there. So see, there are courses which are actually available under your Swayam Prabha, NPTL and all that on traditional knowledge system also. You can probably do the course writing for these courses. If you're an academician, you can probably join as a course writer. That is one thing. Apart from that, podcasting can be done. You can probably bring out reels on that. You can also come out with YouTube presentations. There is a lot of scope of contributing towards the enrichment of indigenous knowledge system. As an academician, as a commoner, as a student also you can do. I wind up my this introductory remarks by saying about a year back I had been to Telangana. We were all talking about visiting a temple which was 1500 to 1800 years old. One boy, he said that, can we all meet around 3:30, he said. I thought he's going to take us to the temple around 3:30. So we all assembled at 3:30. This boy just brought a small video and all that. Using augmented reality and virtual reality, he recreated the entire the temple. He has done it as a short project. Okay, a student of engineering, in his 6th semester short project, he has actually created a AR/VR show. So this can be done. So what I'm asking is, we can probably ask our students to also make small immersive experiences. If you see, this is the age of reels now. You're able to see, you're able to put, lot of things through reels. We have seen also, we are suffering also sometimes. So what I'm trying to say is, we can probably motivate the students to channelize the energy in making these kind of useful, videographic presentations and other things. And such things will help us to complete the documentation process. That such things also can probably showcase the kind of rich cultural heritage, the knowledge repository that we already had. So all these things have become mandatory now. I'm sure that each one of us will realize the responsibility of actually making our knowledge known to everybody. The ancient knowledge is not to be ignored. It is to be cherished, and we should see that it really reaches everybody so that every Indian can walk with pride. So thank you for your presence and patience. Thank you, everybody. Thank you, sir. Now we would like to present a token of our gratitude and affection to the distinguished guests. I now invite Dr. Gopi to felicitate Dr. KTM Tirupati. I now invite Dr. Haridas to felicitate Dr. Kishore Tripathi.
I now invite Dr. J. Nagaraj to felicitate Dr. M. G. Sethuraman. I now invite Dr. Dharmaraj to felicitate Dr. Kripanidhi. I now invite Mr. Kalidas to felicitate Dr. Sudesh Manali. I now invite Mrs. Thirumagal to felicitate Dr. Shrija JP. Our next presentation takes us from the past towards the future. May I now invite Dr. Kishore Kumar Tripathi, Member Secretary, Auro Bharati, Sir Aurobindo Society, SIRO DISR Puducherry, to speak on Indian Knowledge Systems for a Sustainable Future, an integral approach to positioning India as a global leader. Sir, may I request you to kindly address the gathering. Salutations at the lotus feet of the Mother. For your kind information, I belong to Sri Aurobindo Society, the institution which was founded 100 years ago. It's long before of the establishment of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. The founder of the RSS, Manya Hedgewarji, and Dr. Munje, may I request you to kindly switch silent your mobiles, just 5 minutes. So the founder of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Dr. Manya Hedgewarji and Dr. Munje, they visited Pondicherry to meet with Sri Aurobindo and requested him to be the president of the Indian National Congress. That time, Sri Aurobindo was completely turned to spirituality, and he said that I am working for the larger development of humanity, that is for the cultural, spiritual, and economic reformation of the humanity. So the Sri Aurobindo Ashram, which was established in 1926, the Sri Aurobindo Society, where I am based now, it was established in 1960. And the mother dreamed one of the innovative projects, that is the Auroville Foundation, an experimental city where 50,000 people can be settled just to practice unity. This is basically the institution's affiliation, what we are working now. My dear friends, two things are there. The first is, one is the Indic view. We say, Durlabham Bharate Janma Manushyam Tatra Durlabham. If you have taken a birth in this land, you are blessed. And if you are a human being, you are most blessed than the gods. The Padma Purana says, the gods also sing the song,
those who have taken birth in this land, they are much blessed than the gods. Because this is the land where moksha and apavarga, that is the salvation, can be achieved. But there is another view. Some of the Western ideas, they interpret what India is. You know what is a pathetic sentence? India is a rich country but inhabited by the poor. Some of the history books written by the Western scholars, they interpret India as India is a rich country but inhabited by the poor. Sri Aurobindo, in his defense of Indian culture, when we talk about the Indian knowledge systems, Sri Aurobindo mentioned one thing: the widest and highest spiritualizing of life on earth is the main business of India. This is the identity of this great nation. For this she was born and the meaning of her existence. The mother, the founder of the Auroville Foundation, the Ashram and Sri Aurobindo Society, she also mentioned that India is the guru of the nations. But what is the identity of the guru of the nations? My dear friends, kindly allow me to tell you, when this G20 summit was held at India, the main motto was Vasudhaiva Kutumbakam. If you refer, that is one world, one family, and one future. The mantra says, Ayam Nijaha Paraveti Ganana Laguchetasam Udara Charitanam to Vasudhaiva Kutumbakam. This is the quotation taken from the Mahopanishad, and that was the tagline for the G20 summit what India hosted to the world. So when we say India as one of the leaders to the world, but in what way? Before we stamp something in the field of science and technology, just allow me to mention one scientific observations. When we say it is the Indian knowledge systems, Sri Aurobindo mentions one beautiful thing. Science in its nature is universal. There is no individual science or national science or international science, only a nation's or individual's contribution to explore a particular branch of knowledge for the benefit of a human civilization. Suppose we did some research on the sun. Sun is not only confined to India. It is an universal phenomenon. Everyone has a right to make the researches. So when we say it is the Indian knowledge systems, unless until we do not have such thorough researches and experimentations, the world will not listen to us. There was a great conference happened in Germany that was in Ramayan. One Indian scholar was presenting something about the Lakshman Rekha. One of the German scientists asked a question to the fellow, what science was there in the Lakshman Rekha? The person who is inside can come out, but the person who is beyond the line cannot come in. What is the science behind that? So when we say the Indian knowledge systems, especially the scientific sectors, it needs to be researched theoretically and also to be proven in a very systematic manner, otherwise it will not happen. So when we say it should be done, it should not be done, my dear friends, if you study the policy of the government of India under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, there are a lot of schemes and innovations are going on. What we are talking here, if you refer the schemes, the policies, the documentation, the SOPs, it is full with opportunities. But if we say India's role as a global leader, especially before showing to the world what we are, we have to strengthen our own strength. So there are diversity of expressions in our communities, many challenges also we have. So before presenting India as one of the global leaders to the world, this diversity of expressions needs to be materialized in a very systematic manner. You see, it is not only the Indian history, but also the world history also. The history says there were civilizations. When these civilizations came in contact with each other, these civilizations were fought. They didn't live in a harmonious way. The world history says collapse of nations, the civilizations. Rise of nations came. Rise of nations means creation of new nations. For example, in India, there is a land of Bodoland, Khalistan, and many others. So this is a global problem. It is not only in India. You visit any of the countries around the world, you find there are problems. And we talk about quality education, sustainable health. My dear friends, if you refer to the United Nations Sustainable Development Goals, the first goal is not quality education or the sustainable cities. The first goal is no poverty, zero hunger. There are millions of the people on the earth, those who do not have 2 times food to eat. If you refer to the horrible incident, what happened in Haryana recently, how a girl child, what happened to her. If in this way our country is progressing, it is a very bad sign for us, and we have to look at it in a very serious way. So another thing, in Sri Aurobindo's perspective, Sri Aurobindo dreamed that India is the guru of the nations, the physician of the human soul, but 5 things needed. I'll just quickly finish. And the first thing,
if you focus on India to become a global leader, first we have to unite ourselves. On August 14, 1947, when our country was independent, Sri Aurobindo gave a message to the Trichy radio that India got freedom but not united. In India, two persons cannot work with each other. We always blame the Portuguese came, the French people came, the British people came, but how many wars we have fought with each other? And how many, their history pages are full with examples. Our own people, they defeated ourselves. It is not the some thousands of British people, they came and ruled for 200 years. It is not the history of the British people that India is a rich country but inhabited by the poor. So if we want to make India as one of the global leaders, the first thing what we need, there is a unity. And how that unity can be possible? The mother says, the world is preparing for a big change. Will you help? What is that help? The mother specifically mentions the change of consciousness, nothing else. Like the Vasudhaiva Kutumbakam, Udara Charitanam to Vasudhaiva Kutumbakam. This is mine, that is yours. This diversity comes where there is a difference of consciousness. But Udara Charitanam to Vasudhaiva Kutumbakam means where there is a awakening consciousness in the human mind. For them, the world becomes a family. The Vedic rishis, 1,000 years before, they mention Manur Bhava, Yatra Vishwa Bhavati Eka Nidam, where the world becomes a family. Second thing, if we want to make India as one of the global leaders, like Sri Aurobindo mentioned, that India's role should be the larger freedom of the Asian movements. You see, India has supported many of through the foreign policies. Before the Honorable Prime Minister's entry to the Indian politics, it was Look Act policy. But the Honorable Prime Minister's foreign policy, they converted Arctic policy, and we have a global policy development addressing the critical issues which is happening around the world. Third thing, that is basically Indian spirituality is entering to different parts of the Europe and America. If you see in the international sector, India's contribution, especially the Vedic chanting and yoga as a soft power, that is the cultural diplomacy, India has gifted many things to the world. Fourth thing, Sri Aurobindo mentioned, there should be a world unity. Although there is a United Nations, you have seen recently there is also a demand to create a peace board by the Honorable President of the United Nations. Although the peace board was created, many of the countries, those who are supported for the first time the peace board, many of the countries who are promoting the terrorism. They are the terrorist countries, those who are part of the peace boards. And the fifth thing, if you want to make India as a global leader, especially the Indian knowledge system, that is the evolution of consciousness that is immensely needed. These 5 things in a short period I just want to mention because the larger topics can be discussed in a more authentic manner. So we do not need a secondary resources which will define our identity, where we are based, what is our knowledge systems, what our rishis have given to us, that is the best wealth with us. I'd like to conclude with one of the quotations what Swami Vivekananda mentioned. When Maharshi Aurobindo was in the jail, Swami Vivekananda's soul was continuously guiding him. Swami Vivekananda in his Chicago speech mentioned, we should not forget that we are the children of the rishis. Like, for example, I am from the descendant of the Gautama Gotra. So we have a glorious history, but we have also a glorious future. Sri Aurobindo mentions, we do not belong to the past dones, but to the noons of the future. But how the future will be built, what the esteemed Swamiji mentioned in the inaugural session, that each and everyone's activities that depends to make this country. And also, India's identity not to become a superpower to show the supremacy to the world, because India also, that supremacy belongs to the entire nation, the world unity, what India has gifted to the world. This is the soft power through the 1,000 years our people have gifted to the world. That is basically a shared cultural heritage for unity, peace and sustainability. Thank you so much. Vande Mataram. Thank you, sir. Our next presentation takes us to a particularly fascinating intersection, that of traditional knowledge and law. I now invite Ms. Manisha Katyal, Assistant Professor AISL, who will be presenting on behalf of Professor Dr. Anilji Varyat, Dean, Amrita International School of Law, Amrita Vishwa Vidyapeetham, and she will be presenting on Traditional and Bharatiya Knowledge Systems, Foundations of Indian Jurisprudence.
respected chairs, distinguished guests, revered speakers, esteemed faculty members, dear scholars, students, and friends. It is my privilege to speak on the theme that is not merely about revisiting our past, but about rediscovering the intellectual foundations upon which the idea of justice itself has stood in this land for centuries. Traditional and Bharatiya knowledge system, the foundations of Indian jurisprudence. When we speak of law today, we often speak of statutes, courts, precedents, rights, and institutions. These are undoubtedly essential, but every student of law must also ask, what is justice? What gives law its moral legitimacy? Can something be legally valid and yet unjust? And what is the ultimate purpose of law? These questions take us beyond the text of legislation and into a deeper world of jurisprudence. For India, the journey cannot begin only with the modern legal institutions. To understand Indian jurisprudence in its fullest sense, we must also engage with the intellectual and civilizational traditions of this land. The Bharatiya understanding of law developed through the rich engagement with dharma, justice, governance, ethics, customs, reasons, social welfare, and human responsibility. At the heart of its tradition lies the profound idea of dharma. Dharma is not simply another word for law, nor it is merely a religious command. It, in its broader sense, represents that which sustains the individual, that which sustains the society, institutions, and the larger order of life. It reminds us that law cannot exist in complete isolation from responsibility. In the modern legal world, we often ask, what are my rights? In Bharatiya tradition, we ask, what is my duty? And perhaps the strength of just society lies in bringing these two questions together. Rights protect human dignity, duties sustain social harmony. Justice must therefore create a balance between individual freedom and collective responsibility. The importance of traditional and Bharatiya knowledge system, therefore, is not that we should simply return to past, and nor should the study of our traditions become an exercise to uncritical glorification. But true scholarship does not mean saying that everything ancient was perfect. No. True scholarship means having the intellectual courage to study, question, analyze, understand the historical context, recognize the limitations, and discover what can meaningfully contribute to the present and the future. This is especially important for Indian jurisprudence. Our traditions did not merely deal with abstract philosophy. They are also engaged with governance, dispute resolution, customs, procedures, and administration of justice. The very idea of vyavahara reminds us that justice requires institutions and processes, not merely noble ideas. And this is the lesson that remains deeply relevant today. The court can decide the case, but a judgment alone can heal the broken relationships. No. A law can impose an obligation, but can legislation alone create compassion? A constitution can guarantee rights, but can rights survive without culture of responsibility? These are the questions that make traditional knowledge deeply relevant to contemporary jurisprudence. Today, we face challenges such as artificial intelligence, environmental degradation, climate change, digital governance, and growing social inequalities. In such a world, legal education cannot produce professionals who merely know the law. We need lawyers who understand justice. We need legal professionals who can combine intellectual excellence with ethical clarity. The principles of dharma, karuna, responsibility, dialogue, and social welfare can provide deeper ethical frameworks through which contemporary legal questions may be examined. This is not a rejection of the global knowledge. This is an invitation to the intellectual plurality. We do not have to choose between being deeply rooted and globally relevant. In fact, the stronger our roots, the more confidently we can engage with the world.
And this is precisely where Amrita International School of Law seeks to a meaningful contribution. At Amrita, we are not looking at law merely as a profession. We are looking at a law as an instrument of justice, service, and social transformation. Our students are introduced to Indian jurisprudence and encouraged to understand the Indian legal thought is not merely as a collection of historical sources, but it is a living field of inquiry. We encourage them to ask what is dharma, what is the meaning of dharma in the contemporary governance, how can responsibility enrich the discourses on rights, how can dialogue and reconciliation contribute to mediation and dispute resolution, how can our jurisprudential tradition help us to think about environmental justice and challenges of emerging technology. These are not merely questions about the past, they are the questions of the future. At Amrita International School of Law, this engagement is supported through legal education, research, interdisciplinary learning, constitutional and jurisprudential scholarship, mediation and dispute resolution initiatives, and legal aid and experiential learning. Our endeavor is not simply to teach students what law is, but to encourage them to ask what law ought to become. We want them to read statutes, but also understand society. Students, this is for you. Please concentrate here. We want them to understand rights, but also recognize responsibilities. We want them to compete globally, but remain rooted in the ethical values. This approach is deeply aligned with the Amma's vision of education. For Amma, education is not merely for earning a living, but it is also for learning how to live. And for law students, this message is especially powerful because law without values can become merely an instrument of power. Therefore, the foundations of Indian jurisprudence is not merely a collection of ancient texts and historical institutions. Its deeper foundation is continuing the search for relationship between law and justice, rights and duties, power and responsibility, and knowledge and wisdom. And perhaps this is the message we must carry forward. Let us not merely produce lawyers who know the law, but with the blessings and inspiration of Amma, may Amrita International School of Law continue to create the generation of legal professionals who are rooted in the values, rigorous in knowledge, fearless in thought, and compassionate in actions, and unwavering in their commitment to justice. Thank you. Namah Shivaya. Thank you, Ms. Manisha. We now invite Dr. Kripanidhi, Vice Chairman, Vivekananda Group of Educational Institutions, Tiruchengodu, Tamil Nadu, to deliver his address on traditional and Bharatiya knowledge integration. Good evening to one and all. As Dr. Professor Sethuraman sir rightly said, the traditional knowledge and the Bharatiya knowledge system does come from our roots. See, basically, let me begin with one simple question. If the wisdom of our ancestors were placed in the modern university today, would we keep it in a museum, or would we put it in a laboratory or classroom or an innovation center? So the answer to this is the real meaning of integration. That's what I believe. Basically, before we get into how to integrate the traditional and Bharatiya knowledge system, we need to understand the difference between the traditional as well as the Bharatiya knowledge system. See, the traditional knowledge system is the knowledge that has been transferred traditionally from our ancestors, from the olden scripts and everything. But Bharatiya knowledge system is more specific to our Indian civilization
the same tradition which is concerned with our Indian civilization, like the intellectual traditions developed within Indian civilization, like philosophy, mathematics, astronomy, Ayurveda, any field you take. So, some of the Bharatiya knowledge is traditional knowledge, but not all the traditional knowledge is Bharatiya knowledge system. So, this difference we need to understand before we learn how to integrate that into the modern education system and practice. So, for that to integrate, I believe that we need to follow simple 5 steps. That is, one is we have to document all the manuscripts and the community practices which is disappearing day by day. All this has to be documented. Then the same has to be decoded in the same language, and the context which they meant to convey the meaning has to be decoded. Then it has to be validated scientifically. Then it has to be translated into the right research questions, right clinical studies and case studies and innovations, which then can be integrated into our education system and practice. So these are the 5 things, that is document, decode, validate, translate and integrate. This has to be done to integrate the traditional and the Bharatiya systems, knowledge system. As a clinical doctor, I find this integration very interesting and important, because in medicine, we respect the patient's history because that is where the diagnosis begins. But history is never the diagnosis, right? Alone with history, we can't do anything. We have to examine, we have to investigate, then we compare evidence, and only we come to a conclusion that this is the diagnosis and this is the right treatment for the patient. So I believe that traditional medicine also deserves same combination of respect and scientific health. For example, you can take Ayurveda and Siddha. So they contain centuries of observations on medicinal plants, diet, lifestyle, and preventive health. Even modern medicine need not dismiss these ideas simply because they are old. At the same time, we should not accept every claim simply because it is traditional. Yes. What we have to learn, we have to understand what is exactly in this compound, what is available, what is the correct dose, does it really work, is it safe, can it interact with another medicine, can good research demonstrate benefit. All this has to be evaluated in basically. And also imagine a Siddha formulation becoming a starting point for pharmaceutical research, a traditional dietary practice generating a new question in metabolic health, or yoga being studied alongside medicine, modern approaches, so for stress and rehabilitation and preventive health. So this is not the conflict between the traditional or modern medicine. As a doctor, my doctor community might sometime differ these points which I am trying to convey, but what I am trying to say is we have to find the roots, we have to find the root for all the things, as for all even in the medicine also. As a toxicologist, I would say most of the treatment which is available in the modern medicine has come from our olden methods of treatment only. But unfortunately, there are no evidence which has been transcribed from our olden traditional practices till now. So the evidence has not been properly documented and validated so far. So because respecting a knowledge tradition does not mean protecting it from questions. The greatest respect we can give it to the knowledge is to study it seriously. In Tamil Nadu especially, lots of extraordinary opportunities in this regard is available. Like example, our Volai Chodigal, then Siddha medical knowledge, traditional agriculture, water system. So all this is available in our Tamil Nadu itself. So perhaps the question before us is to simply put, did India have a glorious past? The more important question is,
Can India create a more intelligent future by studying its past with confidence, curiosity, and scientific discipline? I believe the answer is yes. A developed India should be capable of learning from the best knowledge anywhere in India, anywhere in the world. That is being done now. But the right question is, while the remaining confident, while we do this, the same confident level should be maintained. And is it enough to examine along with the wisdom with its own civilization? That is what the right thing India has to proceed with. So Bharatiya knowledge integration is not a journey backwards, it is a journey forward with the roots. That's what I believe, and together we can create entirely a new knowledge. Thank you so much. Good evening, one and all. As we are running short of time, I request the forthcoming presenters to stick their presentations just to the crux of what they want to say, and make your presentations between 3 and 5 minutes. So thank you, expecting your cooperation. Thank you. We now move from jurisprudence to the fascinating world of traditional medical knowledge. I now invite Dr. M. Soundarraj, Ethno-Medicine Researcher, ICSSR, Department of Tamil, Konganadu Arts and Science College, Coimbatore, to present on Tamil Ethno-Medical Knowledge in the Palm Leaf Manuscript Tradition, Ancient Documentation and Prospects for Scientific Research. Ariyom. அரியோம் நன்றாள்க, குருவாழ்க, குருவே துணை. சுவடி மரபில் இன மரபு மருத்துவ அறிவினை ஆவணப்படுத்தி வைப்பதினாலே எதிர்கால மருத்துவ ஆய்விற்கு நம்முடைய பாரதிய ஞான பரம்பரையில் சொல்லுகிற மாதிரி காலம் காலமாக தமிழ் சித்தர்கள் எழுதி வைத்த சுவடி மருந்துகள் எல்லாம் நமக்கு இன்றைய நவீன அறிவியலோடு சேர்ந்து எப்படி புதிய மாற்றங்களை எல்லாம் தர இருக்கின்றது, இதற்கான ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்பதைத்தான் சுவடியில் இருக்கக்கூடிய அறிவினை ஆவணப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் என்கின்ற தலைப்பிலே உங்களிடம் என்னுடைய சிறு துளிகளை சொல்லலாம் என்று இருக்கின்றேன். பாரதிய பாரம்பரிய அறிவு மரபு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் சிஸ்டத்திலே நம்முடைய தமிழிலே தமிழ் எப்படி காலப்பழமையுடையதோ அந்த தமிழில் உள்ள இலக்கண இலக்கியங்கள் அனைத்தும் ஒரு காலத்திலே ஓலைச்சுவடியிலே எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டவை. 300 முதல் 400 ஆண்டுகள் வரை ஒரு சுவடியினுடைய பாதுகாப்பு காலமாக இருந்தது. அன்றைய காலங்களிலே காகிதமெல்லாம் கண்டுபிடிக்காத காலத்திலே ஒரு செய்தியை கருத்து பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அந்த செய்தியை எழுதி வைப்பதற்கான ஒரு பேப்பர் போன்ற பொருளாக ஓலைச்சுவடியை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இன்று கூட மங்கள ஓலை எழுதுதல், திருமணம் நடந்தால் நம்மளுடைய மரபு என்ன, மங்கள ஓலை எழுதுதல். அப்புறம் ஏதாவது ஒரு நல்ல செய்திக்கும் சொல்லுவாங்க, இன்னும் ஓலை வந்துருச்சாட்டு இருக்குது போகிறேன் இங்கே கொங்கு நாட்டு பக்கம். இப்படி ஓலை என்கின்ற வார்த்தை, சுவடி, ஓலைச்சுவடி, நம்மளுடைய காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய சுவடுகளை அது தாங்கி நிற்பதினாலே ஓலைச்சுவடி என்கின்ற பான்மையில் நாம் அதை அழைக்கின்றோம். அவ்வகையிலே சித்தர்கள் பாடல்களாக எழுதி வைத்த மருத்துவ குறிப்புகள் ஓலைச்சுவடிகளில் இருக்கின்றன. மூலச்சித்தர்கள் 18 பேர். தமிழ் சித்தர் மரபெடுத்து பார்த்தா நவகோடி சித்தர்கள் இந்த நானிலத்தில் வந்து உதிப்பர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்காங்க. அகத்தியர் உலக ஒற்றுமையின் குருவாக இருக்கின்றார். 3 யுகங்கள், 2 புராணம், எல்லா காலங்களையும் அகத்தியர் இருந்ததாக நமக்கு குறிப்புகள் கிடைக்குது. இந்தியா முழுமைக்கும் ஆராய்ச்சி, இப்போ தற்சமயத்தில் செய்த ஆராய்ச்சியில் 1200 இடங்களிலே அகத்தியருக்கான கோயில் இருக்குது.
எல்லா ஊர்களையும் அகத்தியர் பேரில் இருந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் செய்த ஆய்வுகளை 38 பெயர்கள் அகத்தியர் என்ற பெயரில் அகத்தியர் இருந்ததாக நம்மளுக்கு குறிப்பு கிடைக்குது. இப்படி மருத்துவ குறிப்புகள் எழுதி வைத்த சித்தர்களுடைய பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குறிப்புகள் இன்றைய நவீன ஆராய்ச்சி நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிலே ஒரு காலத்தில் மருத்துவம் படிக்க வேண்டுமென்றால் நிச்சயம் சமஸ்கிருதம் கற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க மருத்துவம் படிக்கணும் காலம் இருந்தது. அந்த காலகட்டங்களிலே பனகல் அரசர் என்ற ஒரு அரசர் இருந்தார். அந்த பனகல் அரசர் தான் வந்து தமிழ் மருத்துவ சித்த மருத்துவத்துக்குன்னு தனி கல்லூரியை சென்னையில் கொண்டு வந்தார். எல்ஐஎம்னு இருந்த டிகிரி பிஏஎம்னு மாறிச்சு, பிஏஎம்னு இருந்த டிகிரி பிஎஸ்எம்எஸ்ன்னு இன்றைக்கி மாறியிருக்கு. மருத்துவம் வந்து அப்படி இன்றைக்கி கல்வி நிலையில் வந்துருச்சு. பழைய காலங்களில் குருகுல முறையில் 12 வருஷம் போயிருந்து முறையாக மருத்துவத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வழிமுறையில் மருத்துவம் இருந்துகிட்டு இருந்தது. அந்த வகையில் மருத்துவ அறிவை வந்து ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்துவதற்காக சுவடியில் எழுதி வச்சாங்க. ஆனால் அது பாடல்களாக வெறும் சுவடிக்குள்ளேயே இருந்து குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு 400-500 வருஷம் போகுது. திடீர்னு ஒரு காலச்சூழல், கடும் மழை வருது, பெரும் வெள்ளம் வருது, கால மாற்றத்துக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி இந்த சுவடியை பாதுகாக்காமல் வச்சதுனால நிறைய நமக்கு அழிஞ்சு போச்சு. இப்போது சங்கத்தமிழ் எடுத்து பார்க்குறோம். முதல் சங்கம் இருக்குது, இரண்டாம் சங்கத்தை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். கபாடபுரத்தில் இருந்ததுங்கிற செய்தி இருக்குது. கபாடபுரத்தில் கிடச்ச நூல்கள் எல்லாம் எங்கே போச்சு? அப்போ புலவர்கள் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஒரு சங்கம் இருந்தால் அந்த சங்கத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய புலவர்கள் எழுதிய நூல்கள் இருக்குது. அப்போது பேரிடர் காலங்களிலே அந்த நூல்கள் எல்லாம் அழிந்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமென்றால் அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும். இன்றைக்கி அறிவியல் வந்துருச்சு. இன்றைக்கி சுவடிகள் வந்து கீழ்த்திசை சுவடி நூலகம், ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய திருக்கோயில்கள், அருள் மடங்கள், கல்லூரிகள் போன்ற நூலகங்கள் எல்லாம் சுவடிகள் நிறைய இருக்குது. இது எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கேன் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அது வெறும் ஸ்கேன் காப்பி பண்ணுறது வந்து ஞான பாரத மிஷன் மத்திய அரசு கொண்டு வந்து இப்போ 2025 அதனுடைய வேலை நடந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி சில பேர் சுவடி அழிஞ்சு போயிடக்கூடாது, அரிச்சு போயிடும், அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வைக்கலைன்னா சுவடியில் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிசயமான செய்திகளாக இருக்குது. இந்த செய்திகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் வல்லாரை கீரைனா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வர்றது என்னென்னா ஞாபக சக்தி. வல்லாரை சாப்பிட்டா நமக்கு எது மறக்காது அப்படின்னு. ஆனால் அதே வல்லாரையை மாலிகுலர் பயாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி படித்த அறிவியல் பேராசிரியர்கள் எல்லாம் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. ஆராய்ச்சி பண்ணி பைட்டோ கெமிக்கல் மெத்தடில் அதனுடைய ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மாலிகுலரை பிரித்து எடுத்தாங்க. வெளியே எடுத்து அதை ஒரு மாத்திரையாக செஞ்சுருக்காங்க. செஞ்சு அது சக்ஸஸ் ஆச்சு. டயபெட்டிக் உண்டு, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வரக்கூடிய கைகாலில் வரக்கூடிய புண்ணு, அந்த புண்ணு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஆறாத அவங்களுக்கு விரல்களையவே எடுக்கக்கூடிய சூழல் வந்துடும். கேங்க்ரைன் ஆகி அந்த அப்படியே அந்த இடத்துக்கு கருப்படித்து விரலை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அந்த புண்ணை கூட ஆற்றக்கூடிய தன்மை நம்முடைய மூலிகையில் வல்லாரை கீரையில் இருக்குது. இந்த மாதிரி மயில் இறகுலிருந்து செம்பு எடுத்திருக்கிறாங்க. ஊத்து முறை சிட்கா, உருக்கு முறை சிட்கா நல்ல சித்தர்கள் புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க. பாதரசத்தை வைத்து இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பறக்கும் தட்டு பாதரசத்தில் மேலே ஃப்ளூயிடாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அறிவியல் ஆராய்ச்சி, நவீன ஆராய்ச்சி சொல்லுது. ஆனால் அன்றைக்கே ஆகாய காமினி மந்திரம், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு எடுத்து பார்த்தா இருக்கும். ஆகாய காமினி மந்திரம்னு ஒரு மந்திரம், அதை சொல்லிட்டு கமலக்குளிகைன்னு இருக்குது. வாயில் போட்டால் நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு மன வேகத்தில் போயிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க. மயில் இறகுலிருந்து ஒரு செம்பு எடுத்துருக்குறாங்க. இருக்கிறதுலையே கொடிய பாசானம், வெள்ளை பாசானம், ஒயிட் ஆர்சனிக்கம், வெள்ளைக்கார அரசாங்கம் தடை செய்தது, அதை மருந்தாக்கியிருக்கிறாங்க. நவபாசானத்தில் நமக்கு முருகன் செஞ்சது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் அத்தனையுமே நம்ம தமிழ் இனவரவு மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தில் ஓலைச்சுவடிகளுக்குள்ளே பொதிந்து கிடக்குது. அதையெல்லாம் ஆவணப்படுத்தினா நமக்கு இன்னும் நிறைய செய்திகள் தெரியும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றேன். இதை பிபிடியாக கொடுத்துருக்குறேன். புத்தகமாக வரும்போது அந்த செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். காக்கை கருநீலி கரந்தை கரிசாலை வாக்குக்கினிய வல்லாரை இவைந்தும் பாக்கள வேணும் பாலில் உண்ண ஆக்கைக்கு அழிவில்லை 1008 ஆண்டு ஆக்கை உண்டு என்ற சித்தர் பாடலை சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி.
Thank you, sir. We now have a presentation focusing on traditional knowledge and contemporary pedagogy. I now invite Dr. K. Isakimoto, UGC Master Trainer in Indian Knowledge Systems and Assistant Professor, KR College of Arts and Science, to present his paper on traditional knowledge and modern teaching methodology. Good evening, all. I am Dr. K. Isakimoto. I am UGC Master Trainer and currently I am working Assistant Professor, Department of Commerce, KR College of Arts and Science, Coimbatore. So my topic, நம்மகிட்ட இருக்கிற பழமையான நாலேஜ் இப்போ உள்ள நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற நம்ம சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா அவனோட திங்கிங் அந்த ஹேபிட்டே அது வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம இப்போ கரண்ட்லி நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த சிஸ்டத்தை என்ன சவால்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டே டு டே நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் தமிழ்நாடோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஈவன் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் தமிழ்நாடு ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் நியூஸஸ் இல்லாத ஒரு பேப்பரே இருக்காது. ஈவன் 95% மோஸ்ட்லி என்னது அது நெகட்டிவ் தாட்டாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவனோட ஆர்ஜின் அவனோட நம்ம எந்த பாரம்பரியத்திலேருந்து வந்திருக்கிறோங்கிற அந்த மென்டாலிட்டியை அவன் மறந்துட்டான். ஈவன் அவன் வந்து இப்போ வந்து அவன் பரம்பரையை தான் பேசுகிறானே தவிர பாரம்பரியத்தை அவன் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போகல. ஸோ இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுது. அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டியை அவன் மறந்துட்டான். ஸோ அதுக்கு அதோட பெஸ்ட் சொல்யூஷன் நம்ம என்ன தேவைன்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நம்ம அடாப்ட் பண்ணி அவனும் பர்டிகுலராக இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் ஆர் நம்ம ரீஜனல் நாலேஜ் சிஸ்டத்தை அந்த பையனுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பில்டிங் நம்ம நிலச்சி நிற்கும். அது மாதிரி ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் இருந்தே அவனோட எஜுகேஷன் நம்மளோட பேசிக் நம்மளோட பாரம்பரியம் என்னங்கிறத சொல்லி கொண்டு வந்தால் மட்டுமே இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும். ஈவன் அதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம திருவள்ளுவர் சொன்னது நம்ம ஒரு விஷயத்தை இப்போ உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் இது வெறும் டிகிரி பர்பஸ்க்காண்டி மட்டும் அதை ஒரு டாக்குமெண்டேஷனாக இருக்கிறத தவிர அவனோட ரியல் லைஃப்பில் ப்ராக்டிக்கலாக அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறத அவன் மறந்துட்டான். ஈவன் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உள்ள நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஈவன் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேஸே மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஆனால் இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் அண்ட் எய்டட் காலேஜில் இருக்க ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸுக்கு ஈவன் சிங்கிள் இன்டேக் 4 or 5 பீப்புள்ஸ் தான் வர்ற அளவுக்கு இருக்குது. ஏன்னா அவன் மேக்ஸை கண்டாலே பயப்படுறான். ஏன்னா இப்போ உள்ள சிஸ்டம் மேக்ஸை வந்து அவனுக்கு வந்து ஏன்னா அவனோட திங்கிங் ஹேபிட்டே அதை மாற்றிருச்சு. இதை கண்டுபிடிச்சா இந்த சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவன் மறந்துட்டான். ஈவன் நம்மளோட வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவனை வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம், அது எப்படி அவனை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு. ஈவன் மேத்தமெட்டிக்ஸை நம்மளோட பாரம்பரியம் எப்படி பண்ணிச்சுன்னா அவனோட கஷ்டமே தெரியாமல் அவனுக்கு வந்து டீச் பண்ணிச்சு. ஈவன் ஒரு சிங்கிளாக நம்ம வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த கோலத்தில் கூட ஒரு மேத்தமெட்டிக் கான்செப்ட் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு விளையாட்டு ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் விளையாட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது மூலியமாக அவங்க வந்து போதிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை மாதிரி உள்ள கான்செப்ட் நம்மகிட்ட இப்போதைக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியாது. ஈவன் இப்போ உள்ள கரண்ட் டெக்னாலஜியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈவன் நம்ம இப்போ வந்து 3D கான்செப்ட் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு. இதோட பேசிக் ஆரிஜின் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளோட மணிமேகலையிலலாம் அந்த பளிங்கு மண்டபம் கான்செப்ட் இது சேம் சிமிலாரிட்டி. அண்ட் மணிமேகலை ஆல்சோ ஒரு பிலாசபி கண்டென்ட். அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ உள்ள அவதார் படம்லாம் ஒரு அனிமேஷனில் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுது. ஆனால் நம்மளோட நீதி சாஸ்திரா ஆல்ரெடி ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி அவனை எவ்வளோ தூரம் அவனுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுங்கிறத அதை ஈஸியாக அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கு. ஈவன் வேறு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட மகாபாரதம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட பகவத்கீதா இப்போ உள்ள மேனேஜ்மெண்ட் கோட் அவனுக்கு வந்து எப்படி வந்து லீடர் எப்படி இருக்கணும், அவன் எப்படி டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கணும், இதை மாதிரி பேசிக் கான்செப்டை அவனுக்கு போதிச்சிருக்கு. ஈவன் இந்த நம்மளோட பகவத்கீதா ஈவன் பாகிஸ்தானில் கூட அங்கே உள்ள மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டில் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பர்டிகுலராக ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவனோட சிலபஸில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ரொம்ப போராட வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஈவன் மெனி ஆஃப் கண்ட்ரி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கான்செப்டை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஈவன் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் அக்கௌண்டிங் பேக்ரவுண்ட். ஸோ வந்து நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரி டபுள் என்ட்ரிலாம் படிப்போம். நம்மளோட நகரத்தாஸ் அண்டு செட்டிநாடு பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஓன் ட்ரெடிஷ்னல் அண்டு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து கிரெடிட் நோட் எல்லாம் வச்சுருந்துருக்காங்க. ஸோ இதை மாதிரி சிஸ்டத்தில் இன்னும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் மேபி. ஈவன் செட்டிநாடுனா இப்போ வரைக்கும் ஒரு 5Sங்கிற கான்செப்டில் மட்டும் இருக்கிறாங்க.
ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன பிப்ரவரி 2025 எகிப்தில் கண்டுபிடிச்ச அந்த பிரமிட்டில் நம்மளோட தமிழ் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சப்ளை செயினை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து இந்தியாவிலேருந்து எப்படி எகிப்துக்கு ஒரு ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற எந்த சிலபஸ்லையுமே இதை இல்லை தமிழ்நாட்டில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பஞ்சாமிர்தம் சாருக்கு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ உள்ள ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு பேசிக் எப்படி பஞ்சாமிரதம் நம்ம வந்து ஒரு பழனியில் பஞ்சாமிரதம் தான் ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னோம். ஒரு பாய்சனை கூட எப்படி நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஒரு திங்காக கொண்டு போகலாங்கிறத அந்த பையனுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கல. ஈவன் இப்போ ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டால் பழனி போனால் பஞ்சாமிரதம், அந்த பஞ்சாமிரதம் எப்படி வந்துச்சு, எதுக்காக அங்கே பஞ்சாமிரதம் ஃபேமஸ் ஆச்சு, அந்த நவபான சிலையில் அதை வைக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் அந்த கண்டென்ட் எப்படி அவனோட உடம்புக்கு நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா விஷத்தை நம்ம டேரெக்டாக எடுத்தால் நம்மளோட பாடி அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இதை மாதிரி வேலை எப்படி அவனை கொண்டு போகணுங்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்போ வந்து மதிப்பு கூட்டு பொருளை வந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்போவே நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி ஒரு நம்ம அதிகமாக விளையும் போது அதை அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொண்டு போகணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட டே டு டே பழக்க வழக்கங்களில். நீங்கள் அதுக்கடுத்து நம்மளோட பத்தமடை பாயெலாம் நீங்கள் அந்த பேசிக் அப்புறம் வந்து சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு அப்போவே ஒவ்வொரு சிலையில் கூட அவங்க சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிற அந்த மெத்தட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்ஸை நாசா கூட ஆர்கனைஸ் இருக்காங்க. ஈவன் கிரேட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதவன் நாயர் இது மாதிரி உள்ள மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் நம்மளோட சின்ன சின்ன கேம்ஸில் கூட அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் பல்லாங்குழியை பார்த்துட்டிங்கன்னா வெறும் பல்லாங்குழி மட்டும் கிடையாது, அது இப்போ வந்து அந்த தாய் கிழவிங்க ஒரு தமிழ் மூவியில் வந்து அதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். எப்படி நீங்கள் அதோட சேவிங்ஸ் சின்ன சின்னதாக சேமிச்சிங்கன்னா லைஃப்பில் அதை நீங்கள் எப்படி பெருசாக உங்களோட பின்னாடி உங்களோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதை மாதிரி கான்செப்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கான்செப்டை ஒரு சிங்கிள் லைனில் அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவன் ஒரு பெரிய இதெல்லாம் தெரியாமல் தான் நம்மளுக்கு இருக்காங்க. ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒடிச்சு வளர்க்காத முருங்கையும் அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் உருப்படாதுங்கிற அதான் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கான்செப்ட் கூட. ஸோ தேங்க்ஸ், முடிச்சுங்க. இது வந்து நம்மளோட பண்டைய அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தட்ஸ். இது வந்து அப்போ தேவைப்படப்படி இப்போ இவங்க தேவைப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபார்மர்ஸ் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் தெரியாமல் தான். ஸோ சரி, டைம் கன்சியூம்னால நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ உள்ள இன்னொரு தேவைன்னா நம்மளோட ரீஜனல் லாங்குவேஜை பசங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தால் ஸோ இந்த இனிமேலாவது ஓவர்கன் இப்போவாது கரெக்ட் டைத்தில் இந்த டாபிக் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பையனை இந்த லெவலில் இருந்தாலும் அடுத்த லெவலுக்கு மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட தேங்க்யூ ஆர்கனைஸ். தேங்க்யூ. Thank you, sir. We now move on to an interdisciplinary exploration of education and consciousness. I now invite Dr. B. Chitralekha, Managing Director, Cosmo Intudio, Satyamangalam, Erodu, Tamil Nadu, for the presentation on consciousness mechanics-based education. Good evening all. So my presentation is consciousness mechanics based education model. So first we have to know something about what is consciousness. Basically we have some understanding. Consciousness means thoughts, mind, and extraordinary wisdom. So next one, this is not exactly consciousness. There one concept, panpsychism. Panpsychism means all the systems in the universe possessing with consciousness with the different dimensions. So here, observer with information is consciousness. In another word, we can mention soul. So consciousness mechanics. So by blending the metaphysics and modern science, we can create the consciousness mechanics. Next one, education. Education is just learning process towards multiple purpose. ஸோ எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி லெவல்ஸோடு வந்து ஸ்டாப் ஆகிறது இல்லை. செகண்டரி லெவல்ஸ் அப்படின்னா ஒர்க் அண்ட் லைஃப் வந்து பாசிட்டிவாக கொண்டு போகணும்னா நம்ம எப்போவுமே எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட லைஃப்பில் இருக்கணும். ஸோ இன் திஸ் டைனமிக் வேர்ல்ட் வி மஸ்ட் நீட் perpetual education in all the stages of human's life until reach the knowledge of self-realization, which means if we realize the potential power of consciousness, we will become the operator. So on the soul அப்சர்வர் அப்படிங்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஆப்ரேட்டராக வந்து we can change our state. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்,
ஸோ இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டத்தில் நிறையா டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குது. அட் தி சேம் டைம் மாடர்ன் சயின்ஸ்லேயும் வந்து நிறையா டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக போய் கான்சியஸ்னஸ் அண்டு காஸ்மாஸ் பற்றி ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் வில் பி நாட் மோர் லாஜிக்கல் திங். ஸோ ஃபியூஸ்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் வந்து இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்சியஸ்னஸ் அண்டு காஸ்மாஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் லாஜிக்கல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 பேர் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். விவேகானந்தரோட ஃபிலாசபியும் வேதாத்ரி மகரிஷியோட கான்செப்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இதெல்லாம் எடுத்து வந்து அவங்க பிளெண்ட் பண்ணி வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இஃப் வி ஆர் டேக்கிங் தி கான்செப்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபிலாசபி டைரக்ட்லினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஸோ அகம் பிரம்மாஸ்மினா ஐ எம் தி பிரம்மம். இது நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக லாஜிக்கல் திங்ஸ் வந்து கிடைக்காது. If we are going deeply, we can get more logical things. From scientific perspective, this is by Nikola Tesla. If we want to find the secrets of the universe, we have to think in the terms of energy, frequency and vibration. So, நீங்கள் energy, frequency, vibration போனீங்கன்னா பிரபஞ்சத்தோட சீக்ரெட்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா இது டைரெக்டாக நம்மளால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் மெக்கானிக்ஸோட பிரேக் த்ரூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பகவத்கீதாவில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, தி சோல் இஸ் நெய்தர் பார்ன் நார் டஸ் இட் டை. ஸோ இது வந்து நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் டிஸ்ட்ராய்ட், இட் கேன் ஒன்லி பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர். இங்கே சோலுக்கு சொல்கிற டெஃபினிஷனும் எனர்ஜிக்கு சொல்கிற டெஃபினிஷனும் சேம் தான். ஸோ சோல் பார்த்திங்கன்னா இட் ஹேஸ் மெனி பர்த். டைரெக்டாக சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது புரியாது. சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸோட பிளெண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி மோர் லாஜிக்கல். நம்ம வந்து டீப் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது இன்டெகிரிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், இன்டர் கனெக்டட்னஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா வந்து இதில் 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அன்பிலீவபிள். இது டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா காஸ்மிக் சைக்கிளோட இயர் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு பார்த்தோங்களா, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரம்மா கூட ஈக்குவலாக நம்மளை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டெத் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தான். பிகாஸ் வி ஆர் அட்ராக்டிங் தி டெத் ஃபினாமினா. அதை பிலீவ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் வந்து அதுக்குள்ளே ரொட்டேட் ஆகி வி ஆர் ஃபேஸிங் மெனி பர்த்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கே சோல் அண்டு கான்சியஸ்னஸ், சோல் அண்டு எனர்ஜி வந்து நான் கம்பேர் பண்ணி முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொன்னேன். ஸோ இந்த இடத்துல எனர்ஜியோட லா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மைண்ட் வந்து எனர்ஜி இல்லாமல் ஒர்க் ஆகாது இல்லையா. நம்மளுக்கு ஃபுட் இல்லை, ஏர் இல்லை, அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லைன்னா மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒர்க் ஆகாது. அப்போ எனர்ஜிக்கு இருக்கிற லாஸ் எல்லாமே மைண்டுக்கும் அப்ளை ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல எனர்ஜி பார்த்திங்கன்னா வேவ் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறப்போ இட் ஹேஸ் லிமிட்டட் ஆக்சஸ். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மைண்டை வந்து பார்ட்டிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது we have to follow many laws. So here every particle in the universe attracts every other particle with a force அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா பார்ட்டிக்கிளுக்கு அட்ராக்டிவ் பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் லா. இது வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில். இன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தி சேம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மைண்டுக்கும் வந்து அட்ராக்டிவ் பவர் இருக்குது. வாட் வி ஆர் டூயிங்னா போத் அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரிப்பல்சிவ். ஒரு பொருள் வேணுங்கிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும், ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த அட்ராக்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளே கில் பண்ணிடுவோம் இன்டைரக்ட்லி. ஸோ மைண்ட் இஸ் நேச்சுரலி மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து இன்டைரக்டாக வி ஆர் அட்ராக்டிங் இன் அவர் லைஃப். ஸோ ஹியர் வாட் ஐ எம் டெல்லிங்னா கான்சியஸ்னஸ் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பை பிளெண்டிங் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கான்சியஸ்னஸ் மெக்கானிக்ஸ் பேஸ்டு டெக்னிக்ஸ். ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும்னா இவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் கன்க்ளூஷன், external laws are rapidly affecting the world, we should follow the ethical laws. ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் லாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கிற சேஞ்சஸ் லைக் ஏஐ சொல்லலாம், டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இது பாசிட்டிவாகவும் நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், நெகட்டிவாகவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஸோ மைண்டோட பவரை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிட்டா எத்திக்கல் வேல்யூ வந்து கஷ்டமாகவே இருக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட மைண்டோட பவர் பற்றி தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அன்எத்திக்கலாக பண்ணிங்கன்னா உங்களை தான் அஃபெக்ட் பண்ணணுன்னு we can realize that.
Next one, ethical values should be rejuvenated. So நம்ம வந்து modify பண்ணி பார்க்கணும் அதைய scientific perspectiveல. Application in the all area. Thank you, ma'am. Our next presentation brings together education, student participation, and societal preparedness. I now invite Dr. Umashankar Ganeshan, Founder Director, Lemur Life School, Tirupur, to speak on Disaster Management Brigades, a student-centric approach under IKS. Namah with the blessings of Amma and the inspiration I derive from Atul Kotariji's concept note on Vikshit Bharat 2047. I just put a few lines here because of time constraint. I am just sharing an experience that has to be inculcated into the cultural education part of NEP, where it has a comprehensive space for IKS. See, disaster has become part of our life. We, the generation, has seen two major disasters. One is tsunami, 22 years back, then another is COVID. So we know that these disasters has created a huge impact on us, and regenerating from disaster has become very tough because in earlier days, disasters are not new to us, but friends believe that, we had a very rich, in-depth knowledge on disaster management, which is more focused on disaster preparedness or disaster mitigation. Indian system was very powerful, impact-oriented, and sustainable in those days. With the experience of tsunami, livelihood restoration part, we could see that among the East Coast, which are the countries who have been affected, the lands, agricultural lands cannot be reclaimed quick, whereas the Indian context, we could do that very quick. Why? Because of the knowledge system which was prevailing in the Indian East Coast. Number two, during the COVID time, the immune power boosters, the Indian system of immune power boosters helped us to recover very fast. So these are the two examples. Why I want to put student-centric? Because the youth are the ambassadors. Because this generation has the responsibility to take forward this message, so that I feel one word in Hindi called karo. We define in English karo, C as commitment, A as accountability, R as responsibility, O as ownership. So this karo, hum karenge. Let us do that for the next generation as a responsible citizens of this country, that this disaster management concepts to be incorporated into the cultural education part, so that the next generation, the present generation, will be very well prepared to meet these disasters, see that they are not much affected, and keep on the message forwarding it. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. I now invite Dr. Sudesh Manalil, Dean, School of Agriculture, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to present on Bridging Traditional Knowledge and Modern Innovation in Agriculture.
I'm going to call குவாண்டம் வேண்டாங்க. என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 32 ஆண்டுகள் கல்வி பணி, அதில் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பேசுனது ரொம்ப காலம். திருமந்திரத்தில் 3146 பாடல்கள், மட வெளியீடு 3000 பாடல்கள் கொடுத்துருக்கிறது 3 நிமிஷம். அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசணும். இப்போ ஃபிசிக்ஸையும் திருமந்திரத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி தாங்க இது. கைனடிக் எனர்ஜி, ஃபிசிக்ஸில் கைனடிக் எனர்ஜி சொல்லுவோம், இதில் சக்தின்னு சொல்கிறோம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்கிறது சிவா சொல்கிறோம். ரெண்டையும் சேர்த்தா டோட்டல் எனர்ஜி. ஃபிசிக்ஸில் ஹாமில்டோனியன் சொல்லுவாள். ஆப்ரேட்டிங் ஆன் வேவ் ஃபங்க்ஷன், லீவிங் த சேம் வேவ் ஃபங்க்ஷன் with some eigenvalues. That is the quantum mechanics கான்செப்டுங்க. அதாவது இறைவன் ஆற்றலின் மீது செயல் புரிந்து சில பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகிறான். அந்த ஆற்றல் மீண்டும் அவ்வாறே இருக்கிறது. அப்படி பார்க்குறப்போ சயின்டிஃபிக் ட்ரூத் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், டோட்டல் எனர்ஜி 100%ன்னு வச்சுட்டோம்னா, இந்த யூனிவர்ஸாக கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய பொருள்களாக மாறி இருக்கின்ற பிரபஞ்சம் என்பது 4.7% தான் அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி. அதுதான் நம்ம பூமிக்கு வரும்போது எர்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பஞ்சபூதாஸ், அப்சல்யூட் ஸ்பேஸ் இஸ் அப்சல்யூட். வெளிதான் பாரிடை ஒன்றாய் பறந்தாய் போற்றி சொல்லக்கூடிய திருவாசகம், வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றின்னு முடிக்குது. வெளிங்கிறது ஸ்பேஸு, அங்கே ஒரே ஒரு ஆற்றல் தான் இருக்குது. தட் இஸ் த எனர்ஜி. அதை சொல்லக்கூடிய ஸ்லைடுங்க இது. அப்போ பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு தோற்றம் இருக்குது, அது ஒடுக்கமாகவும் இருக்குது. அப்படிங்கிற பார்க்குறப்போ எனர்ஜி மாஸ் கன்வர்ஷன் தானே. ஃபைனலாக போய் சேரும்போது இட் வில் பி எ சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்கிறோம், குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் சொல்கிறோம், பிரபஞ்ச தியரியில் சொல்கிறோம். அந்த சிங்குலாரிட்டி பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த ஆற்றலோட நம்ம பூமி பொறுத்தல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 5 பூதங்களும் ஒன்றாக இணைந்து ஆற்றலாக மாறி இருக்கும். இதை ரிக்வேதத்திலிருந்து செய்தி சொல்கிறோமுங்க. இருப்பு இல்லாமல் இரண்டுமற்று இருள் மூடி இருந்தாற்போல் ஆகாயம் அசைவிட்டு இருந்தது. அந்த ஒடுக்க நிலையில் அச்சமயம் பிராணனின் பௌதீக இயக்கம், ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி இருந்தது. கல்பம் தொடங்கிய போது, திரும்பவும் தொடக்கம் ஏற்பட்ட போது, ஆகாயத்தில் அவை எழுந்து மோதின, இந்த பிரபஞ்சம் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த செய்தியை யார் பார்த்தாங்கன்னு சொல்லி திருமூலர் பார்த்துட்டு அது யாருமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதில் கம்பனோட கடவுள் வாழ்த்து செய்தியை சொல்லணும் உங்களுக்கு. உலகம் யாவையும் சொல்கிறான். இப்போ உலகம் ஒன்றும் இல்லை, அதாவது பிரபஞ்சமே ஒன்றும் இல்லை, யூனிவர்ஸும் கிடையாது, மல்டிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான். அது அன்றைக்கே சொல்லியிருக்காங்க. உலகம் யாவையும் அப்படிங்கிறான். தாமுல ஆக்களும்னா தானும் அதுக்குள்ளே இருந்து உலகத்தை உருவாக்குறான் அப்படிங்கிறது. நிலைப்பெறுத்தலும் அப்படிங்கிறது ஹபிளோட டெலஸ்கோப்பில் வச்சு பிரபஞ்ச விரிவை ஐன்ஸ்டீன் பார்த்து தன்னோட தியரி மாற்றிட்டான் இல்லைங்களா, த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். அதுதான் நிலைப்பெறுத்தல். நீக்கலும் நீங்களா, எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்டு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனாங்க இல்லையா. அது மாதிரி ஆற்றலாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை நிற்கவே முடியாது அப்படிங்கிற 3 முக்கியமான அட்ரிபியூட்ஸ் சொல்லியிருக்கான். இதுதான் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரம். நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி என்ற 5ம் கலந்த மயக்கம் உலகம். கலப்பு மயக்கத்துக்கு 2 வித்தியாசம் தெரியணும் உங்களுக்கு. கலப்புங்கிறது நீங்கள் காய்கறி கடையில் போய் பொருள் வாங்குறீங்க, அதில் கேரட் இருக்கும், பீட்ரூட் இருக்கும், பீன்ஸ் இருக்கும், பெரிய வெங்காயம் கூட இருக்குது. எல்லாத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்து வீட்டில் பரப்பி விட்டீங்கன்னு சொன்னால் தனித்தனி பொருளாக பார்க்க முடியும்.
அதே சமயத்தில் ஒரு காஃபியை தயார் பண்ணிவிட்டு காஃபிக்குள்ளே எங்கே பால் இருக்குது, எங்கே காஃபி தூள் இருக்குது, எங்கே சர்க்கரை இருக்குது, எங்கே தண்ணி இருக்குதுன்னு தேடினீங்கன்னா அதில் இருக்காது. அதுதான் மயக்கம். ஸோ கலப்பு மயக்கம். இதே மாதிரி தான் பிரபஞ்சத்துலேயும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் தனியாகவும் இருக்கும் ஒன்றாவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது. அதைத்தான் அவையோட ஞானக்குரலும் பரமாய சக்திகள் பஞ்சமாபூதம் தரம் மாறி காம்பினேஷன். அந்த என்ன தரம் மாறிங்கிறத இங்கே பாருங்கள். அதாவது எந்த ஒரு பூதம் மெயினாக இருக்கோ அதோட குணம் அட்ரிபியூட் வந்து ஆஃப் இருக்கும். மற்ற குணங்களோட நிலம்னு சொன்னால் நெருப்பு தீகாற்று எல்லாமே 1/8 இருக்குங்கிறத திருமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ அதை நம்ம பார்க்க குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஒரு பார்ட்டிக்கல் அதோட ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கல் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே வச்சிடுறீங்க, இன்னொன்று யூனிவர்ஸில் இன்ஃபைனட் டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் கொண்டு போய் இன்னொரு பார்ட்டிக்கலை வச்சிங்கனாலும் இதோட ஸ்பின்னை மாற்றினீங்கன்னா அதோட ஸ்பின் மாறிடும் அப்படிங்கிறத குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட்டு. அதை எப்படி நடக்குதுங்கிறத தான் இங்கே சொல்லியிருக்கான். பிராணவாயு உடலின் பிருத்திய மண்டலம், அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் எல்லா மண்டலத்துலேயும் பிராணங்கிறது யூனிவர்சலாக உள்ளே இருக்குது. அதை புரிஞ்சிட்டோம்னாவே நம்ம வந்து முடிச்சிடுறேன். இது அதாவது அண்டத்தில் இறைவனை தரிசிப்பவன் பிண்டத்தில் தரிசிப்பவன் அண்டத்திலையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இதுதான் குவாண்டம் என்டாங்கிள்மெண்ட்டுங்க. பாருங்கள், ஏகன் அநேகன்கிறது சிங்குலாரிட்டிங்க. அதவே தாயுமானம் வள்ளலார் சொல்லியிருக்காருங்க. பாரதி சொல்லியிருக்கா, உள்ளும் புறமும் உள்ளதெல்லாம் தானாகும் வெள்ளம் உண்டு உண்டாம். அது பரசு வெள்ளம் சொல்கிறாரு. அதான் பெரிய வெடிப்பிக்கொள்ளு. இது வந்து டுவாலிட்டி கான்செப்ட்டுங்க. டுவாலிட்டிங்கிறது மேட்டர் வேவ் எனர்ஜி. இதை வந்து திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம உபநிடத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான சொல்ல வேண்டியது அட்டமூர்த்தி தத்துவம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் இடுப்பு வரை இருக்கக்கூடியது மண், வயிற்று பகுதி நீர், அதுக்கு மேலே நெருப்பு, கழுத்துக்கு கீழே காற்று, மேலே புராணன். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மண், அதுக்கப்புறம் நீர், அதுக்கப்புறம் நெருப்பு, காற்று, எல்லாத்துக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு ஆற்றல் குண்டலினி சக்தின்னு சொல்கிறோம், அல்லது பிராணன் சொல்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தலை வலிக்குதுன்னா விண்ணுன்னு வலிக்குதுங்கிறோம். ஏன்னா விண்ணு இங்கே இருக்குது, அதனால் அது விண் அங்கே இருக்குது. லேசான பொருள் கிராவிட்டி கான்செப்டில் விண்ணு மேலே போயிடும். அதனால் கடைசியில் சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கு அதைத்தான் சொன்னார், உள்ளே இருக்கிறதா வெளியில் வரும். சைவ சித்தாந்தம் தானே சொல்லுது, உள்ளது வாரா இல்லது போகா, இல்லது வாரா உள்ளது போகா. அதனால் ஈச் சோல் இஸ் பொட்டன்ஷியலி டிவைன்னு சொன்னாங்க. எஜுகேஷன் நம்ம கல்வி கொடுக்கணும் ஸ்கூலுக்கு. அது வந்து நம்ம முழுமைத்தன்மையை உள்ளேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது தான் கல்விங்கிறத சொல்லணும். அந்த கல்விக்கான இந்த ஸ்டேஜில் காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வி வாண்ட் தட் எஜுகேஷன் பை விச் கேரக்டர் இஸ் ஃபார்ம்டு, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு, இன்டலெக்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் அப்படின்னு சொல்லி விவேகானந்தர் சொல்கிறாங்க. அதனால் இந்த வேணும். இதுதான் பாரதி நம்மகிட்ட கேட்டது. அறிவிலை தெளிவு நெஞ்சிலே உறுதி அகத்திலே அன்பினோர் வெள்ளம் பொறிகளின் மீது தனியரசாணை. இது இல்லாத போனதுனால தான் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஜென்சி கிட்டெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பக்தி யோகம், ராஜயோகம், ஞான யோகம் எல்லாமே இந்த ஒரு பாட்டில் இருக்குங்க. அதை புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் உலக பொதுமையை காணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம். Thank you, sir. I now invite Dr. Sudesh Manalal, Dean School of Agriculture, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to address the gathering. Namshivaya all. Pranams at the lotus feet of Amma. I am just introducing a traditional system of farming in Attapadi. This is part of a DST project sanctioned to Amrita School of Agriculture. So that system of cultivation is called Panja Krishi. Panja Krishi means obviously 5 crops. Generally, we cultivate each crop in as blocks, different blocks with a particular row orientation. But in Panja Krishi system, as you can see there, there is Chama there and Amaranth there. Around 5 crops are mixed together and so on, without any row orientation. This is a tribal practice, indigenous tribal practice.
but it is declining. Some of you are familiar with this, I feel, but it is declining. So, but for your information, there are many such tribal practices around the world. So this Panchakrishi is from Attapadi, but there is a Milpa system from Mexico, and there is a Chagga system in South America, and Three Sisters. There is a, Three Sister cultivation in South America as well, North America. So Panchakrishi, it is finger millet. If you look at the first picture, we can see finger millet, then chamai, then thurai, and then mudira, that is horse gram, and grain amaranth are mixed together. That is the typical Panchakrishi system. But if we move to the Milpa system of Mexico, that is maize, cholam, beans, and squash. So it is cultivated together. So it is not alone in our tribal region. It is all around the world. These sort of cultivations are practiced. So once again, the major crops of this system. And what is the cultural connection? There is if we review the literature, we can see there is a cultural connection with this sort of practice. The cultural connection is, it is related to Shivaratri. There is a Malleshwaram temple in Attapadi. So growers, after harvest during Shivaratri, they take all the seeds to the temple, and the priest will perform some rituals and mix together and give back to them. This is actually the origination of the system. So it is a very culturally bound traditional system. And we can see this is a picture from Malleshwaram temple in Attapadi. So it is practiced, every year it is practiced, this sort of collection of offering to Lord Shiva, then mixing together and giving back to the growers. So this is actually the foundation of this sort of cultivation Panchakrishi system. So what are the benefits? So the project is, because it is declining, we were assessing the benefits of the system. So we compared this with the sorghum crop. On the left-hand side, we can see it is monoculture sorghum. And on the right-hand side, it is benefits of Panchakrishi, nutritional benefits. So it is quite clear that, the calcium, iron, energy-wise, it is comparable. But when it comes to the vitamin A, the different vitamins and micronutrients, definitely this system is superior. So that offers, the health, it is connected to the nutritional and health benefits of children and also women in the, all the family members. So this is quite obvious. So how a small plot of land is, taking care of the diversified nutrition. So it is quite valid. So this is one nutritional benefit. And then when it comes to climate change, some crops mature very early, amaranth. Within 45 days, they can harvest. And because it's a unit of land, 5 crops are growing together, the weed problem is pretty low in this field. And PGNP can go up to more than 5 months, 6 months, 7 months. So there will be continuous nutrition. And most of the millets can withstand drought situation. So it is climate change-wise also very strong, system of cultivation. So I discussed the benefits. So nutrition-wise, climate change-wise, there are salient benefits to this system. And then, when we assess the yield, as a productive yield, it is superior than monoculture, because many crops, once amaranth is harvested, kire is harvested, other crops will come to maturity. So when it cumulatively, when we accounted, there was a high, output. And this is the biodiversity part. This particular kira is a grain amaranth. So they are conserving different, through this system, they are conserving this grain amaranth. And the utility is this actually, like popcorn they are making.
sort of a product. This is from the grain of the amaranth. So these are the, it's actually sort of a biodiversity conserving unit as well. So this system, this is our evaluation. So the salient, of course, we won't be able to replicate this in, we can't make it, the commercial system can be replaced with Panchakrishi, no. But if we take care, this will be a good model. Yeah. This will be a good model. So with a multitude of benefits. So this is the message we are giving. And because the system is declining, we supplemented that with supplemental irrigation through sprinkler irrigation, as well as enhanced nutrition with farmyard manure. So when we compared that with the conventional system, it was high yielding. So this is the message from this case study. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. As we draw this session to a close, we have the last present for the day, Dr. Shrija JP, State Coordinator, Management Education, Shiksha Sanskriti Utanyas, for the concluding remarks. Om Amriteshwarye Namaha. As we come to the close of this enriching session on traditional and Bharatiya knowledge integration, I believe we leave with one important realization. Our traditional knowledge is not merely a heritage to be preserved. It is a living resource that we can inform the challenges of the present and the possibilities of the future. So our discussions today have taken us across remarkable range of domains, from Indian jurisprudence to Tamil ethno-medical traditions and modern pedagogy, consciousness-based education, disaster management, universal consciousness, and agricultural innovation. In the keynote address, Dr. M.G. Seduraman had rightly pointed out, he had quoted Dr. M.S. Swaminathan, saying that do not look into American textbooks to solve Indian problems. The knowledge accumulated through generations of observation and experience is remaining in depth in our traditional knowledge system. So Dr. Kishore Tripathi also in his presentation had insisted on the change in consciousness rather than just change in textbooks. He had insisted on the change of consciousness and the way we think. Our discussion on Bharatiya knowledge system and Indian jurisprudence also showed us that the concepts such as dharma, justice, duty, and social responsibility offer valuable perspectives for contemporary thinking about law and society. The presentation on Tamil ethno-medical knowledge, preserved through palm leaf manuscripts, highlighted the importance of documenting our indigenous medicines responsibly. Our deliberations on modern pedagogy and consciousness-based education brought us to a fundamental question. What should education ultimately achieve? It should be beyond knowledge and employability. It must also nurture awareness, values, responsibilities, and character. It gave an understanding of Aham Brahmasmi. The discussions on student-centered disaster management and traditional knowledge in modern agriculture innovation, Dr. Sudesh Manali had rightly pointed out the Panchakshari system in Attapadi tribal villages, and he brought about the sacred connect of Panchakrishi and Shivaratri, which demonstrated that indigenous knowledge can be translated into practical solutions for contemporary challenges. So the common thread that lies in all the paper presentations is quite clear.
So integration does not mean choosing between tradition and modernity. It means creating a meaningful dialogue between the wisdom of the past and the possibilities of the present. The true success of a session like this will therefore not be measured merely by what the papers have been presented today, but by the ideas that will travel beyond this Amriteshwari Hall into our classrooms, into our research institutions, and most importantly, into the communities and the policies. So I would like to express my sincere appreciation to all the distinguished speakers, presenters, and participants for making this session intellectually stimulating and very, very meaningful. Let us carry forward one simple thought: let the wisdom of our past illuminate the path of our future. With this, I conclude this session on traditional and Bharatiya knowledge integration. Jai Hind. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Raghu N. Pradeep, Assistant Professor, International School of Law, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to propose the vote of thanks. Om Amriteshwari Namah. Om Sri Gurubhyo Namah. At the outset, I bow down to the divine blessing, to the divine blessings of Sri Mata Amritanandamayi Devi, our beloved Chancellor, without whose grace and vision this program would not have been possible. Good evening to everyone. As we come to the close of this enriching session on traditional and Bharatiya knowledge integration, it is my privilege to propose the vote of thanks. My sincere gratitude to Dr. M.G. Sethuraman, former Dean, School of Sciences, Gandhi Gram, Rural Institute, for his opening remarks, and to Dr. Kripanidhi, Vice Chairman, Vivekananda Group of Educational Institutions, for a keynote that gave us a strong conceptual foundation for this session. The strength of this session was its diversity of perspectives. Assistant Professor Manisha Katyal, who was speaking on behalf of Professor Dr. Anil G. Variath, Dean, Amrita International School of Law, made a presentation by grounding Indian jurisprudence in these traditions. Dr. M. Saundararaj brought up the documentation of Tamil ethno-medical knowledge system into education, and knowledge into palm leaf manuscripts, and Dr. K. Isaki Muthu explored integrating Indian knowledge systems into education, and Dr. Kishore Kumar Tripathi offered a larger vision of positioning these systems for a sustainable, globally relevant future. We were also reminded that this knowledge is very much alive today through Dr. B. Chitrakala's work connecting consciousness and education, Dr. Umashankar Ganeshan's student-centric approach to disaster management, and Dr. Sudhish Manalil's presentation on tradition meeting innovation in agriculture. Dr. Punnuswamy made a striking reflection on quantum entanglement, universal consciousness, and the Tirumandiram tradition. I thank all the presenters for their scholarly expositions on the subjects they were handling. Together, these presentations remind us that Bharatiya knowledge traditions are not simply to be preserved. They are living bodies of thought worth studying, questioning, and carrying forward. My sincere thanks to Dr. T.K.M. Tirupati for the welcome address for this session, and to Dr. Srija J.P. for her concluding remarks. A program of this scale is never the work of speakers alone. My appreciation to the organizing team, volunteers, students, and technical and AV staff working behind the scenes, and to the Amrita International School of Law and Shiksha Sanskriti
Utthanyas for creating this platform. And to all of you, thank you for your patience and engagement through a long and stimulating day. Knowledge becomes truly valuable, not when we merely preserve it, but when we understand it, learn from it, and carry it, its wisdom forward. Thank you all. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. I request everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे